Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim. Português is okay? Or English? Pode ser em português ou inglês? Bom, podemos começar então a fazer a abertura? Tudo bem? Bom, espero que todo mundo esteja bem, saúde, né? Essa pandemia. É um prazer fazer essa abertura do evento. Em nome do comitê organizador, queria dar as boas-vindas, né, a essa reunião, que seria a 11ª Oficina de Sistemas Dinâmicos. Esse ano a gente vai fazer essa edição virtual. Estava programado fazer aqui em Ribeirão Preto, a gente tinha, inclusive, os palestrantes já confirmados, né, mas por causa da pandemia, a gente resolveu adiar essa edição presencial para 2021, né? A gente espera que seja possível fazer essa edição presencial em 2021, né? Então, a gente ficou com essa edição virtual e a gente mudou a programação, né? Convidou novos palestrantes para essa edição virtual. Então, queria começar agradecendo o comitê organizador do evento, o comitê científico. Também gostaria de agradecer em especial os palestrantes plenaristas, né? Então, temos aqui 4 professores de Barcelona, né? Professor Armengol Gazul, temos também o Djalma Libre, né? Professor João Torregrosa e a professora Ana Sima. Todos eles são professores da Universidade Autônoma de Barcelona, né? A gente tem também que agradecer ao professor Jean-Pierre Françoise, da Université Pierre et Marie Curie. Temos também o professor Oleg Makarenkov, né, da Universidade do Texas. Também gostaríamos de agradecer ele por ter aceitado o convite. E os professores Farid Tali, né, da Universidade de São Paulo, e o professor Marco Antônio Teixeira, da Unicamp, né? Esses aí são os plenaristas, né? A gente tem também uma lista de palestrantes brasileiros, né? Locais, uma lista aí grande. Também gostaria de agradecer a eles, também a todos os participantes, né? Ouvintes, né? Que estão aí prestigiando esse evento, né? Então, queria desejar aí uma boa aproveitamento aí para todo mundo, né? E passar a palavra para o professor Marco Antônio Teixeira, se ele quiser fazer algum
comentários, uma... Bom, estão ouvindo agora? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Bom, eu fui convidado pela comissão organizadora para falar algumas palavras aí do início do congresso. Então, como eu sei que tem pessoas não brasileiras, eu vou falar alguma coisa em inglês. Then, good morning or good afternoon for all. Thank you to each and everyone today. I have the pleasure to welcome all of you. I noted that this workshop has been taking place annually for over more than 10 years, and it was created to be a humble event and mainly aimed to give to young researchers at Dynamical Systems to present their results. This was the first idea, the philosophy imposed by the idealizers of this workshop. The idea of formatting this workshop was born in 2002 in a meeting in which we participated together with Jaume Libre, Jorge Sotomayor, and Carlos Gutierrez. This is, in fact, our first experience in organizing a virtual workshop, and we hope that everything goes well during the next 3 days. And I hope we are able to share and extend experience and informations during all these 3 days. I observed that this workshop was scheduled to be a normal event, and due to the non-wanted pandemic, you had to turn it in a virtual one. And we hope that next year it will follow its normal course. Then have a good day and a good week. That's all. Thank you for attention. Then is Benito the word. Ok, obrigado. Thank you, Marco Antonio, for the words. And now we have some minutes. No, someone else wants to make some comment or to talk of the organized committee, or I don't know, scientific committee. Because the talk is 10, we have 15 minutes, no, for the talk. The next talk is Armengol Gazul. Hello.
Okay. Thank you, Ricardo. Let's take a look at the schedule. No? Let me share just a moment. So, just to recall the schedule of today, you know, at 10, we have at 10 we have Professor Armingol Gazul, then Professor Ana Mireu and Otávio Gomide, you know. Then all these talks is the same Google Meet linking that was sent by email, except for the talk of Jean-Pierre François that's going to be transmitted by Zoom, and the link was also sent by email. You know? You can also use a stream to see this talk. Then after him, we have more 6 short talks, you know, beginning with Alexis Zane, then me, then Camila Rodrigues, Luiz Fernando Gonçalves, Diane Cruz, and Guilherme Tavares, finishing at 5 p.m. Then tomorrow, we begin at 30:30 with Fernando Micena. Then we have the plenary talk of Djalma Libre. Then another plenary talk of Oleg Makarenkov. Then after lunch, here in Brazil, we have other plenary talk of João Torregrosa. Then this is followed by 4 short talks by Ana Lívia, Maurício Lima, Iago Romano, and Marcos Coutinho. Then the last day, Wednesday, we have actually we have 3 plenary talks. No, Ana Sima at 10 a.m. Then we have Farid Tari at 2 p.m. And we have the final concluding talk by Marco Antônio Teixeira at 4:30. No? Then we have other short talks by Luiz Gouveia, Otávio Pérez, Gabriel Rondon, Ingrid Sarmiento, and Pedro Cardim. And just a reminder, the talk of Jean-Pierre is at midday, right? Because it's going to be, this talk is going to be given at Barcelona also. So we are going to share the same talk with 2 meetings, no? That's why it's going to happen at this time. Okay.
So this is the schedule for 3 days. We have also a poster section. The link was sent by email. So now I think that Ricardo is going to, is the chairman of this morning, right? Is Ricardo? He's going to introduce Armengol Azul, right? Okay, so I'm going to let you speak now, right? How can I stop sharing the presentation? Okay, thanks. Then Ricardo's going to continue speaking, right? Okay. I will try now. I don't know if now you can see. It's okay now, like this? Okay. Okay. So, first of all, I'd like to thank very much the organizers for this kind invitation. And I hope to be able to do some other talks in Brazil, really, next time. I have chosen here a talk with title Dynamical Functions with Applications. And this talk is based on two works. The first one with Bonner and Weiss, and the other one with Weiss, that are a mixture of differential equations and discrete dynamical systems. So both subjects will appear in this talk. So this is the outline of the talk. I will start first with very simple differential equations and studying number of periodic orbits of these differential equations. And then what I want to do is pass
from these ordinary differential equations to different equations that are discrete dynamical systems. So I will study here linear, Riccati and Abel differential equations. And from these results, I'll try to extend the results and get similar ones for difference equations. And here I will introduce what is an Abel difference equations. We will see that this is not, there are many ways of defining an Abel difference equations, and I will use the tool of time scales, which is a way, probably many of you know, is a way of studying together differential equations and discrete dynamical systems. So after some, I will prove things about Riccati differential and difference equations, then the same for Abel differential and difference equations. This will be the first easy part, let's say the motivation, but there are new results here. These results are proved in this paper of Journal of Mathematical Analysis and Applications. And then I will try to extend this for time scales in general. And for first time, I will give I think for first time, a Melnikov function in the time scale setting. I will say some words about this. And also I will give the general expression of a discrete Melnikov function for any discrete dynamical systems. So this is the schedule of the talk, the outline of the talk. And then this is in words what I have said. I will study first linear, Riccati, and Abel differential equations. For differential equations, all the results that I will explain are known, but I give somehow a small different proof of some of them. Then for differential equations, there appear new results. And then the point in this talk is about this Melnikov function, but for discrete dynamical systems. So let's start with ordinary differential equations. For these differential equations, these are these polynomial differential equations. In general, you see x prime is this polynomial in x, and here you can put C1 functions that are periodic. And I am interested to study the number of periodic solutions of this equation that has all the AJ are T periodic with, I call in this talk omega periodic. You will see why I use some strange letter, but all these functions are omega periodic. And I am interested to know which is the upper bound for the number of omega periodic solutions of these differential equations. Here, for n equals 3, these are the Abel equations. For n equal 2, these are the Riccati equations. And for n1, these are the linear equations. So these are studied by these authors in the 60s and 70s. And these are the main results. In general, you take this Abel-like equation. Sometimes people call this Abel-like equations of polynomial differential equations. That these equations, when n is 1, the maximum number of isolated periodic omega periodic solutions, that for sure sometimes I will call limit cycles, is for n equal 1, the maximum number is 1. For n equal 2, that is the maximum number is 2. For n equal 3, some people thought that maybe it was 3, but then please prove it that there are more than 3. And the nice result in the 80s of Linz Neto is that for n3 and given any m, there are equations of this form with m isolated periodic solutions. Let's say there is no upper bound for the number of periodic solutions of limit cycles of this equation. And the same holds for any n. So these are known results. I will not say more about this, but although I will give a short proof of this, a short proof of this case, the Abel equation. But this is for differential equations. What about discrete difference equations? So how to introduce these Abel, Riccati, and linear difference equations? I start, this is
which is this is the linear, you see different, this is the Riccati, and this is the Abel. So which are the equivalent here? To find these are the definitions of these equations. It's good to have some words about time scales. Time scales, I am not an expert on this subject, but I only will say that this is a general setting where you put when you put the reals, you have differential equations, and when you take the integers, the natural, you have different equations. And there are some operators that this is the main table. There are much more operators, but the F delta in case of in the reals is just simply the derivative. But in time scales, F delta is the increment of the function. So fxn plus xt1 minus ft. So this is the common notation in time scales of the derivative on the increment. F sigma is another operator that gives the identity for usual functions, and for in the setting of natural, this is the function and in the next element. And the integral in this setting, in the real setting, is the usual integral. So UB integral. The difference is that this is a new operator, but here is the usual integral. But in the natural setting, this integral is just the sum from U until V minus 1. Here U and V are real, here U and V are natural. So this is the sum. So when I take, here is an Abel differential equation. This is the point. You have here the Abel. This is the cubic differential equation. You change in the time scales. So this x prime is x delta, you see here. Then A, you keep A. B, you keep x. C, you keep. And here, x squared, you change x, one x by x, and the other x by x sigma. X sigma is another way of writing the same. And here, this x to the third, you change in this way. So you can do this in other ways. You can put a sigma here, for instance, but we chose in that paper this extension. This is the usual Abel differential equation. This is the Abel equation in time scales. Maybe this is the point that to say that there are other time scales where this has some sense, but I will not talk about this other time scales. But now I have this time scales equation where there are some formalism, but now I change using the other conventions. So x delta in different equations is this increment. You see here the derivative goes to x delta, goes to the increment. Here you put the function evaluated at n. Here you keep the same, but here you keep the ct is cn, x is xn, but x sigma is by this way of saying things, xn plus 1, and here you have the same, and you arrive to this equation. So let's say if this is the Abel differential equation, this is the Abel difference equation. So this is a definition here. I have here all the list. If I have a linear Riccati or Abel differential equation, the linear difference equation is this one. All people agree with this. The Riccati is not maybe other people thought about polynomial case, but not. The Riccati is like a Möbius map. You see here? And this because the dn is 0, you have this shape. So for this reason, you see when papers study Riccati difference equation, they study these Möbius maps. An Abel differential equation is this type of difference equations. So I will study now the problem of periodic solutions, but not for the differential equation. Remember that this here 1, at most 2. Here there is no upper bound, and I will prove here that here this is the main result about these difference equations. I take this difference equation where this an, bn, cn, dn, en are omega periodic. Let's say these are numbers that vary periodically with n, here also. And the main result is that this linear, for the linear case, that is here, there is no denominator,
the maximum number of omega periodic solutions isolated is 1, like in differential equations. For Riccati differential equations, so when En is not here, this also the maximum number of isolated omega periodic solutions is again 2, like in differential equations. And for Abel equations, this is the more important result of this part of the talk. The number of omega periodic solutions can be any number, like in differential equations, but here any number is smaller than this omega. Let's say if this omega now is 100, meaning that here AN, BN, CN, DN, EN are 100 periodic, then you can get any number of periodic solutions of this differential equation until 100, so until 99 periodic solutions. This is the new result, and to prove this new result, we introduce the Melnikov function. So, but before proving this, what is the motivation of this study? So we arrived to this, let's say, for instance, this, we start work together because in a talk of Martin Bonner about this subject, it was a talk with some biological model. And these are the states and in time n and time n plus 1. And here, for instance, if you put a 4 periodic sequence here, AN, BN, CN, and DN, each time that you apply the map, maybe is one season of the year. So you have 4 maps, meaning for winter, summer, and all the four stations of the year. So each time that you are in a period of the year, one map appears, and you apply 4. You have 4 maps, and you apply periodically. Each year, first one map, then the second, then the third, and the fourth. So all these models with periodic sequences here that are these are known sequences are very useful to study what are called seasonal systems in biology. And the periodic solutions are the periodic final evolution of the system. So are very interesting to know how many are. So let's return to the important part for this part of the talk is to prove that this Abel difference equation has no upper bound. Let's say the form of the equation, the number is as big as you want if you increase the period of the AN, BN, CN, and DN, all these sequences here. So to have the proof, what I will do is to take the proof for the differential equations, to change the proof in the simplest, to understand the proof in the simplest setting, and then try to adapt the proof to the differential equation world. So before doing the proof, I say something about the Riccati, or a few words more about the Riccati case. For the Riccati case, the proof is not difficult, because it's just when the Riccati case there is some matrix structure that makes all the study very easy, because when you have a Riccati differential equation like this, and you have here AN, BN, CN, and DN, the sequences that give the difference equation, you can define this. This is known. These matrices that are associated in this way, you see B, D, A, C are the same, more or less like here. And then to understand which are the periodic orbits of this difference equation, you simply have to multiply these matrices in this way. And then you arrive to a new, only one matrix that is the product of all the matrices. And then when you solve this equation, that is, you see this is I, B, C, D are the product of the matrices, solving this equation, the solutions of this equation are the initial solutions of the periodic solutions of this one. So because this is a quadratic equation, you have at most 2. So for the Riccati difference equations, this is very easy to know that there are at most 2 isolated periodic solutions, and you can explicitly compute them using linear algebra. You take these matrices, you multiply them, then you solve this equation, and the initial conditions give the initial conditions of the periodic solutions.
But for differential equations, this is the same. You have the Riccati equation, you find the flow of the Riccati equation, and you arrive that at time omega, the flow gives a Möbius map, and then also the solutions of this equation, where this A, B, C, D depend on the flow of the differential equation, gives the initial periodic, the initial condition of the periodic solutions. The difference for Riccati differential equation is that this A, B, C, D, in principle, can be obtained from this A, B, and C. But there is an open problem that given a general Riccati differential equation, there are no effective way to know if this equation has 2, 1, or 0 isolated. So you always know that this equation has at most 2, but it's not easy at all to know if you have 2, 1, 0, or a continuum of periodic solutions. The problem is this A, B, and C. You remember that to solve Riccati equations, you do in this way. If you know one solution of this equation, you make a translation, and then this becomes, after a change, a change of simple change of variables, you get a linear equation, and then you solve it. And then undoing the change, you arrive to the final solution. But this is what is said here. If you know one solution of a Riccati equation, then all is easy. But in many Riccati equations, you don't know particular solutions. So this is a very interesting open problem for Riccati equation, characterized when this Riccati differential equation has 2, 1, 0, or a continuum of periodic solutions. And now, returning to the Abel differential equations, first I give a new proof, based in the same idea, but different of the result of Lins, that any Abel ordinary differential equation periodic has no upper bound for the number of limit cycles. So how is the idea of the proof? This small variation of the proof. You take this differential equation. You see here is a very concrete Abel equation. Here there are no constant, no linear term. Here you have x squared, x only these two powers, square and third. And you put here an epsilon. In this way, this is a Riccati equation with the solution x0. So easy to solve this. And here the perturbation. But instead of studying this, I do this very simple change of variables. And then with 1 over x, the differential equation writes like y prime equal minus c of t minus epsilon dt over y. So this is in the y variables, this equation that was an Abel is even simpler. You have y prime minus c of t. So this is the unperturbed system, very simple. And the perturbation is like this. So using the method of Poincaré of variation of small parameters, I try to find solutions of this equation, of course, far from y0, but y0 is the infinity, so no problem. I take this equation and I try to find solutions of this equation with initial condition rho of the form ut epsilon bt o square of order 2 in epsilon. You see here, the solutions of this differential equation is u of t, epsilon v of t. And I want to find this u of t and v of t. But of course, the u of t is the solution of the unperturbed part. So y prime equal minus c. Here is the u of. And the other one, the v of t, taking second order terms, is just v prime is minus d, and here is over y, but the first order of y is u. So we have here this very simple differential equations. With the first differential equation, with the solution is trivial because it's simply the primitive of this small c of t. And then the v is also a very simple equation because you know u from here, and from here you have v. So in short, I have this is again the same equations, and here you can see the solutions. The solution with this initial condition
is this one. And then I know this U. I will write for shortness big C of t, like the primitive of small c. And then the B is simpler, this, because you have to solve the second equation, also trivial. And here we arrive to this equation, says that y of t is just the rho minus c of t, that is the first part, here epsilon, and here this is the first order part of the solution, and here the second order. This is also again here. This is all is written. I have written again here. I have this differential equation, and here you have the solution. And here notice that if I want to have periodic solutions of this equation, what I need is that after the period, this gives identical condition, and after the period, I know that y after the period is identically the initial condition. So this big C has to be 0. So it's the condition that the unperturbed system is full of periodic orbits. This is that the solutions of this, all the solutions are periodic. So this is the first condition, C of omega equals 0. And then the second condition is that this between 0 and t must be 0. But precisely this part here is what is called the Melnikov function for this equation. So here I have this function. Remember here, this is the order 1 term in epsilon. After the period, this is a function of the initial condition. And the theorem is simply saying that you define this Melnikov function, then the solution after the period, this is rho minus C of omega, but this C omega is 0 because I am perturbing a small c that gives a continuum of periodic solutions. And then a first necessary condition that for our initial condition to remain as a periodic orbit for the perturbation is that you have a 0 of this Melnikov function. And then by the implicit function theorem, if you have a simple 0 of this Melnikov function, you know that you have really a periodic orbit of the perturbed system. So this is the theorem given this differential equation with this initial condition, and this is the condition, C omega 0 is the condition that the unperturbed system has a continuum of periodic. Then each simple 0 of the Melnikov function, this Melnikov function, gives, for epsilon small enough, and limit cycle of the differential equation, this one. So this is the easy way of state the tool used by Linz Neto, and that is the Poincaré method. So what I want then from this part, you want to apply this, and then the proof is that is it possible to have many zeros of this Melnikov function, because each simple 0 of this Melnikov function gives a limit cycle of the perturbed differential equation. So what Linz did is take here C as a trigonometrical, as this simply a cosinus, and D a trigonometrical polynomial in sinus of the degree m, and then making some computations, it's not difficult to see that you get an m of rho that has exactly m zeros. So taking this there is a perturbation here of D, a polynomial, trigonometric polynomial of degree m in sinus, says that this differential equation, where here you have the cosinus here, has m limit cycles, where this m can be as big as you want. So there is no upper bound for Abel differential equation for the number of limit cycles. Note that here there is also already Linz proposed this kind of Hilbert problem for these equations. In terms of the degree of C and D, try to find upper bounds, but not for arbitrary C and D. You need hypotheses about C and D, and from this hypothesis, then you have upper bounds. Other people, for instance, Ilyashenko, put hypotheses on the infinite norm of C and D, but you need hypotheses. You don't put hypotheses, there is no upper bound. So our idea was
can we adapt this to different equations? So this also, I will give the idea for different equations. Different equations, this way of doing is well prepared to adapt to different equations. Now I take one Abel. Now we know what is an omega periodic Abel difference equation. It's simply here linear in x, here quadratic in x, and I need something that when I perturb this, I can do something similar. But here I choose this, I put the epsilon only here. When epsilon is 0, I have a simple Riccati linear differential equation, sorry. And here, this is my first step. Here I do the same change, but in different equations, and I arrive to something very similar. You see here an plus 1 equal a1 minus cn. Here we can do, because if you make 1 over this, you have here y, and then if you put this x in the dividing, you have 1 over xn, this is this over xn gives the c, and here you cancel 1, you get 1x, and you get this one. If you remember, in the differential equation, we got y prime is here. Y prime d over y. Here you see the increment, y prime, c, d is essentially the same. So here is not, I don't know if Poincaré, probably also Poincaré did the same. In this kind of problems, of course, you make expansion of the solution of these discrete dynamical systems in epsilon. You put here un, the solution when epsilon is 0, and here you have the bn, the first order term, and the second order. The initial conditions are the same, and then making the substitution, you have the first difference equation, which is very simple for the un and this initial condition, and the difference equation of this is the first order variational equations for the first order in epsilon in the b. So here you have, this is again the same equations. Here is for the u, the first or the 0 order, and here the first order variational equations are this one. Again, now there are no differential equations, but different equations. You can solve this. Not that here un is rho minus the sum. This is a very simple difference equation. And this is, I define big Cn as this sum until n minus 1. Remember a little bit that this is like the discrete integration in time scales. This is all the sums until n minus 1. So maybe some of you remember this. And now I have the un. Now the bn is something similar, because from here I have the bn plus 1 is bn, but and you are adding this, but the u is here. So here I get that yn of rho epsilon is simply this one. And so again, the condition of to be closed is that after the complete period, you arrive to the initial condition. So this Cn has, C at the end has to be 0, and here you have the condition. So this is, in short, this is again, this is the difference equation. Here is the solution, and also I do also the same as before, and I define the Melnikov function. This is our definition of Melnikov function. This sum here, where this Cj is the sum of the small c's. And the theorem is the same. You have, if I have this difference equation, then each simple zero of this that is not a Melnikov, is not an integral, but a sum, is a Melnikov function. Each simple zero of this function, again by the implicit function theorem, gives a simple initial condition that gives rise to a periodic solution, omega periodic solution of this difference equation. Now, how to end the proof? Now is a little bit different of we don't take trigonometric polynomials, we need a different tool. Now I take this difference equation, and I know that the theorem that's saying that simple zeros of this function gives to isolated periodic solutions. Now, in this case, I know that m of rho is of this form.
The DJ are constants here that I can choose periodically. And here I have this rho minus Cj. These are the sums that you are C0 plus C0 plus C1, C0, C1, C2, these numbers here. But then what I want to know that this function, that is a function with omega functions, this linear combination has the number of zeros that I want, that is omega minus 1. But here the point is that all these functions, that as a function of rho, where these numbers are all different from 0, are different among them, this form what is called a extended complete Chebyshev system. So remember that given this number of functions, you can always get n minus 1 simple zeros, one less than the number of functions, if the Wronskians of all these functions are different from 0. Making some computations, I have here omega functions, and the Wronskians of this, you can do the computation is always different from 0. So these are a ECT system, and then you can have this number of solutions. So with this method, I have proved that these Abel difference equations have no upper bound. Let's say if you know the period, the period is omega, I have found omega minus 1 isolated periodic solutions. So what we do next? This is I started here because this is the first thing that we did, and this is simple, an example. Then we try to do this. You can do this more in general. This is more than an example. It's a general method, and the answer is yes. We make two extensions. The first extension is just looking at this. You see here. Here is the list of the two things that we have done. Here for this Abel with a change of variable, Abel differential equation. Here for the difference equation. Here you see exactly the same form. Y prime, the increment, minus C minus epsilon d. Y here is the solution of the differential equation. So you have here the same expression. So of course, from here, there is a theorem that these are called dynamic equations. You take here x delta, ct, x sigma. This is an Abel dynamic equations, whatever it means. This is, we know that if the time scale setting is the real, this is the usual Abel differential equation. In this time setting, when the time scales are the naturals, this is our difference equations. But there are other that I remember, powers or some constants, other scales. So this is a more general theorem, but we have no examples, but there are other equations involved. And from these equations, if you take this is the Melnikov function, where here, notice that this is not the usual integral. This is the operator in the time scale setting that, of course, in the reals is the usual integral, and in the naturals, this is the sum. But this is as far as we know, the first time that people use Melnikov functions in these general dynamic, call it dynamic equations, that are these equations that are together difference and differential equations. And the second, the final part of my talk is the more technical one, is that all this that we did for the Abel difference equations is a general method for discrete dynamical systems, and you can get even high order Melnikov functions, not only first order, but also second order. So I try to put some context here. This is like a second part of the talk. Before we have concrete examples, now we have a general. This is I put, because I have no more letters, this Rn is a vector in d dimensions, and Fn are maps. And of course, here we put omega before for the period, because
was in that point we want to put together difference and differential equations, and omega was either the big T or the n of the difference equations. Here, because all is for discrete dynamical systems, the period will be capital N, and I will take here a n period sequence of maps. So I have F1, F2, F3, F4 until Fn, and then repeats. Think in the time in the seasonal systems, maybe you have only two, big N is 2, you apply F1, F2, F1, F2, F1, F2. And this is the change. And is easy to know that, of course, how is the dynamics here? There is something that is this composition map, because when you apply this periodically, of course, you have first F0, then F1, and then Fn, and then you repeat this all time from 0 until n-1, and then you repeat. So this is the shape of the solution of this difference equation. And what we want to know which is the number of periodic solutions of this type of equations. Of course, you can try to do by hand. You take here, for instance, here you put some polynomial, and then this polynomial, there are big N polynomials in R, and then you impose, you do this N big times, and then you impose that you have a fixed solution. This is awful from computational point of view. So we propose a method that works when you, in some situations, as before, as in the center problem, in the Menico functions of also, I say first time here, the averaging method is similar here. So we see what we do. I take here and I define what means globally periodic. Means that after n steps, you arrive to the initial condition. So you have here a non-autonomous discrete dynamical system, but is globally periodic, meaning that after big N time, you arrive to the beginning. So what I am interested is what happens if I take a general difference equation where you have here a globally periodic one. Later we will see some examples. And then here you have perturbations. In the Abel difference equations, this part corresponds to the unperturbed system that was a Riccati difference equation, but that was globally periodic. So this is the general. Here, I am interested to find the general solution of a general difference equation. This is a general difference equation that when epsilon is 0, this is globally n-periodic. In the language of differential equations, this is R prime equal f of R plus epsilon, and when epsilon is 0, all solutions are periodic orbits. Here in difference equations is the same. When epsilon is 0, you have a difference equation, and for big N, all this discrete difference equation, all the solutions are periodic. So let's say it's like the center case, and then you perturb this, and you want to know what happens with the perturbation. So with the perturbation, we apply again Poincaré method. You have here the general difference equation, and of course, the solution of this method depends on is the solution of the unperturbed system. We know this one because this was the solution of the unperturbed one. And here's some UN, that is the first order part, then the second order part, and so on. So I am interested to find this UNBN. If we go backwards a moment, this is exactly what we did here. We have this equation, we have the general solution, has the unperturbed part, the first order, and we stop here. So now what I am doing here is, in the general case, I have the general difference equation, any dimension. I search the solution as the solution of the unperturbed one that I assume to know, and then this here that will give corresponds to the first order variational difference equation, and this part is given by the second order variational difference equation.
And the initial condition, of course, is that when at the beginning you have that all this is 0, this is 0 because at the beginning, and this is raw. These are the initial conditions. These are 0, and this is raw. And then these functions evaluated at the period is what are called Melnikov functions. So this first function evaluated when n is big N, this is the first Melnikov function. And when this is identically 0, this is the second Melnikov function. In this result, I give the expressions. Just I will talk a little on this. This is the same Melnikov function that we found for the difference, for the Abel difference equations. Here, there is a function. Look, this function where what appears here. Here, this phi is simply the solution of the unperturbed difference equation. So we know this. This is a matrix. This is the inverse. Okay. Here, G is the first order of the perturbation. So you see here, this is known because this is the solution of the Rn plus 1 equals Fn Rn. You know this solution. Here you have the perturbation. So you have to do this, and you get a map from Rd into Rd, and the zeros of this map correspond to big N periodic solutions of the perturbed difference equation. Of course, when this is identical 0, there is a second. The second one is a little awful, but again, I don't stop explaining things here. Only a little here. There is the second derivative of the f, the perturbation, the second order perturbation. Here is the h is the one that goes from epsilon to the. So there is something similar. And here, all the u and these are known functions. So this is the general result for the first two discrete Melnikov functions. It's possible to get more M3, M4, but we decided to stop here because just because everyone knows here. Notice that the first discrete Melnikov function is this one, while the first Melnikov function for this differential equation is this one. Here is a good point to say that this one is also the first order averaging function, because some people choose averaging method to find these functions, but I choose here only variational equations, but of course, modulus some non-zero functions. The first order study gives the function that has the same zeros, and these zeros are the ones corresponding to the orbits that remain after perturbation. And note that this first discrete Melnikov function is the discrete version, exactly the discrete version of this first order averaging. People that work here, I know that there are many people working with second order averaging functions and so on, probably recognize here the usual second order Melnikov function. So here is the same notation, the same result. The proof of this is there are some computations. I give only a few details, but not much. But the easy part is just the same. You put the equation in. This is the general solution of the discrete dynamical systems, and you simply put together all the first order terms here, the u and b's. And then you put this in n plus 1, you have phi n plus 1, and then this fn to fn. This is simply the difference equation. And then we start to do Taylor expansions. Here, of course, this big F has the Fn part, epsilon Gn, epsilon square Hn. So this is the same. And now each one of them, you can do Taylor until order here until order 2, you have Fn, this part has linear, first order, second order. This other one, because it has an epsilon here, you only need to do the first part and the second order here. And here, only need this part here. And when you put all together, this is the usual study of orders. You have here, that is the solution of the unperturbed system.
this is the first order variational difference equation, similar to the, you have u prime, df u prime. This is the first order variational for differential equations, but here is the same. And here you have the second order, again the same structure. You have B, here B, and all the other parts are known because this phi is the zero order, that is the unperturbed system. You know this phi, you put here. You have a first order linear, because these variational equations always are linear. You can solve this. Then you know phi and u, you put here phi and u, and then you can find B. And how to solve this? I remember a little bit how to solve these linear difference equations. When you have in general and any dimension a difference equation like this, if I is simply by substitution, you get that the general solution is this O4 expression, that is the product of the A's, that you are increasing the A's in this way and times the initial condition, and you are doing this. But if you know that some of all these matrices here, are invertible, you can arrange in a simpler way. This is the general solution of a linear non-autonomous difference equation. Many people use it to solve autonomous, but here you have the n. So simply simply replace this n by the product of the previous matrices, something like this. But then this is the general formula. When you apply to this concrete expression that has the first order variational equations, you have here that this an are this differential, and then you can take advantage of the chain rule, because all these a are df, and you realize that all this complicated product here is simply the df of the phi j. So you get in this way the general expression in a more compact way. So you have en in next, this is the same here. You have this u. This is solving the first order linear variational difference equation. And then, of course, substituting at the period, you have the first Melnikov function, that is this one. Now we know this un and ubn, that is the Melnikov function and the first order term of the solution. And then you can do something similar with the b, but I don't do the tails. Then you have the b's, and then from this b you get the second order Melnikov function. Then of course, then how to apply this result. So to n, I give simply some application of this. First, to note that when we apply this theorem, let's say when I compute this function, you do these computations for the concrete Abel example, you get the result that I have presented at the beginning. And now a general result, for instance, an application. Take this difference equation of this shape, xn plus 2 equals of this one. These are difference equations. And assume that the unperturbed one is globally periodic, meaning that all this is like the center for differential equations. So all solutions are periodic. Are there examples of this? Yes, here you can see, for instance, xn plus 1. Would you take these b's here? For instance, I like this one. You take xn plus 2 equal 1 plus xn plus 1 over xn. This one is 5 periodic, meaning that all solutions, when you have no perturbation, and here this example for the b, you have here this difference equation, and then you can, this is 5 periodic, meaning that after 5 steps, all this repeats. So all solutions here are 5 periodic. The problem is, if you perturb this, which are the ones that remain after perturbation. So I apply this not to this example because 5 is more calculations. I take this example with 3. So xn plus 2 equal 1 over xn plus 1. This is 3 periodic. So for this example, I have this example
For epsilon 0, all solutions are 3 periodic. Then I take any perturbation, also 3 periodic, meaning that there are 3 functions, W0, W1, W2, and then repeat this. And I want to know if there are or not 3 periodic solutions for the perturbation. So I compute the Melnikov function. This Melnikov function is a function from 2 variables into 2, because this difference equation can be studied through this map that is from R2 into R2. And I have this map, and then when I apply all the formula here, the formula that gives this sum here, you have that the Melnikov function is this function from R2 into R2. You have the perturbation, you have W1, 2, and 0, and this is a function from R2 and R2, and the zeros, the simple zeros of this function give rise to initial conditions of the difference of this difference equation that are 3 periodic, like the ones of the unperturbed system. In this way, you see that we have, with this theorem here, we have extended, let's say, the averaging method of this computation of Melnikov functions from differential equations to discrete dynamical systems. As far as we know, this is not done in any place, so this is our result. So thank you very much for your attention. Maybe if I stop the presentation or what? Can you see me now? No. Maybe I stop the presentation or. I have one question. Yes. Why is omega the maximum of periodic solutions in the Abel case? Why is omega -1 when you have? No. I am not saying that is omega -1. I construct examples with omega -1, but I am not. But the point is, if the equation fixes the maximum, and okay. So, but given the equation and the period, this is the difference. In the case of differential equation, you have no period. So, but maybe it's possible studying second order or other ideas to have more than omega. I have no idea. We wanted to see. Okay. I see. Perfect. This is the first time that someone found an equation that the shape is not enough to give the upper bound. So in the discrete case, this is the point, like a novel, let's say. Perfect. I see. Also, you can do many other. You have more degrees rational, of course. You can apply the idea to many other cases. But also we tried, maybe you know that for Abel differential equations, if you have the term before the high degree, the R3 does not change sign, you have an upper bound of 3. So Abel equations in which A3 before the term to x to the third does not change sign, then you have at most 3 periodic solutions. We tried to do something similar for the discrete case, but we didn't succeed. So there are things to do here also. Okay. But something maybe I see something related to the period of the functions. I see. Yeah, but here the point is that
is the same, that differential equation. So all is the same. So this is, many people suspected this, but we didn't found in any place where this is done. So Okay. okay. No, this is if you there is no difficulty, because there you have iterated integrals. So in differential equations you cannot do nothing in many cases, but here all is explicit. It's easier, but more complicated. Easier because you can put in a computer and you have huge systems and you have to prove them that they have solutions. The final one is a map from RD into RD, and you have to prove that has how many zeros. But it's easier than for differential equations, because periodic solutions for differential equations are more hidden. Here are like, but it's better that to found, you can do, I don't apply nothing, I try to find solutions, and then it's non-linear problem. But here, all is computable until the last step, and then you have to work there. So it's not, it's easy to implement in Maple or Mathematica, very easy, until the last step. Because iterated sums, in this case, have no problem. You just iterate, compute. Thank you very much. Thank you.
Ok. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Está dando para ouvir bem e ver a tela? Está tudo ok? Ana, espera um pouquinho. Eu Tá coloquei bom. para gravar aqui, mas está demorando. Espera aí. Oi? Coloquei para gravar a sua... Ah, tá bom. Então, quando tiver ok, me avise. Ok, pode começar. Ok? Ok, pode começar. Ok. Novamente, eu agradeço. Eu estou muito feliz de estar novamente, né, ao lado, mesmo que virtualmente, de grandes amigos e grandes matemáticos. É uma emoção muito grande mesmo poder falar aqui com vocês. Esse é um trabalho que foi inspirado em uma palestra do professor Jaume Livre na oficina que teve na UFABC. Foi a última oficina que eu consegui participar, né? E fala um pouquinho de como encontrar ciclos limites através de Zero Hop Bifurcation e através do método de average, né? Esse é um trabalho junto com o professor da UFSCar de São Carlos, Francisco Brown, e ele foi recentemente publicado. Eu organizei essa apresentação, primeiro eu vou introduzir um pouquinho o nosso problema, falar um pouquinho da ferramenta que a gente utiliza para atacar esse problema e dar uma ideia da demonstração. Quando a gente trabalha com a terceira derivada da posição, a gente está trabalhando, então, com uma coisa que o pessoal da física tem chamado de jerk, ou jerk function. Nada mais é, então, que a derivada terceira da posição. Deixa eu tentar escrever aqui só um minuto. Então, quando a gente tem a função x de t, que denota a posição, e a gente faz a derivada primeira, a gente encontra a velocidade, depois a derivada é a aceleração, e derivando novamente, seria então o que a gente está chamando de jerk. Ou talvez em português, um arranque ou um solavanque, enfim. Esse tipo de jerk ou solavanque, ela não é confortável para o nosso corpo, né? A gente pode ver isso se a gente tem uma grande variação da aceleração num elevador. Um outro exemplo no esporte de um jerk é quando a gente tenta levantar esse peso, né? E a gente tem que fazer um grande impulso, uma grande força, e colocar todo o nosso corpo debaixo do peso. Um exemplo aqui. Em montanhas russas ou até mesmo em trilhos, para minimizar esse desconforto, é estudado também essa inclinação aqui da roda ou do trilho. A presença de jerk também é visto em estudos de manufatura. Ou seja, quando você tem uma aparelhagem que faz determinados cortes, aqui nessa figura, acho que é cortes que utilizam jatos de água, se você tem uma variação muito grande da aceleração, você coloca em risco o seu aparelho, o corte e até mesmo a sua vida, né? Se esse corte for impreciso. E um outro exemplo é na aviação, onde você também tem essa variação da aceleração. E aí o estudo de aparecimento, surgimento de ciclos limites e até mesmo caos em sistemas jerk é muito importante porque é o que você não quer que apareça. Porque um ciclo limite pode estar gastando muito a sua aparelhagem e causar acidentes ou desestruturar a mecânica do aparelho. Então, motivado por esses fenômenos físicos, esses sistemas jerk têm sido muito estudados, tanto pelo aparecimento de caos, como o aparecimento de ciclos limites.
E se a gente olha os sistemas mais simples, onde aparece o caos, como Shua, Hosley, são os sistemas tipo Jerk Systems. Então, o sistema que a gente vai estudar aqui em particular é um sistema proposto por Vaidyanathan, em 2017, dado pela derivada terceira, igual, então, uma J de x ponto, x2 pontos, dado por menos a, x2 pontos, mais x ponto ao quadrado, menos x ao cubo, menos bx, menos cx ponto. O que ele estuda nesse artigo é o surgimento do caos, né, parâmetros onde surgem o caos, que é um caso que generaliza a primeira vez, né, que estuda o Jerk Function, que foi o Sprott, em 97, que estuda também o surgimento do caos quando os parâmetros B igual a C igual a 0. Então, a gente vai estudar essa equação, a gente transforma em sistema, que é chamada do 3D Jerk System. E o nosso objetivo, então, é analisar a zero hop bifurcation na origem e provar a existência de ciclos limites, dependendo desses parâmetros A, B e C. Bom, então vamos relembrar que aqui um zero hop equilíbrio, num sistema tridimensional, é um equilíbrio isolado, que a gente está chamando de Z0, tal que a matriz jacobiana do sistema em Z0 tenha como autovalores um zero e um par de autovalores imaginários puros. Para estudar a bifurcação, a gente vai considerar, então, que esse sistema depende de dois parâmetros, então, dependendo de um espaço bidimensional de parâmetros, que a gente vai chamar de alfa aqui, e que quando esses parâmetros estão na origem, né, alfa igual a 0, 0, eu tenha um zero hop equilíbrio. E a mudança da dinâmica perto desse equilíbrio, quando esses parâmetros variam, é então chamado zero hop bifurcation. O estudo do surgimento de ciclos limites, usando a teoria de Average em zero hop bifurcation, voltei? E onde eu parei? Vamos aqui. Aqui ou um pouco antes? Ótimo. Então, aqui eu coloco alguns exemplos de artigos que usam a teoria de Average para encontrar os ciclos limites em hop bifurcation. Então, artigo do Claudio Buzzi com o Libre do Medrado, eles estudam hop e zero hop bifurcation no sistema de Hitsmarsh-Rose. Esse outro de Castellanos, Libre e Latam também estuda a presença de órbitas periódicas, zero hop bifurcation. E Eusébio Libre, que também estuda no sistema de Schumann. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é caracterizar os equilíbrios do tipo zero hop. Né? Então, para que eu tenha um equilíbrio zero hop do meu sistema, eu vou ter que ter os parâmetros A e B iguais a 0, e o C tem que ser estritamente negativo. E aí, nesse caso, sim, eu vou ter um zero hop equilíbrio na origem, e o único. E a demonstração para isso é bem simples, né?
A gente olhando para o sistema 2, o y tem que ser igual a 0, o z igual a 0, e o x pode ser 0 ou menos b ao quadrado. Menos b, desculpa, x quadrado igual a menos b, com b negativo. E aí a gente encontra o polinômio característico da parte linear desse sistema nesse ponto singular, x00, e a gente precisa forçar que os autovalores sejam um par de imaginários puros e um zero. Ou seja, para isso eu preciso impor que o meu P de lambda é do tipo menos lambda, lambda quadrado, mais um delta ao quadrado. E aí, para que eu tenha isso, eu vou ter que fazer o A igual a B igual a zero e o C igual a menos delta ao quadrado, para garantir que ele seja negativo. E aí, então, a gente tem que o único zero Hopf equilíbrio é a origem. Ok? Então, a gente vai considerar, a partir de agora, que o C é estritamente negativo, ou seja, a gente vai escrever ele como menos delta ao quadrado, e o nosso espaço de parâmetros, então, alfa, vai ser A e B. E aí, nosso principal resultado garante que nesse espaço de parâmetros, se o delta é positivo, delta ao quadrado menos 3 é não nulo, e ainda tenho essa desigualdade, e imponho que A e B e C seja do tipo epsilon ao quadrado A2, epsilon ao quadrado B2 e o C menos delta 2, a gente conseguiu demonstrar que se eu tenho essa relação 2A2 delta 2 menos B2 positivo, tanto no item 1 como no item 2, esse quociente também positivo, eu tenho surgimento, então, de 3 ou 2 órbitas periódicas, dependendo agora do sinal dessa terceira desigualdade aqui, B2 menos A2 delta 2 sobre delta 2 menos 3. Caso seja positivo, então, tem 3 órbitas periódicas surgindo desse equilíbrio, né? Ou negativa teria 2. E eu tenho o caso de uma órbita periódica surgindo, caso essa primeira desigualdade aconteça, ou essas duas aqui. E além de estudar o número de ciclos limites, a gente estuda a estabilidade de cada uma delas. Resumindo, então, o resultado nessa tabela, né? Aqui são todas as desigualdades, né? Então, a gente tem duas entradas dessa tabela, o surgimento de 3 ciclos limites, que é o máximo que a gente conseguiu. Entre parênteses aqui, a gente tem exemplos de delta, A2 e B2, que realizam o número dessas órbitas periódicas, e abaixo o estudo da estabilidade. Aonde aparece na tabela no possible é porque não pode ocorrer as desigualdades simultaneamente, e onde não ocorre nenhum ciclo, né? E também exibimos exemplos. Então, as situações que ocorrem só 2 ciclos está só aqui, nessa entrada da tabela, e um ciclo limite nessas outras 4 entradas. Então, para atacar esse problema, a gente precisou do F de ordem 2. A gente vai enunciar agora aqui. A gente toma um subconjunto aberto do Rn, o ε0 é o nosso parâmetro positivo. Então, a gente considera um sistema diferencial dessa forma, onde todas essas funções são contínuas, periódicas na segunda variável. Além disso, a derivada F1, F2, R, a derivada em relação a x, são localmente Lipschitz, com respeito a x, e a R grande é diferenciável com respeito a epsilon. A gente vai definir 2 funções aqui, a F pequena e a G pequena, dessa forma, né, um sobre o período, integral do zero ao período da F1 grande, que é a função que acompanha o epsilon, e a G pequena depende, então, da derivada da F1, da integral da F1 e também da F2. E aí a gente integra de 0 a t, que é o período, toda essa função. E aí a gente tem o seguinte resultado. Se a nossa f, que é a primeira função aqui definida, não for identicamente nula, a gente chama h, então, de f. Agora, se ela for identicamente nula, a gente chama h de g. E aí, se existe um p em a que zera essa função h, mas que o determinante seja diferente de zero nesse ponto, então a gente garante a existência de uma órbita periódica de mesmo período t,
tal que essa órbita tem uma diferença de P de ordem epsilon. E, além disso, para P e φ como em 3, que é aqui, não em 3 não, como em A, né? Se os autovalores da matriz DHP têm parte real negativa, então a solução periódica é estável. E se um dos autovalores tem parte real positiva, então essa órbita periódica é instável. O que a gente tem aqui, então, é o Evelyn de primeira ordem, caso o F não for identicamente nulo. E se o F for identicamente nulo, o que a gente tem é o Evelyn de segunda ordem. Bom, então, para demonstrar o nosso teorema, a gente vai considerar nossos parâmetros A, B e C dessa forma. Ou seja, a gente começa colocando parâmetros gerais. Depois, como a gente percebe que muitos deles têm que ser iguais a zero, quando a gente enunciou o teorema principal, a gente já coloca que o A é simplesmente o ε2A2, e o B é ε2B2, e o C menos ΔΔ2. Mas aqui na demonstração, a princípio, a gente coloca assim de forma geral. E aí, o nosso 3D Jack System toma a seguinte forma. Para epsilon igual a zero, então, os autovalores desse sistema são do jeito que a gente precisa, né? Zero e mais ou menos e delta. A gente começa, então, a uma série de mudanças de coordenadas. A primeira delas, que faz x pequeno ser um epsilon x grande, y pequeno é epsilon y grande, e o z pequeno é epsilon z grande. E aí o sistema toma essa forma. A outra mudança é para que o sistema fique na forma de Jordan, e aí é fácil ver que a mudança linear que a gente precisa fazer é essa daqui, descrita em 8. Que leva o sistema nesse formato agora, onde agora H1 pequeno e H2 pequena são H1 de UV e W, e H2 também de UV e W. A nossa terceira ou quarta mudança de variáveis agora é para colocar o sistema no formato que eu possa aplicar o average, então eu faço uma mudança de coordenadas cilíndricas, seja U igual a R cosseno θ, V igual a R seno θ, e W igual a W, com R positivo, onde agora levo o meu sistema, né, em coordenadas cilíndricas, que está aqui. Tomo o θ como uma nova variável independente, e agora sim eu estou em todas as hipóteses do teorema 2, que é o teorema de average, né? O T agora é o θ, o meu período é 2π, o meu Z é o RW. A minha função F1 para aplicar o average de primeira ordem é da forma H1 seno θ menos 1 sobre delta, e a F2 é essa função aqui. Então, a primeira coisa é a gente tentar aplicar o average de primeira ordem. Para isso, a gente precisa encontrar a F pequena, que nada mais é que a integral de 0 a 2. Tá tudo bem? Não cair de novo, né? Não, tá bem. E aí, a gente vê que a gente não tem solução isolada, né? E caso B1 menos A1 delta 2 é diferente de zero. Então, aqui o average de primeira ordem não nos dá ciclos limites. Então, agora a gente precisa zerar essa F pequena para poder aplicar o average de segunda ordem. E zerar a F pequena é simplesmente fazer o A1 igual a B1 igual a zero. E fazendo isso, a F2 simplifica, fica com essa cara, e a gente consegue encontrar a G integrando de 0 a 2π essa forma. E aí, aqui sim, a gente encontra possíveis soluções para a nossa G, e simplesmente o estudo, né, desses quocientes, o sinal desses quocientes, pode nos dar uma solução positiva, advinda desse R aqui, duas soluções advindas daqui, ou três, né, se eu consigo satisfazer que tudo isso daqui seja positivo. E todos esses estudos de sinais é o que a gente sintetiza naquela tabela.
né? Quando tudo for positivo, eu consigo o melhor dos casos, que são as 3 órbitas periódicas. A gente calcula o determinante jacobiano nessas soluções, estão aqui, então a gente precisa impor também que ele seja diferente de zero, para garantir que sejam zeros isolados. E aí a gente começa ao estudo retroativo agora, né, depois dessas várias mudanças de variáveis, né. Que o teorema de Average nos garante agora é que para cada solução R e WI que a gente encontrou, é uma solução periódica do sistema 11, ou seja, o sistema depois de feito todas aquelas mudanças de variáveis, né. E aí, quando a gente vai voltando as mudanças de variáveis, né, todas elas que nós realizamos, a gente encontra que o sistema original, aqui são todas as mudanças, realmente tem as soluções periódicas, né, para cada R e WI que a gente encontrou, convergindo para a origem quando o epsilon tende a zero. E após encontrar o número de ciclos limites, a gente estuda a estabilidade dessas órbitas. Como é a matriz jacobiana é uma matriz 2×2, estudar a estabilidade na verdade, estudar o sinal do determinante e do traço dessa matriz, né? Se o determinante é negativo ou positivo, mas com traço positivo, então os autovalores têm parte real positiva, e aí esse ciclo vai ser instável. A gente consegue, então, a gente já mostrou, né, o determinante, e o traço, ele é simplesmente dado por menos A2 sobre delta, nas 3 possibilidades. Então, vou voltar aqui. Fazendo o estudo, né, dos sinais possíveis para os determinantes e para o A2, que é o traço, a gente consegue exibir o estudo da estabilidade que é dado na tabela, né? Quais são os ciclos que são estáveis, quais são os ciclos que são instáveis. E, para finalizar, a gente consegue exibir um caso específico, né, fixar o delta igual a 2, A2 igual a 1, B2 igual a 5, todos os outros parâmetros iguais a 0, para que a gente tenha 3 órbitas periódicas bifurcando da origem. A gente utiliza uma matemática, né, para ilustrar o surgimento aqui das 3 órbitas periódicas. Obrigada a todos. É isso. Então, o que acontece, eu parei a apresentação, né? A gente não consegue zerar a nossa função F2. Então, a gente não consegue progredir no average. A gente ficou pensando, mas não deu certo. Obrigada a vocês.
Hello, are you seeing the slides? Are you listening to me? Okay. Yeah. I did not prepare that. Ô, Otávio, estão te tratando bem em Goiânia aí? Então, sim, Paulo, estou sendo bem tratado. Beleza, qualquer problema vem aqui para Rio Preto, hein? A gente está te esperando de volta. Pode deixar, eu retorno.
Hello. First, I would like to thank the organizers for the opportunity to talk here. And today I'm gonna talk about a work I developed with Marco Teixeira, and it is about a typical monoclinic-like loop in three-dimensional Filipov systems. So I think most people in here are familiarized with the theory of Filipov systems. So I would just do some notation, and then I will go to the setting of the problem. So here in this talk, I will consider omega, the space of all vector fields, which has this form, vector fields in Rn, where x and I are CR vector fields on Rn. R is big enough. And in this case, we have the hyperplane xn equals 0, xn equals 0, and in the region xn greater than 0, we have the action of the vector field x, and in the region xn smaller than 0, we have the action of the vector field y. So as usual, and we are denoting a vector field z as the pair xy. Here, the lead derivative of f of this function f, which is f of x equal xn, in the direction of x is given by this formula, and it is denoted by xf. And here, the tangency set between the vector field x and the switching manifold sigma, it's given by the set S of x, which are the points of sigma, where xf is equal 0. So in this case, we have some regions to define the solution of Filipov systems. We have to distinguish some regions of sigma, and of course, we consider first the regions where both vector fields x and y are transverse to sigma. And so, in this case, we have three kinds of regions. The first one is the crossing region, which is represented in figures A and B. And in this region, both vector fields x and y are pointing to the same direction. And then we have the sliding region, which are represented in figure C and D. In C, we have the stable one, and the D, we have the unstable one. And in these regions, the vector fields x and y points to opposite directions. So in this case, when we are in a crossing region, when we are in a crossing point, the local solution is simply the concatenation of the solutions of x and y. And when we are in a point of the sliding region, which is the union of the stable sliding region and the unstable sliding region, or escaping region for who prefers that. And in this region, the local solution will be given by the sliding vector field Fz, which is associated to z, and it is given by this formula. And notice that this is a vector field which is tangent to sigma. With that, we can define the solution and follow the Filipov's convention as we always do in this kind of setting. So, of course, here we treat the case where both vector fields x and y are transverse to sigma, but it remains the case where one of these vector fields, x or y, are tangent to sigma. And in these points of sigma, where one of the lead derivatives of x or y is 0, we call this point as a sigma singularity of z. And of course, in the word of the Filipov systems, this kind of singularity is distinct from. We don't have this kind of singularity in the classical case. This is a property inherent to the Filipov systems. And here in this work, we are going to focus on a special kind of sigma singularity, which is the fold regular singularity. The fold regular singularity of a vector field, this is the most simple sigma singularity we can have. And this will happen when the vector field x has a quadratic contact with the switching manifold sigma at a point, and the vector field y is transverse to the switching manifold sigma at that point.
or vice versa. So if P is in sigma and satisfies that the first Lie derivative is 0, and the second order Lie derivative is non-zero, which characterizes the quadratic contact, and the Lie derivative of y in the direction of f in the direction of y, it's non-zero, the vector field y is transverse, then we say that P is a fold regular singularity. And moreover, we call it visible or invisible depending on the sign of the second order Lie derivative of x. Okay? So, as I said before, this is the most simple singularity we can start our study in the setting of a Philipov system. And it happens that this kind of singularity, it is robust under small perturbations in any dimension. So, in other words, it is a vector field is locally structurally stable at fold regular singularities. So this is a kind of persistent sigma singularity in the Philipov systems. So here in dimension 2, the singularity is isolated. In dimension 2, we have the plane separated, divided by a line x2 equals 0. And then here, when we have a fold regular singularity, the vector field x has a quadratic contact, and the vector field y is transverse to that point. Sorry for the delay in the figure, but we're doing well. And here I'm orienting like this. So in one side, in the right side of the point P, we have a crossing region, and in the left side of the point P, we have a sliding region, a stable sliding region. And in this case, we have a sliding vector field, which is regular at the point P. So it is an orbit like that, and it is oriented to the point P. It is oriented in this direction. Oops. Let me refresh that. Okay. So in this case, we have this kind of thing. And here the vector field is pointing to the sigma singularity, to the fold regular singularity. However, this happens in dimension 2. But in dimension 3, it is a little bit more complicated because fold regular singularities are never isolated. They appear in curves of fold regular singularities, or for simplicity, at lines of sigma singularity, of fold regular singularity, sorry. And in dimension 3, we have the local structure of the Philipov systems near fold regular singularity. It's something like that. Here we have the tangency set of the vector field x. Here it's the fold line, the fold regular line. Here in this line, all these points are fold regular singularities. And here, the sliding vector field, we have a sliding region, a stable sliding region in the left side of this line, and a crossing region in the right side of this line. So in the sliding region, we have that the orbits of the sliding vector field are transverse to this line, and they point to this line. So if I consider a point here in the sliding region, the sliding orbit passing through that point will reach the tangency set for a positive time. So we have this kind of thing. And here it's the visible one when the second order Lie derivative of x is positive. And here it's the invisible one. In this case, we will focus on the visible one, since we want the sigma singularity to have invariant manifolds. So here, for each point of this tangency set, for each point, we have some invariant manifolds. Here, this invariant manifold, it's departing from this point. And of course, for
from the vector field Y, we have invariant manifold arriving at that point. So in this case, both in the planar and in the three-dimensional case, we have this kind of thing. And of course, we can ask ourselves, what happens when these invariant manifolds intersect? Or in other words, what happens when I have a homoclinic loop passing through such singularity? Something like that. In the planar case, the self-connection to a fold regular singularity, it was studied by Emilio Freire, Enrique Ponce, and Francisco Torres in this paper. They have studied this kind of object. So they assume that the vector field, that is the field pop systems, have a fold regular singularity, and it assumes that this orbit returns to the fold regular singularity. So we will have a self connection. And in this case, they proved that this kind of cycle, this they called the critical crossing cycle, it is an attractive cycle, and they proved that this is a codimension 1 phenomenon. So it happens generically in one parameter families of field pop systems. And when we consider a versatile unfolding of this cycle, for example, a family Z alpha, this family Z alpha will present the critical crossing cycle for alpha equals 0. And when alpha is greater than 0, we have the existence of a hyperbolic crossing limit cycle. And when alpha is smaller than 0, we have the existence of a sliding cycle. Since we have that this point will return to the sliding region, and then we will have a sliding orbit connecting these 2 points. So in a kind of sense, this kind of global connection, it does not disappear when we are in the planar case. Of course, it will change its characteristics, which will make this phenomenon be a codimension 1 phenomenon, since this portrait phases are non-equivalent, are not topologically equivalent. But in a way, this closed connection, it will persist in the family. It will only change its characteristic. Here we have a crossing orbit, and here we have a sliding cycle. But we have only the existence of one closed orbit near this cycle. Always this study are done in a small neighborhood of this cycle. So here they answered the question for the case, the planar case. And we ask ourselves, what happens in the three-dimensional case? So in the three-dimensional case, the problem is a little bit more complicated, because instead of an isolated singularity that we had in the planar case, we have a curve of fold regular points. So there are more possibilities of these points, this curve of fold regular singularities, to return to the switching manifold sigma. So this problem become a little more complicated in dimension 3. And then we ask ourselves, what conditions, is there a way to impose some generic conditions, some generic scenario where we have a behavior more or less like the behavior obtained in this paper? Is there a way to impose some conditions to have a unique to have a codimension 1 phenomenon? And in the versatile unfolding, the closed connection, it's unique, and it is
deformed in a crossing limit cycle or a sliding cycle. So this is what we achieved in this work. So here I consider Z0 in omega, having a homoclinic-like loop gamma 0 at a fold regular singularity P0, satisfying some conditions. These conditions will be clarified later in the presentation. But for now, assume that we have a point. So we are here. We have a point of the tangency set, which will return to itself. So we have a homoclinic-like loop passing through a fold regular singularity. And of course, we will have some conditions which will enable us to prove the conclusions below. So we have proved that the set lambda 1, which is composed of all vector fields of Z0 in omega, having an object like that, an object or that is, it has a fold regular singularity at some point of sigma, and it has a homoclinic-like loop which satisfies these conditions. So if we consider the set of lambda 1 of all these vector fields, we can prove that this is a codimension 1 submanifold of omega, and it characterizes that this phenomenon is a codimension 1 phenomenon. So when we look to the space of all the vector fields having such loop it's a codimension 1 submanifold of omega. So when we have a codimension 1 phenomenon, we ask ourselves what happens in the versal unfolding of this vector field. So we have proved that a versal unfolding of Z0, when Z0 is a point, it's an element of lambda 1, sorry, say it's Z alpha, then Z alpha has a unique closed connection gamma alpha near gamma 0, always near of the original gamma 0. And it will be a sliding cycle when alpha is smaller than 0, and a hyperbolic crossing limit cycle when alpha is greater than 0, or vice versa. But so in this case, under these conditions we will discuss in a moment, we can prove that this kind of loop, this loop with these conditions, has the same, not the same, but a similar behavior to the behavior found in this paper from Ponce and his co-authors. So here I will give you the main idea of how we analyzed this problem. So how can we study this connection in dimension 3? As I said before, in dimension 3, we have this curve of fold regular points of Z, which I will refer as the fold line of Z. So if I want my system to have a self-connection to a fold regular singularity, I have to assume that this fold line will return to sigma through the flow of Z. So here I have my fold line. Here I have my fold line. And I will assume that this fold line will return to sigma through orbits of Z. So this line will come back to the switching manifold through the orbits of Z. So here I will assume that there is a map P plus. I will, of course, this map is not assuming the map. I will assume that at a point P0, the orbit will return to a point Q0. To a point Q0. So in this case, oh, I'm sorry, but now it's working. In this case, I can construct a map P plus, which is a germ of CR map, and it goes from a neighborhood of P0 in sigma onto a vector field, onto a neighborhood
of P0 plus in sigma, and it will be induced by the flow of X. So I will consider a point in the domain, and I will evolve the flow of X until I will arrive to this neighborhood of P0 plus. One thing that is very important in this case, P plus, it's a controversial map, because here, when I consider a neighborhood of P0, the fold line, this fold line here, will divide my neighborhood into two pieces. This one, the right one, which is in the crossing section, and the one which is in the sliding region. The orbits which are in the points which are in the crossing portion of this neighborhood, when I apply the map P plus, I have that the point and its image are connected by a real orbit of the Filipov system. It's an orbit of C of X, which are in the region x3 in this case, greater than 0. That's okay. However, when I consider a point in the sliding region, I will pass through a portion of virtual orbit of X. This orbit will not be compatibilized in the Filipov system's dynamics. So here I have to have caution about this map, because my conclusions will only have dynamical meaning. It will only means that it is a real orbit of the system when I am in this portion of its domain. So set that, I have also the map P minus, which goes from a neighborhood of P0 plus, and it arrives at a neighborhood of Q0, and it is induced by the flow of Y. Here I'm assuming transversal contact, so this will be a diffeomorphism, and this will be a CR map. In this case, we have a first return map P, which is the composition of P minus with P plus, and it goes from sigma, from a neighborhood of P0, and it arrives at a neighborhood of Q0. Okay, so we have some cases. What happens with this fold line when we evolve it through the map P? What happens with the fold line when I apply the first return map P? So here, gamma stands for the fold line of Z, and zeta by its image through the first return map. So here we have the first simplest case, that is the curves gamma and zeta do not intersect. So we have some kind of thing. In this first case, when the blue curve arrives in the orange curve, I can't have connections to the two-fold regular singularities, because I go into here. However, when I am when the orange curve goes into the sliding region of Z, then I can have connections to the fold regular singularity, but these connections will have some part of the sliding orbit, and we don't want that. We want an orbit passing through P0, which has only crossing points, or at most sigma singularity, this fold regular singularity. So I will not care about these cases here. So when I consider the positions of these curves when they intersect at least in one point, there are lots of possibilities that can happen in this case. So here, for example, I have the degenerate cases where where this line returns into itself. So here I have a very degenerate situation, and I will avoid that. And to avoid that, I will consider that these curves will intersect at a point, but I will consider the simplest kind of intersection, which is the transversal one, which will make this intersection to be robust. So I can
I can break the intersection of this manifold by small perturbations. So here is my first condition to have a generic scenario where what I'm looking for. However, there is a gap in this scheme, because the first return map cares about only with crossing orbits. Because, as I said before, when I apply P to a point in the sliding region, it will not have dynamical meaning. It will not mean that there is an orbit connecting the original point and its image. So I have to introduce a new map which will capture what happens in the dynamic of my field of systems when I have the sliding dynamics acting in some portion. So here the sliding dynamics, it plays a crucial role in the scheme, because it is responsible for the existence or not of sliding cycles. So I have to analyze it very carefully. In my first return map, it's not able to capture these objects, so I have to do this new map. I have to consider this new map to associate these behaviors, analyze it both maps at the same time. So here, as I said before, when I have a fold regular singularity, the sliding dynamics is something like that. I have in a neighborhood of P0, I have the fold line gamma, and the sliding vector field is transverse to this fold line, and it goes in this direction. So here, at any point of this neighborhood V, I can associate a unique point in the curve gamma, which the orbit passing through this point also has this point of the tangents line. So I will define a map which will be induced by the sliding orbits of my vector field. So it's this map is called S, and it goes from this neighborhood V to the fold line. So it will map a point into the fold line. It will project the point into the fold line through the orbits of the sliding vector field. And then I can define a map defined in the fold line, which is called the fold line map. The fold line map, which will be denoted by psi, and it goes from gamma to gamma. It goes from P0 to P0, and it is given by this composition, the composition of S with P. So I will get a point of the fold regular line, apply my first return map, and then apply my sliding map S, and then this composition will give me my fold line map. So in this case, we are able to construct our generic scenario, and it has these four conditions. First condition, of course, there exists a first return map. I have to assume that there is a return at some fold regular singularity. So I have this first return map. Second condition, of course, there exists a self-connection to a fold regular singularity, which means that this first return map, it maps P0 onto P0. So Q0 is equal P0. In this case, these two conditions are the only conditions that these authors have to consider to prove this behavior in the planar case. Nevertheless, it is not sufficient to prove that this behavior happens like that in the three-dimensional case. So we have to impose these new conditions 3 and 4. Condition 3 says the intersection between the fold line and its gamma and its return zeta, it must be robust, which means that they intersect at a point and the intersection is transversal at that point. And finally, condition 4, which cares about the sliding dynamics. I want my sliding dynamics to behave well. So I will ask the sliding vector field at Z to be transverse to zeta at P0
notice that it is always transverse to gamma, but it doesn't have to be transverse to zeta, which is the return of gamma through the orbits of z. So I have to impose that Fz is transverse to zeta at P0, and P0 is a hyperbolic fixed point of the fold line map, psi. In this case, when I have these 4 conditions satisfied, I can say that my Filipov system has a quasi-generic loop gamma at the fold regular singularity P0. And these are the conditions which I have to assume in this theorem. Sorry. So when I consider these conditions right here, I can prove my theorem that I enunciated before. And in this scenario, we have this more or less this representation of this global connection. Of course, here we have in red the orbit which will come back to the point P0. Here we have the loop. Sorry. Here we have the loop. I just finishing. Here we have the loop. And in this case, the fold line will return to zeta in a transverse fashion. So we have this kind of representation of this loop. And how we prove this result? Well, the first return map P will have under these conditions, it will have a hyperbolic fixed point at P0. So when we consider perturbations of the vector field Z, the first return maps associated to the perturbative case will also have a hyperbolic fixed point. So depending on the location of this hyperbolic fixed point, we can say that it has a hyperbolic crossing orbit, a fold regular loop, or a sliding cycle. Of course, to prove the existence of the sliding cycle, we have to analyze the implications in the fold line map and not in the first return map itself. So here is this. I will finish my talk here, and if you want more details, I can quote this paper, and I would like to thank you for your attention. Okay, Otávio, thanks for your presentation. We have time for just one short question or comment. A question. Oh, Oleg, please. Yeah. Excellent talk. Thank you very much for putting together this nice presentation. If you consider differential equations, do you think that you can rewrite your robustness condition using some Melnikov integral? Maybe some derivative of the Melnikov integral. Some derivative doesn't vanish. Here now I can here. So here I didn't do this approach. I approached it by the construction of the first return map. But I believe that if we consider a system, of course, if we can consider a system, and we construct this kind of orbit which goes transverse to which will intersect transverse, and then we construct the orbit of the vector field Y. Yes, we can do we can construct a difference map which will give you like a first order Melnikov integral.
Yes, you can do this. You can do this. And I think I did not do this approach, but I think you can all these conditions here will be related to to this Melnikov integral to be non-zero, which is the non-degenerate conditions. Yeah, excellent. Thank you. Thank you. Okay, so thank you, Otavio, for the talk. Let's thank Otavio again. Thank you. So in our next talk is part of the Dynamical Systems seminar from Universidad Autónoma of Barcelona. Is the talk will begin. To be the chair of this section, I invite Professor, I think it's Professor Juan Torregrossa that will be the chair for this session. Thank you, everybody, to be here in this joint seminar and conference. Sorry for finally we have decided to move our the talk to the Google Meet link for the conference, because just we have prevented a lot of people is now connecting to follow the seminar of Jean-Pierre. And this is why we have finally decided to use the connection. Then the people in Zoom is now invited to use the YouTube link connection just to follow the talk of Jean-Pierre. Now, for me, it's a pleasure to introduce Professor Jean-Pierre François. That maybe Jean-Pierre, can you share your screen just to see your talk? Jean-Pierre, you have muted your microphone. Please, can you unmute it, please? Okay, so I found the microphone, so now I can speak. Yeah, but now you should go to the bottom part that there is a button saying present now. You should click here. Okay. Okay, so it should work. Yeah, we are. It's arriving now. Now we are watching your screen. Now you should open your PDF. It is open already. You should put arrêter la présentation. Arrêter la présentation. No, and then no, just present again. Présenter now. Ok, l'intégralité de votre écran. Autoriser. We are watching your screen, but not your PDF. Ah, I don't see even the screen, so well, let me see. So in fact, I have no experience with this Google, so well. So maybe I should maybe close this. I don't know what to do. What is this? No, Jean-Pierre, you have to. When you see your PDF, we will see also. You need to see your PDF. You just put your PDF on front. But the problem is that I already opened the PDF, so I don't understand. Oh. Now we Jean-Pierre has the Safari. Sorry.
This is an online thing. Just 1 minute. Ricardo, are you here? Do you know if Jean-Pierre is connected? I am trying to send an email again. Sorry. Now, Jean-Pierre, please open your microphone. And I think that you see my presentation, no? No. Well, you should put present now. Okay. And just put your PDF in front, because we are watching your yeah. Your PDF is in front of you.
Now he's no longer in front of me. You should. I have to click on the. Here. Oh là là. Strange things. Yes. Vous êtes en train de présenter the red icon. I don't see the red icon. If he clicks just Alt using the keyboard, click Alt Tab, maybe just using keyboard, switch to another window. You're using your keyboard, not the mouse. Keyboard, clicking Alt Tab. Alt Tab. The tabulator key. Well, I don't understand. What is this? No, but Jean-Pierre, before you did well, but I saw your PDF file. You have a place. You were very near before. Yes, do again the same because. Yeah. I have. There is a simple way. Maybe is that I have your presentation, Jean-Pierre, in PDF. I can present your PDF in my computer. I need to look for it.
Everybody seeing my screen? Then if Jean-Pierre can enter again, we can try to do like this. Okay, Juan? Yes, I can show the PDF if you like. When you finish one slide, I can pass for you. If you like, we can try to do like this. But I think now I have opened my PDF, so you can see. Then I will stop my presentation and try to do you. Now try to present your PDF. I should see it. Okay, let me try now. Okay. If you are watching your PDF, you just put click in present now. No. The PDF doesn't appear, and it is open on my. Yeah, the problem I think is that with Safari we are not. You are sharing not the screen on. There is the PDF. This is the problem, I think. Okay, maybe. What do you suggest? The easy thing, if we cannot because we are spend a lot of time. The easy thing is that I can present your PDF, then you talk, and when you shoot the slide, you just tell me, and then let's just try. Okay. I can try to do like this. Then I will present your. So sorry, I apologize, Joan. Don't worry. Maybe I will shorten my talk, but then you need to stop your sharing. Sorry. Okay. So show me the. First, you need to stop your presentation.
Okay. And then I will present for you. Then I will present you. Yes, Now, okay. now I am presenting you now the screen one shortly. I try again. The PDF now is here. Then okay. I think that everybody is seeing my screen. Then I will put in presentation just because it will be easy. Okay, okay, very nice, very nice. Okay, so let's go. Sorry for this delay. I must say it's the first time for me to use Meet Google, and okay, I was prepared with Zoom, so I was completely lost. Okay, so the title of my talk, do you hear me? Is it fine? Yes. Okay. Perfect. So it's quadratic double centers and their perturbations. So we should see the next slide. After an introduction, okay. Next. Okay, so this is mainly a presentation of an article that is written with Pei-Xing Yang. Pei-Xing is a young doctoral student of Shanghai Jiaotong, and the article already appeared in a Journal of Differential Equation if it is dated from 2021. And if I have some time, I will also announce some new results, related results obtained with Lubomir Gavrilov, who is a professor in Toulouse. So the article begins with a full description of the quadratic planar vector field, which display two centers. We follow the method proposed by Zhengji Li and provide just more detailed analysis of the different types of double centers using the classification that Henrik Johanbeck introduced of Hamiltonian, reversible, Lotka-Volterra, and Q4. And we also describe completely the different possible phase portraits and their Poincare compactification. We show that the double center set is a semi-algebraic set for which we give an explicit stratification, and I will show you later the figure 2, which is a very nice way to summarize the different cases which are of interest for us. Then we initiate a study of perturbation within quadratic planar vector fields of the most degenerated case, which is the double Lotka-Volterra case. That means that you have double center, two centers, which are of Lotka-Volterra type. The perturbative analysis is made with the method of successive derivatives of return mappings. And we succeed to compute following this method, because other methods have been used previously. And I will comment on this at the end of my talk. We compute the first bifurcation function around each centers by residue techniques. And actually, they differ from one center to the other. So, Joan, may we see the next slide, please? Okay, next one. Okay, here I just recall notations, basic notations for the classification of centers of quadratic vector field. And I follow a famous article of Henrik Johanbeck, I think it was in 1994, in JDE. So you have here, you can see, I suppose, you have a perturbation of a center, which is a linear center. By the way, what I mean by center is linear center. So I exclude the case of degenerated center. And you see that you have, let's say, one parameter and plus 6 parameters. You have 7 parameters. Actually, Henrik suggested that we should use complex notations. And it is much better. So, of course, you can pass from the complex parameters to the real parameters very easily by the formulas which are below. So next slide, please. Okay, so thank you. So
in these variables and notations of parameters, then you have the Bottin ideal. The Bottin ideal, for those who have no experience with it, it is the ideal which is generated by the coefficients of the first return mapping at the center. So it is generated by four polynomials. These are these expressions, their expressions in terms of these complex parameters. Next slide, please, Joan. Okay, from it, then we can compute the components of the center set, and they are given by either lambda is 0, b equals 0, so you have three conditions. It is a codimension tree. It is called Lotka-Volterra, or it is reversible, and you can write four conditions, but actually three of them sufficed, and it is a reversible case. This case, there is the Hamiltonian case where we have lambda is 2a plus b bar is 0. So once again, one real parameter and two real parameters, or one complex parameter. So it's codimension tree. And the last component, which is Q4 for codimension 4. And you see that effectively you need lambda is 0, a plus minus 2b bar is 0, and modulus of b is equal to modulus of c. So this above computation goes back essentially to Dulac. But I would like to mention Dana Shlomiuk, because she was one of the first to translate in modern language the article of Dulac. Henrik Zolandek made really a breakthrough for quadratic vector field and after cubic, but I will not talk in my talk today on cubic. And I would like to also to mention that this was generalized in the setting of complex foliation by Dominique Servo and Alcides Linsneto. So I will not, it is very close to some considerations of what I will explain of Dominique and Alcides. I mentioned also Iliev, who was really very, he wrote an article few years after Henrik, but he considered very deeply the perturbative theory of each components. And I like to talk also Movazati with that IMPA, because he was he was probably the first to clarify the notion of components, algebraic components of the center set. Okay, so the usual terminology in the real case is according to this, to what I have recalled, Hamiltonian, H, reversible, R, Lotka-Volterra, LV, and codimension 4. Okay, so next slide, please, Joan. In fact, I can switch, I can maybe don't explain this. It is some details on the computation to find effectively these four components. So let us go to the next slide, please. Okay, so we have now the list of generic quadratic centers and the four cases which are here. And they are written using a kind of normal form first discussed in details by Henrik Zoladek. So you can, in fact, describe some normal form for the action of the affine group, which acts on the center set. And it is very useful, but we have to be very careful with this, because at in each case we have to precise the local parameters that we can use to describe locally only the global center set. At the end, maybe I will explain with one sentence a little bit more about that. Next slide, please.
Okay, let's go to double centers. So we revisit the list of all double centers for quadratic vector fields. And this has been done some years ago by Zheng Jili. Actually, the article of Zheng Jili was in Chinese, and in fact, there is an English translation made by Pei-Xing Yang. Okay, so we follow Zheng Jili method, and here is the key idea of the method. But we add to Zheng Jili article a little bit of terminology about Lotka-Volterra reversible Hamiltonian or Q4. So let us start with a 6-parameter family. And here you see that it displays the center at 0, 0. If all the parameters are 0, so we are in the situation of perturbation of the center at 0, 0. And we look for a necessary condition to have a double center. So we assume that the vector field, this vector field 4, displays somewhere another center. So we use the invariance of the vector field under the action of suitable rotation of coordinates, so that the other center is now also on the x-axis. So we make a rotation of coordinates. So a priori, we know that the other center is somewhere. We make a rotation of coordinates, which secures that this other center is also on the x-axis. Then actually, this can be described by now the following family of parameters. We have now just 5 parameters. And you see the centers are given by, so they are zeros of the vector field, or critical points, if you like. So you have x equals 0, and if you plug to the second equation, you have y is 0 and y is equal to 1 over n. So that means that you have the two centers now are 0, 0 and 0, 1 over n. Okay, next slide, please. Okay, so maybe I switch this one. Sorry that I have to press a little bit. And now we can write the different conditions, Lotka-Volterra, Hamiltonian, reversible, and Q4 for the center at 0, 0. Okay? Using the parameter L, M, N, P, and Q. Next slide, please. Now we translate the origin to the other center point, 0, 1 over n. And in fact, we write it must be a linear center. Then it gives us immediately one condition: m is necessarily equal to 0, and this n plus q over n is negative. Next slide, please. Okay, this is another scaling. Next slide, please. And right away, if we check the list of centers, we see that it is impossible that 0, 0 be a Q4 center. So we have not to care with Q4 center in the classification of double centers for quadratic vector fields. Okay, but next slide, please. We go further, and it is a simple classification. We can check that the list of quadratic double center is given by the double generic Hamiltonian center. That means that you have Hamiltonian center and another Hamiltonian center. By the way, if 0, 0 is Hamiltonian, necessarily the other one is Hamiltonian. We have the double generic reversible center that we denote R plus R. So that means the two centers are reversible. You have the double Lotka-Volterra reversible. So that means that you have a Lotka-Volterra on one side at 0, 0, and a reversible at on the side 0, 1 over n. The double reversible Lotka-Volterra.
and the double reversible Hamiltonian center, HR plus HR. And finally, the one which is of smallest dimension is the double Lotka-Volterra, LV plus LV. And so there is a natural interest to look at the perturbative theory of this one because it is of highest possible codimension. May we switch the slide, please? Okay. I will try to move from one slide to the other in the two different slides. Next slides. So first of all, this is the possible phase portraits that we find: A, B, C, and D. And can you come to the previous slide? So sorry. So A will be in green, B will be in blue, and C will be in yellow. So let us go to the next slide. Thank you. Actually, this one is the case of Hamiltonian. And we have A, B, and C, which are green, blue, and yellow. So let us see the next slide. Okay, so this is actually a figure that I call the figure 2, which encodes all the geometry of the stratified set of quadratic double centers. Actually, it is a three-dimensional drawing in the coordinates L, P, and Q. So if you remember, there is another parameter N, but we can always scale it equal to 1. And so we can discuss all the situation with these three parameters. And the Hamiltonian case is actually determined by this hyperplane, which is here. You have the line Q plus 2L equals 0 in the plane of P equals 0, which is the line or the semi-line of the double HR plus HR. That means Hamiltonian reversible. So for the Hamiltonian case, you have this hyperplane. And for all the other cases, which are reversible in general, then we have this picture, which is in the plane of Q and L. So here you have the yellow one, the green part, and the blue part. So this green part is the A case. If yes, this one, okay. Now the blue one is the blue one, I am sorry, it is this B, yes, the B, and this one is the case C. Okay, C, okay. So you see, for instance, that there is a very funny bifurcation when your double Hamiltonian becomes Hamiltonian reversible. It's a very complicated bifurcation, but I will not comment more in detail. You have now non-generic components. So R plus LV is a straight line here, and LV plus R is a straight line here, and at the intersection, you have LV plus LV, which is the most degenerated case. So it is contained as far as the phase portrait is, it is contained in the class A. But you have non-generic case also, which are at the intersection of these different parts of the phase portrait. Okay.
So now let us switch to the second part of the talk where we will consider. No, I have just a few comments. Yes, no, we stick on this. In fact, it is well known that there is a Darboux integral. So the Darboux integral will be. It is well known for one center, but it can be used for two centers, of course. And actually, we can precise what is this Darboux integral. So I use notations of this article, Françoise Gavrilov-Chiao, that I will quote again later. So can we go to next slide, please? This is the Darboux integral, okay? So you see that it is a rather complicated integral. And if we look at the case which is LV plus LV, Q is equal to -2 and L is equal to 1. And so in fact, next slide, please. For LV plus LV, we can actually choose this rational function, which looks quite simple. The phase portrait for LV plus LV is in fact a foliation by circles, and we can use several notations. In the computation that I will explain now, which is the computation of the first Melnikov function, then I will use the complex curve h equal constant. And there are several ways to present this complex curve. But so in fact, from the computation, it's apparent that the uniformization of this curve, which is this one, is best done with this choice of variable z. So we write z is x plus I y minus h. And you have a parameter r, which is a function of h. And 2 points, which are complex a is minus IH and B is minus IH minus 1, and R square is equal to minus AB. Okay, so next slide, please. So as we know, the integrals, the first Melnikov function is given by integrals over the level sets of H. And in fact, first, we will precise what are the integral which have to be used. They are not polynomial integrals because in the LV plus LV case, you have an integrating factor. So let us look more carefully now to the type of forms that we have to integrate to compute the first Melnikov function. So next slide, please, Joanne. Okay, thank you. So here you see the perturbation setting of the LV plus LV case. For some reason, there is a 1/2. If we don't put the 1/2 here, we put it in H. It's not very important. This is a family of vector fields that we have. But you see that if we want to compute the Melnikov function, the first Melnikov function, we have this integrating factor, which is here. And so the form that have to be integrated are actually rational forms in X and Y, and necessarily in Z also. Next slide, please. Okay, so we can simplify a little bit the presentation once again of the perturbative setting, once again by using Henrik trick. Sorry, Johan. This example that you are perturbing is an isochronous center. It is an isochronous center. It's very nice that you comment this. Yes, yes. I will never use the fact that it is isochronous.
Okay. Yes. So we use Henrich's index, so we can actually simplify the perturbative part with this idea. Next slide, please. These are the form that we need to integrate over the level sets of H. Omega is this form, and so you see it is the sum of one form that we should call omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, and omega 5. But right away, you realize that by symmetry situation, then next slide, please. The only integrals which contribute effectively are these three integrals: omega 1, omega 2, and omega 5. And actually, we have now to, because the others give 0, huh? The integrals are identically 0. Okay, so we have now to integrate these integrals over the level sets of H. And to do this, in fact, we make the change of variable. We replace X and Y by Z and H. And so you have right away this change of variables. For instance, what is X? X is the real part of Z. And it is necessarily half the sum of Z plus Z bar. But Z bar is R squared over Z. Okay. And you can compute, it's very easy to compute more generally. Next slide, please. Okay, so I will explain what is the contribution of omega 1, omega 2, and omega 3, and omega 5. Huh? So for this one, it is easy to check that it is cohomologous. When I say cohomologous, I mean for the relative cohomology, up to a j dh plus dr, this omega 1 can be reduced to this one, to -2 this one, by the way. And in our article, then it is denoted delta 310, and it is this form. So now we compute it in the Z coordinates, ZH coordinates. Can you go to the next slide, please? And we see right away that it has 0 residue in Z equals 0 and Z equal to infinity, so that its residue at Z equal A is minus its residue at Z equal B, and we can compute the residue. It is easily computed. It is this one. And so, in fact, remember that we have two connected components of the level sets of H. One around 0, 0, and in fact, the residues which contribute for this one are 0 and A. And the other side, for the other center, that I scaled, by the way, for n equal 1, with n equal 1, so it is 0, 1, the other center. Then it is the residue are only Z equals 0 and Z equal B. Okay, so next slide, please. We now look at omega 3. So omega 3 is simply minus H times dx over dy minus 1. So we find this expression. And so you get right away what is the residue for Z equal A and Z equal B. And you see that the residue for Z equal B and Z equal B and Z is 0. The sum is 0. So in fact, its contribution is 0. No, I said something wrong, sorry. No, sorry, I said something wrong. So we compute very easily this residue here. It is this one, and the other one is for the center 0, 1. Next slide, please. Omega 5, so it is also
easy to compute omega 5 in the coordinates z and h, and we find some function f5. So of course, the integral of omega 5 is equal to the integral of f5 dz. And once again, we compute the contribution of this omega 5. And so at the end of the process, next slide, please, I think we know what are the bifurcation function, first bifurcation function. So this is this one, and around the point 0, 0. And this is this one around the point 0, 1. So it is simple, very simple. And in fact, if we want to go further and try to compute the other higher order Melnikov function, you see that next step, usually it is natural to assume that M1, M1 is identically 0. So you see that it is here equivalent to lambda 1 equal lambda 3 equals 0. Okay. And for the center at 0, 1, it is equivalent to lambda 1 is lambda 3 and lambda 5 equals 0. So you see that you see right away that there is some big difference between the Bartin ideal corresponding to one center and the Bartin ideal corresponding to the other center. So with pashing, we arrived at this point. And in fact, we can ask why is it so easy? It is fundamentally because the level sets of H are of genus 0. This is a Riemann, it's a Riemann surface which is of genus 0, and this is why at least the first order bifurcation function can be computed very easily using residue techniques. Okay, so in fact, Gengili and Jean Libre wrote an article in which they computed not only the first one, but also the second one. And they use the fact that this, that Johan said, this is an example of isochronous vector field. So in contrast, in our approach, we don't use here the fact that it is isochronous. So the article is pretty complicated, even if the method is simple. It is in fact simple and natural. It is in fact averaging theory at second order. But in fact, it's very hard, and it's really a remarkable article. Also in terms of computer algebra, and because they need to compute extremely heavily integrals. And so now I would like, if I have few minutes more, Johan, sorry for all these, maybe I have 5 minutes more. Perfect. No, so what do you think? I think so. No? Okay. So I would like to announce some new results after the articles that we wrote with Pashing. So next slide, please. I think it's next slide. New results. Okay. So this is a recent article with Lubomir Gavrilov, and it is not yet on archive, but it should appear very soon. So we revisited the bifurcations of the Lotka-Volterra quadratic system, with the double Lotka-Volterra quadratic system, with respect to arbitrary quadratic deformation. And we announced that we can make all the perturbative theory at any order. So our approach is based on the expression of the second order bifurcation function in terms of iterated path integrals. Sometimes it is said iterated integrals, and on the shuffle formula. So it's a very nice example. It turns out to be a very nice example where the method of Lubomir to express it, it was in an article in 2005,
to express the higher order bifurcation function in terms of iterated integrals. And it is very nice because the computation is, after all, not so complicated, but after many times spent on it. In fact, so once again, it is possible to compute because of residue techniques. But residue techniques are not enough, and the shuffle formula intervenes in a fundamental way. And so geometrically, I think that people will like this article. Okay, so now we use also, in essential way, a fact which was proved recently in the article with Lubomir and Dongmei Xiao in 2020, that for higher order perturbation theory, when we have a Bottin ideal, all possible bifurcation functions are in one-to-one correspondence with a point in the exceptional divisor of the canonical blowup of the Bottin ideal. So I cannot explain these technical works. And actually, we can show that the Iliev number for quadratic, not quadratic double center, quadratic double Lotka-Volterra center is 2. And so, in fact, that means that the perturbation theory stops at order 2. It is enough with order 2. And because we can compute the Bottin ideal explicitly in that case, it is also a remarkable fact, then we can check that at any order, the maximal number of emerging analytically limit cycle is I plus G, I, the number of limit cycle around 0, 0, J, the number of cycles around 0, 1, and the sum of I plus J is less or equal than 2. So that, in fact, the possible configuration are, of course, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, and 0, 2. But the configuration 1, 2 doesn't appear. So this clarifies previous contributions. I will show the list of references very soon. Can we see the next slide, please? Yes, conclusions, yes. So we have to be very careful that we do not study in our approach the cycles, the limit cycles that may emerge from the boundary of the period annulus. Our approach is not, doesn't cover this case. And their study is something that we plan to do later. Okay, we should try to extend R plus LV and LV plus R. Okay, let's try. But probably the general reversible case is far more complicated. Okay, and once again, I have used very frequently the quotient under the action of the rotation and scaling group. This should be studied also more carefully. Actually, the structure of these centers set and global center set and the global double center is an orbifold, and it is something interesting to precise. So the next slide is just to recall the reference that I have quoted. This is, first of all, the article of Jean Gilly. There is an article of Carmen Chicon and Mark Jacobs, who was fundamental. It was the first work in this isochrone case, and also for quadratic isochrone. But indeed, in their article, they really push very interesting notions. They go beyond the Bottin ideal in some sense. And in this article that just appeared
in an article with Lubomir Gavrilov and Dongmei Xiao in Proceedings of Cambridge Philosophical Society. We have generalized many ideas which were in this article. The famous article of Henrik Jorandek on quadratic systems with centers and their perturbation, which has been the source of many people since it was written. My method of successive derivatives of the first return map was heavily used and very nicely used by Iliev in perturbations of quadratic centers, and Iliev has some considerations in particular on the Lotka-Volterra plus Lotka-Volterra case in this article in Bulletin des Sciences Mathématiques in 1998. Lubomir made a really great breakthrough in this type of approach with his introduction with iterated path integrals, because I recall that in 1996, I was able to compute successively the successive derivatives or the Milnikov integrals, but under a condition that I call the star condition. And here, Lubomir extend to any case. So this is the article that I talk about of Gengili and Jaume Libre. It is really a fascinating article in computations and computer algebra approach. And finally, this article which appeared with Pei-Shin Yang. And I think that I should stop. I have it's now 5:03. So I am, of course, ready to answer any questions if you like. Thank you very much. You can show the last slide. Yeah. Okay. So thank you very much. Maybe now it's time for questions. Okay, thank you. I have some. I don't understand. We are not here. Can you increase? Sorry. Hello. Just yes. Okay. Yes. Probably you don't know. We studied your system is also holomorphic. Yes. It's holomorphic. You can say that this is isochronous or that is holomorphic, okay? Yes. We studied this in general, this quadratic holomorphic system, and we perturb with any order, any degree perturbation until degree m, let's say, degree arbitrary, not inside quadratics. And then we face the problem of the simultaneous bifurcation in both centers also. Yes. And appear something. Our paper is in mathematical analysis and applications, and it says that if you perturb by any degree, then you have m is the degree. At first order, you get m-2 limit cycles in any of the centers. But if you put together the two centers, you get m+4. So there are more together than separated. Yes. So this is the new phenomenon. For here you have 1, 1, 2, but you can have more in both until 6 more that it's. So it's very related. We also use residua and all this, but we only study first order. First order, yes. Okay. But we compute in other way because isochronous centers, holomorphic centers, you can linearize very easy. Yes. And then using this linearization, you compute some residuals. So it's similar, but different. I should have quoted. Okay. So I will send you. I will look at it. Very nice. Okay. Yes. Thank you. And so presumably you Armagol. Yes. Presumably there are other examples in quadratic isochronous case where we can get some information on first order simultaneous, but we use that is holomorphic. So our method is for any holomorphic center with several centers at the same time, maybe cubic
you can apply to cubic, there are cubic isochronous holomorphic centers with 3 centers, so you can slice the 3 together. So it's different. Yes. So it's related with your work only, what they say, but it's different point of view. Yes, certainly. Yes. Thank you very much. Okay. Some questions, more questions? If not, I have a question. Yes. You have explained that the residues mechanism can work well when you start with first order, but when you work with second order, the things are more difficult. This is more or less the same that when you linearize the system using the fact that isochronous can be linearizable, then which kind of difficulties you have using residues when you work with second or third order with your mechanism? Well, in fact, when you enter the computation, you find some double iterated integral. Because in general, when you linearize, the problem is that the iterated integrals are not explicit, and then the integrals are very hard to do, no? No, this is not the case. Well, they are rational and with some low degree, I would say. So it is not the problem. In fact, when you enter the computation, you realize that it is not possible to compute. There are no residue formula for iterated integrals. You don't know how to write it as a residue. But in fact, it seems that this difficulty are eliminated using the shuffle formula. I understand. Okay, maybe more works need to be done to explain this, but this is the fact. So when really we realize that the shuffle formula was extremely useful to obtain at the end some integral whose residue can be computed easily, then it was rather surprising, but there is some mechanism. We need to try. We need to try. Yes. So I hope that we will put it by the end of the week on archive, and so you can see the computation. You will be able to see the computation soon. Okay. You're welcome. Any other question? Jaume, you have opened your microphone, but we are not hearing you. No. Sorry. Nothing. Hi, Jaume. Hello. Well, then, if there are no more questions, we will thank again Jean-Pierre. Okay. And then, thank you. Okay. Thank you very much. And I think that now we have to stop, I think. I don't know. Okay. We have not planned this part because we have changed the mechanism just an hour ago. And then maybe now is we are in the lunchtime for Brazilian people. Then yes. maybe we can stop. I think. So it's a great pleasure to speak with you and with Brazilian people because it's nice to organize this type of meeting that we can keep being together. Yeah. For people that is following this the seminar now with in the YouTube channel, the idea of the conference is that as the organizers have explained it, this
Oficina started 10 years ago. Yes. And they are trying every year, to continue organizing it. And this is, I think, the first time that this conference is completely international, I think. And this is, I think, the good opportunity for them to open the world. Okay. And some of the talks will be in English, and someone that the English is not so well, the talk will be in Portuguese, but In Brazil, in usually Portuguese, yes. the slides are in English, or just for But the people. I can understand the Portuguese. Yeah, perfect. Nice. Thank you, Armando, Okay. for the paper. Thank you. Okay. Okay, so see you and Okay. See you later. see you later.
E aí, pessoal, tudo bom? Eu necessito praticar o meu português. Muito bem, João. Vamos ter essa oportunidade agora, então. Alex, quer tentar colocar a sua apresentação aí? Eu entrei com dois dispositivos, eu vou usar um deles, ok? Senão você passa o PDF para o João. Eu tenho experiência já. Uma ideia que eu tive. Eu vi que vocês podem usar o breakout rooms para repartir a gente para que fale. Como? Que vocês podem usar o que se chama breakout rooms para dividir o pessoal em salas distintas para que podem falar entre eles. O problema é que não temos coffee break. Sim, sim. E também para fazer essa parte, não? Quem determina isso, acho que quem abriu a sala aqui. É possível. No caso, eu posso falar quem vai para determinadas salas, mas acho que vocês em si não podem escolher. Você que tem que agrupar os amigos aí. Mas o problema é que, como não temos espaço para fazer o coffee break, não tem sentido abrir a sala, não? Esse é um problema dos eventos online, né? A gente sempre esquece de colocar um intervalo, né? A pessoa... 10 minutos, nada mais, não? Ir ao banheiro, beber água, né? Claro, isso precisa. Mas, ao final, a apresentação do Jean-Pierre não foi tão mala, hein? Não, claro que não. Mas vamos ter que compartilhar o vídeo para as pessoas que não puderam seguir em direto. Foi gravado, tá, João? Exato. Vamos, quando seja possível, eu baixarei o MP4 só da sua palestra e eu pondrei acessível para as pessoas que não puderam seguir online hoje. Os chineses, por exemplo, han tenido problemas para seguir o seminário. Ô, Ricardo, você está recebendo a gravação de todas aí automático ou só as que eu mando? Eu acho que eu estou recebendo só as que você manda. Mas cada palestra tem um vídeo separado? Sim. Eu estou fazendo. Melhor. O YouTube também grava, mas aí depois a gente tem que fazer o download e picar todos os arquivos, então é melhor gravar separadamente. Melhor, sim. Mas acho que essa oficina online que vocês têm este ano vai ter que ser cada ano assim. Pero gravando as palestras da lousa diretamente. Sim. Porque tem muitas pessoas que não podem viajar. Se, por exemplo, este ano eu estou aqui porque é online. Se fora normal, eu não estaria, porque eu estou dando aula agora, não? Mas se pode ser online... Acho que a gente vai ter que acostumar a transmitir coisas, né? Acho que a gente aprendeu a fazer isso. Eso, ahora que hemos aprendido, vamos a ter que nosotros estamos intentando poner una cámara para emitir o seminario en directo. Está grabando a palestra y a lousa directamente. Así para que todo el mundo pueda seguir o seminario en directo. Nós também estamos fazendo umas modificações no auditório aqui justamente para isso, instalando umas câmeras melhores. Então, a próxima oficina vai ter que ser assim. Não só os eventos em geral vão ter que ser assim. Sim. E aí, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu estou voltando, estou voltando. Mas que bom, que bom. Tenho todas as minhas aulas agora. É difícil. Sim. Mas eu acho que em poucos dias eu vou estar já no 150%. Que bom, João. Ótimo.
Mas é difícil, a situação personal não ajuda. Eu imagino, né, como que é. Sim. Mas o contato pessoal ajuda. Ajuda, claro. Ajuda muito. Eu vou ter que começar a organizar a minha agenda para falar com vocês e retomar o trabalho, porque é importante. Sim. Quando quiser, estamos aqui. Que plataforma vocês usam para aula aí, Juan? Nós Teams. Nosotros damos aula por Teams. O do Microsoft. Sí, que si o seminario con Zoom no funciona, vamos a mover a Teams para tener más pessoal, más facilidades para que las personas puedan conectar. Hoy teníamos muchas personas, entonces o usar o Zoom tiene una limitación. O Zoom que nos estamos pagando ahora, ¿no? Sí. Mas vamos a tener que hacer alguna modificación de organización, mas até agora no. Bom, todo mundo é novo aqui, não? Sim. Tá Todos difícil. estamos aprendendo. Exatamente. Bom, a minha palestra de amanhã vai ser semi-escrita em direto e apresentação. Veremos como vai. Com tablet, John? Sim. Vamos ver, hein? Vamos ver. Vou experimentar. Amanhã vocês vão ser os primeiros. Fazer umas perguntas difíceis. Sim. Também vou fazer uma mescla hoje. Vou escrever e vou apresentar. Vamos ver. A ver, seguro que melhora, hein? Bom, vamos ter que parar, hein? Que o evento tem que começar. São as 6 já, aqui. Sim. Vocês que mandam. Eu vou parar o micro já. Quem é o chair? Tem que bater palma para a gente calar a boca. Assim. Não, sou eu, mas esperar mais uns 2 minutos, né? Em algum momento, hoje pela manhã, a gente estava com mais de 100 pessoas assistindo, viu? Entre pessoas aqui no Meet, pessoas assistindo pelo YouTube. Incrível. Es que por la mañana había charlas muy buenas. Especialmente a primeira, não? Armengol, tienes el micro bajo. Cuando preguntes, que seguro que preguntas, tú tienes que poner más alto. No voy a preguntar, no. Alex está preparado para que preguntes. No. John Carlos não está aqui, porque seguro que ele vai perguntar, pero eu tenho Armengol. No, tranquilo. Si gastas todo el tiempo, no habrá tiempo para preguntas. Ah, muy bien. Me apunto essa. Bom, qualquer coisa você faz de conta que travou, Alex. Faz assim. Então vamos começar, né? Porque a gente tem 6 palestras agora na tarde. Deixa eu ver quem está aqui. Acho que só estão... English, português. No, English is not necessary. Tem ninguém aqui, não. Não vai entender português. Bom, então, continuando, né? A oficina virtual de sistemas dinâmicos, primeira edição. Oleg is connected, no? Oleg. He was connected. Okay, no problem. Não. Not anymore now, but he was some minutes ago. Não tá, não. Deixa eu gravar aqui. Demora depois para gravar e depois. Bom, então, continuando o primeiro dia da oficina, né, de sistemas dinâmicos,
na modalidade virtual. Temos o prazer de apresentar o Alex Carlucci Rezende, que vai falar sobre some sets of structurally stable, unstable, quadratic differential systems of codimension 2. Alex, você tem 25 minutos aí para apresentar, tá? Ok. Ficou decidido a língua? Inglês ou português? Ó, não tem... Só tem brasileiros e espanhóis. Ok, bom. Comecemos. Se em algum momento vocês não me entenderem, eu mudo para o inglês, ok? Então, é um prazer estar aqui apresentando, participando dessa oficina virtual, dessa edição virtual. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho junto com o João Carlos Mertes, da UAB, com a Regilene e com o Marcos, da USP. E vou falar um pouco sobre sistemas quadráticos estruturalmente instáveis de codimensão 2. Certo? Então, esse é o objetivo da minha palestra. E, na verdade, eu vou introduzir aqui o progresso que nós estamos tendo nesse estudo. Certo? Eu não vou falar o resultado específico de um artigo, isso eu vou deixar para o Marcos fazer. Eu vou dar um overview do que a gente tem feito, do que já está feito sobre a classificação dos sistemas quadráticos. Ok? Bom, antes de começar de fato a classificação, eu vou explicar todo esse nome aí, né? Classification of Structurally Unstable Quadratic Differential Systems of Codimension 2 Modulo Limit Cycles. Eu vou explicar o que significa todo esse conjunto de palavras aí. Então, para começar, vamos considerar um sistema quadrático, x ponto igual a p de xy, y ponto igual a q de xy, em que tanto p quanto q são polinômios nas variáveis x e y de grau 2. Ambos são, vou considerar que pelo menos ou p ou q tem um termo de grau 2 aí na sua expressão, certo? E duas variáveis x e y, estamos trabalhando com sistemas quadráticos no plano. Vou fazer uma observação rápida aqui e necessária para o seguinte. Nós observamos que um sistema QS, x ponto igual a p, y ponto igual a q, possui, no máximo, 4 pontos singulares finitos e 3 pares de pontos singulares infinitos. Então, se a gente considerar, por exemplo, o retrato de fase no disco de Poincaré, aqui na parte finita, eu vou ter, no máximo, 4 pontos singulares finitos, e no infinito, ou seja, no equador, no bordo aí desse disco, eu vou ter 3 pares de pontos singulares. Então, no máximo, nós temos 10 pontos singulares finitos. Ok? Muito bem. Agora, eu vou começar a explicar o que significa o título da minha palestra. Uma propriedade para um sistema quadrático é chamado estável se, após uma perturbação do sistema, eu mantenho essa propriedade é mantida. Então, um exemplo simples, que a gente vê num curso introdutório de EDO, é se nós tivermos uma célula elíptica, por exemplo, pelo teorema de Hartmann-Grobman, para uma mudança, para uma perturbação específica no sistema, essa célula hiperbólica permanece sendo uma célula hiperbólica. Então, por exemplo, esse desenho que eu trago aí, à esquerda nós temos uma célula meio torta aí, eu consigo aplicar uma mudança, uma perturbação nesse sistema e endireitar esta célula. Né? Um caso simples, e após a perturbação, eu continuo tendo uma célula hiperbólica. Então, a propriedade de um sistema quadrático possuir uma célula hiperbólica é uma propriedade estável. Ou seja, a estrutura foi mantida. Se a estrutura é mantida, eu vou chamar de uma propriedade estável.
É lógico que existe toda a definição formal por trás disso, mas a filosofia por trás dessa estabilidade estrutural é essa que eu acabei de falar. Muito bem. Vou falar agora, no meu título tem a expressão codimension 2. Para chegar na codimensão 2, vou falar sobre as codimensões anteriores. A codimensão 0, que é conhecida como os sistemas estruturalmente estáveis, I see that there are some people who doesn't understand Portuguese, so I'm changing here, okay? Sorry for this, and sorry for those which didn't understand me before. So, for codimension 0 quadratic systems, I mean those systems which has a finite number of hyperbolic singular points, according to the remark, at most 10 singular points, and has no separatrix connection. A codimension 1 system, we allow the break of only one stable object. So we can have only one semi-hyperbolic singular point. For example, a saddle node is a semi-hyperbolic singular point, which is a codimension 1 object, or only one separatrix connection. And for codimension 2 quadratic system, we allow exactly 2 codimension 1 objects. This could be 2 semi-hyperbolic singular points, or 1 nilpotent singular point, for example, a cusp point, or 2 distinct separatrix connections, or 1 semi-hyperbolic or nilpotent singular point, and 1 separatrix connection. So we combine codimension 1 objects to have or to construct a phase portrait of codimension 2. Okay? Now, the last expression in my title, modulo limit cycles. What do I mean by the quotient modulo limit cycles? If I have any nest of limit cycles, I will consider it as a focus having the which stability is the stability of the outermost limit cycle. For example, here, if I have this nest of limit cycles, here in the left, I have 3 limit cycles. The focus inside, we see that it is stable, this focus here. And this outermost limit cycle is unstable. So when we pass to the quotient modulo limit cycles, all of this configuration here becomes this simple focus with being unstable, okay? The stability here is the stability of the outermost limit cycle. On the other hand, if we have this nest of limit cycles, when we pass to the quotient modulo limit cycles, the focus here is stable, okay? Let's go. Now, having explained a little bit about the title of my talk, we pass to the classification. Thousands of published papers deal with specific characteristics of quadratic systems. So here I bring a list where each one of them studied a specific family of quadratic systems. For example, in 1983, Volpe studied the quadratic systems possessing a center. So all of the generic phase portraits in this article has a center. Gazul, Liren, and Gibra in 1986 studied the quadratic systems with no real singular points. And here we have this list. This list is
as I said, thousands of published papers, and I have also contributed to this classification. And since 2013, I'm working on this project, and I have published some works in some papers in this direction. Okay, so I have also contributed to this classification. Okay, those papers I've just mentioned deal with sub-classifications. Okay, some methods used before 1998 to obtain the total classification of the quadratic systems were not very much effective. For example, Rain and his collaborators started from the most degenerate systems, but their work was proved to be incomplete, and they also have some mistakes. So from this time until now, John Carlos and Jaume Gibra started thinking about the most generic systems to the most degenerate ones. And they performed this study in the codimension in the structural stability of the systems. So in 1998, Artes, Coy, and Gibra published this paper on codimension 0 star. This star, which appears here, means the quotient modulo limit cycles. And they proved that there are 44 topological distinct phase portraits of codimension 0, or structurally stable phase portraits. 20 years later, Artes, Gibra, and me published this book here on codimension 1 modulo limit cycles, and we proved that we have at least 202 phase portraits, all topologically distinct, and at most 209 topologically distinct phase portraits. This plus 7 here, this plus 7 are conjectured to be impossible. 7 of these 209 are conjectured to be impossible to be realized as a quadratic system. So besides we look for the topological phase portraits possible to be drawn, we have to prove that they can be realized as a quadratic differential systems. I'm going to talk more about this. And codimension 2 modulo limit cycles is a work in progress that I'm going to talk more now. Before we continue on to codimension 2, I recall that the codimension 1 modulo limit cycles phase portraits, we have separated into 4 sets. These sets here, from A to C, and each one of them means a codimension 1 object. For example, systems in set A means that we have coalesced 2 finite singular points. So to coalesce 2 finite singular points, we have we must have a separatrix connecting the 2 of them. So they can only coalesce if they have a separatrix linking both of them. So here, for example, I can coalesce this saddle node with, this saddle with this node and obtain here a semi-hyperbolic saddle node, okay? And
in set B, we have all the phase portraits with a saddle node at infinity, formed by the coalescence of two infinite singular points. C, the coalescence between a finite and an infinite singular point. And in set D, all the phase portraits with a separatrix connection. And we see here in this second column of the table, all the possible phase portraits to be drawn. We can draw 77 phase portraits with saddle node, a finite saddle node, but only 69 is possible to be realized by a quadratic differential systems. And this happens to all of these other three sets, okay? And this +7 means that conjecture impossible phase portraits, okay? So we start the classification of the structurally unstable quadratic systems of codimension 2 modulo limit cycles. How can we obtain a codimension 2 phase portrait? Combining two codimension 1 objects. So we are going to combine these four elements from these four sets, A, B, C, and D. And we obtain this first table here. So then here, we codimension 1. Here, the sets of codimension 1. And here inside the table, we have codimension 2 systems. So, for example, what is an element from set AA? It means that we have two finite saddle nodes. And combining the types of the phase of the codimension 1 objects in each set, we get codimension 2 systems. And this last line, we have more cases because we have these 5 types of separatrix connection. Or we may have a loop, or finite to infinite, infinite to infinite between symmetry points, and infinite to infinity between adjacent points. And the last case, DD, we have at first 15 cases, which is in the second table, but some of them is proven to be impossible to draw phase portraits, because or we don't have enough finite singular points, or we don't have enough separatrices to be connected. And so I think, as I can remember, we end up with 10 subcases in set DD. Okay. Now I'm going to show you the number of phase portraits we have in each one of these first sets from AA to BC. Set AA. This is published in the beginning of, it was published in the beginning of 2020. And we, in this set AA, we have phase portraits with a cusp point and with 2 finite saddle nodes. Okay, and we also have a topological saddle and a topological node, but they are topologically equivalent to codimension 0 systems. So we don't count again in our classification. So in this case, in this set, we have exactly 34 topologically distinct phase portraits of codimension 2 from set AA. Okay? I'm not going to show examples because I have devoted one talk about this set, so I'm going to skip, and you have this article to look for. Set AB is a preprint, and we studied here the codimension 2 systems, phase portraits possessing
a finite saddle node and an infinite saddle node of type 0,2. 0,2 means that two infinite singular points has coalesced, and we end up with 7 to 1 topologically distinct phase portraits. And to show some pictures, if we start here with this codimension 1 phase portrait, already possessing a saddle node here, we have a saddle node. We want to coalesce two infinite singular points to obtain a codimension 2. So what do we do here? We coalesce this node here with this saddle, or we can coalesce this node here with this saddle. These two cases are drawn here, AB1 and AB2. AB1 coalescing this node with this saddle, and we have this 0,2 saddle node. By one side, we have node, and by the other side, we have saddle and a hyperbolic sector, okay? And here we have the nodal sector, and here we have the hyperbolic saddle, okay? And if we make this new saddle node disappear, we unfold this phase portrait into this one here in the right, which is a codimension 1 system in set A, more precisely, phase portrait A1. On the other hand, if we coalesce this node here with this saddle, we have this phase portrait AB2, and and the other unfolding is the same A1 of codimension 1. Both of these phase portraits, this one, AB1 and AB2, we have a representative, a quadratic differential systems, which represents these two phase portraits. We are able to give the expression for P and for Q in the differential equation and have these phase portraits. Other example here are these two. I'm going to talk this one, okay? We are coalescing this node here with this saddle, okay? We can draw this phase portrait AB1I here, but if we split this finite saddle node into a node and a saddle, we obtain an impossible phase portrait of codimension 1 to be realized. So if one of the unfoldings is impossible, the codimension 2 phase portrait is also impossible to be realized. Okay, so this phase portrait A25 unfolds in two phase portraits, one of codimension 2. One of them is possible, but the other is not possible. Okay. Set AC, we have 40 topologically distinct phase portraits. Okay, this is also a paper which is in progress. And here we have more picture from this A16. We have 3 of codimension 2, and the 3 of them are possible to be realized by a quadratic differential system. But if we consider again A25 of codimension 1, it unfolds in 1 possible of codimension 2 and 1 impossible of codimension 2. Okay. Set AD is in progress. Here we must have
a finite saddle node, and one connection of separatrix. And we have, until now, 79 topologically distinct phase portraits. In fact, 91 are possible to be drawn, but 12 are impossible, so we end up with 79. Set BB have these elements at infinity, which are topologically equivalent to node and saddles, and they are topologically equivalent to codimension 0 phase portraits. And here we have 9 different phase portraits. And to finish the sets, set BC, which is also in progress, we have at least 16. Here we have 2 infinite saddle nodes, one formed by the coalescence of 2 infinite singular points, and the other by the coalescence of a finite and an infinite singular point. And half of the work is done, and we have at least 16 phase portraits. And I think that the most interesting thing that I would like to show you in my talk is this one. This is a scheme for the number of phase portraits of codimension 2 of quadratic systems for each codimension. So for codimension 0 and 1, the work is done. We have here 44, and here 202 plus 7, which is conjectured to be impossible. So we don't count them here in our calculation. Codimension 2, we have until now 195 distinct phase portraits. And for the other codimensions, we have these numbers: 265, 148, 55, 14, 3 of codimension 7, and only 1 of codimension 8. And, sorry, here we have until now 927 distinct phase portraits of quadratic systems. And we guess that these numbers will do something like this. If this shape means that the biggest shape is the highest amount of phase portraits. So we guess that the codimension that will have more representatives are codimension 2, 3, and 4. Okay, and codimension 8 will be, I could have sharpened more in the base, but will be the smallest codimension with representatives. Okay, there are some families that we need to study to complete our classification. These are the families. Okay, and tomorrow, November 10, Marcos Coutinho will show you the bifurcation diagram of this family here, possessing a finite saddle node and an infinite saddle node with formed by the coalescence of a finite singular point with an infinite singular point. Okay, here are the main references of my talk: codimension 0, codimension 1, and the first of codimension 2, the first article of codimension 2. And I would like to thank you for your attention, and also the sponsors of all the collaborators. Thank you. One question. Yeah. So I have 2 questions, Alex. Can I ask a question, Thiago? If the chairman allows. Yes.
Okay, all right. So you are in the system of, when you define your dimension, you deform within the set of quadratic differential systems, yes? Yes. So those that are not possible, are they possible within deformations of any, of free deformations? Or is it because they are not possible because you are within the set of quadratic systems? The deformation are in the set of quadratic systems, only up to a degree of degree. So what I'm saying, if you said some configurations are not possible. Yes, not possible to be realized by. Okay. The other question, the dimension of your set is 10, yes? Well, we have 12. Because 2 linear plus 3 in quadratic, that's 5 times 2, that's 10. If you suppose that there is no constant, then yes. What is codimension 9 then? But we consider here the action of the affine group of codimension, the plane. Okay. So we end up with 5, at most 5. We end up with 5 coefficients here. Okay. All right. Okay. Thank you. Thanks. You're welcome. Let's thank Alex again. Thank you. Next speaker is Benito. Benito, where are you? Here. Can you see my screen? Yeah. Okay. I'm ready. Let's go. Benito will talk about switches, server system with a counter attractor. I would like to thank the invitation. This is a applied result. I have been my research is more pure, but as I get older, I'm worried about applications of my results. So I found this nice application. So I'm going to explain. Now this is a model of a real system. So this is also a joint work with my PhD student, Philip Fernandes. So I will start explaining what is this model. Switched server system is a class of models that is useful for describing manufacturing, traffic of cars, queuing systems, and this has been studied since the 90s. So here is a picture that makes it easier to understand what the model is. So for instance, here I have 3 tanks. Each tank is fed with water, for instance. The rate here is the same, you know, I'm consider that's the same rate. Then you connect a server here that is going to empty these tanks with a rate equals to 1. So this rate is much bigger than each individual rates. So you are going to make this empty in some time. Then you move the server to the next tank according to some rule. For instance, you could always choose the tank that has the highest level of water. Then you move when this is empty, then you move the tank with has
the highest amount of water. You can think of water also, for instance, you could think of this as a computer processing a work. So here you have a stack of work you have to process with the same computer. So you are processing these tasks. Then when you finish, you are going to choose one of the other tasks to continue doing the work. So what are the variables? You are going to consider as state variables the amount of water in each tank. So I'm going to denote this by VI. So here I have V1, V2, and here I have V3. So we have three scalars. You can make a vector with these three numbers. So you put them in a vector. So this is going to be the state of the system at time t. At each time, this is going to change. You know, this is going changing. I'm going to assume that at initial time, if you add all these volumes, this is equal to 1. So the system is conservative, means that what enters here, if you add these rates, is the same as what you remove from the tank. So the total amount of what enters is the same as what you takes from the tank. So this is going to be 1 for all t. This means the following. The set of all possible states of the system, that is the phase space, is going to be the unit simplex. Because all the values are, each component is positive, and if you add them, the total, the sum is equal to 1. So here I have a picture. So I have the unit simplex here. So, and here I have the components of the state. You know. And let's see now the parameters of the system. The parameters are related to the switching rule that you use to choose the tank that you are going to connect to the server. So you have here, you have some positive numbers, D, I, J. You have, you are only consider different index. So the switching rule works in the following way. When the tank E is empty, you are going to move the position of the server to the tank J with the largest scaled volume. So this is a number. This is a number. Could be for instance, you could choose the tank with highest volume. So, in fact, what matters is only the proportions between these pairs of these numbers. So, what is important is this rates. No, if you actually you have only 3 parameters. These rates are going to be the parameter. So you choose this in such a way, always in such a way that these equalities are true. I'm going to continue with the dynamics of the system. So I have here the system state at each time. Here, when you write the equations of the system, you are going to realize that
the system behaves like a particle in uniform movement. Means that the particle moves with constant velocity until it hits the boundary of the phase space. So when the system state hits the boundary, so it's going to change the velocity or the direction. So here I have a picture. So here is the phase space, complete phase space. You have the boundary here, right? So what happens is the following. You start somewhere inside the phase space. So you are going to move, if you start in the boundary, you are going to follow the vector field that is defined in the boundary. So you go, then you hit the boundary again. Now you are going to follow the vector field defined in the boundary. Then go again. This is actually, this type of dynamics is called pseudo-billiard. Because when you hit the boundary, for instance, suppose that you begin here. When you hit the boundary here, you are suffering a reflection, but it's not a specular reflection. You are going to follow the vector field that is defined at the boundary. So you go here and take here. This vector field defined on the boundary is not continuous. We have, depending on the value of the parameters, you have at this point of discontinuity where the vector field changes its direction. So for instance, here the vector field is vertical, but when you are here, it is not vertical anymore. So this is not a continuous dynamical system. We have this called pseudo-billiard. And these discontinuities are given by functions that depend on the parameters of the system. You can understand the dynamics of the system studying the Poincare map induced by the system in the boundary of the phase space. So let me show you a real example. So I did this in the computer and simulated these computers are the real equations. So what I did here was to write the equation and with these parameters. All the parameters of the system, including these ones, are equal to 1 for E different from J. So for instance, if you start at this point and you plot the system state, the system state is going to change along this red trajectory. So when it hits here, it's going to reflect always perpendicularly to this side. Then here again, it arrives here with right angle, then goes on. The blue trajectory is a limit cycle. It's a periodic trajectory that attracts all the other orbits, right? So this is the typical behavior of the system. You have at most 4 limit cycles, and these limit cycles attracts all the other trajectories. If you parameterize the boundary of this by the unit integral, so you can move this. You can see the Poincare map as an integral map. So this is the real picture corresponding to this system. So what you observe here that you have contraction at all. You have discontinuities, but the system is a contraction by parts. The derivative here is constant and it's less than
less than 1 in absolute value. So in general, for any parameters, you are going to have the following interval map modeling the system. You always have this very simple, let's say, interval map. Is a contraction because the derivative is less than 1 in absolute value. Is injective also. And what you can change when you change the parameters, you're going to change the position of the discontinuities. Only this is what is going to change. So this type of maps are called piecewise contractions. It's not necessary to be affine here, it could be a nonlinear map, but it has to be a contraction at each part. I have many results about this type of maps with some collaborators that I'm going to list now, that this result can be applied to understand the dynamics of this system. So the results that I am going to mention now are not related are not limited to the system. Are results about this type of maps. So for instance, this result is 2 years ago, with Arnaldo Nogueira and Rafael Rosales, 2 collaborators. If I apply these results to the system, I can have the following results. For Lebesgue, almost all parameters, D1, D2, D3, with positive entries, the switched server system is structurally stable and asymptotically periodic. It means that asymptotically periodic means that every orbit converges to a limit cycle. And it has finitely many limit cycles that attract all orbits. So this is a consequence of this result. That is a very general result for interval maps for piecewise contractions. Another result, older result, also with Arnaldo Nogueira, and this one is only with Arnaldo Nogueira. This is the first time I started doing research on this topic. I published this. Well, here I have a result for all parameters. Not here is almost all parameters, meaning that maybe you don't have periodic orbits. For almost all you have, but maybe you don't. Here is for all parameters. So for all parameters with positive entries, the switched server system has at most 4 periodic orbits. You could have no periodic orbit. But for all parameters, if you have periodic orbits, then you cannot have more. You cannot have more than 4 periodic orbits or limit cycles. So this is results. There is also a pioneer. One of the first results about this system was proved by Chase, Serrano, and Hamadi. Is applied. It was published in an engineering journal, but it's a nice article, and it's the following result. For Lebesgue, almost all parameters, but you have these restrictions here. You assume that D21 is equals to D31 and all these equalities. So you have for almost all parameters respecting these equalities, the switched server system is structurally stable and asymptotically stable, and it has at most 6 limit cycles that attract all orbits.
So this is, of course, the bound here is better, here. In any case, it's 4, but the result is older. That's okay. 6 is also nice. But this is a really nice result. What now? Also in probability theory, you have this kind of models, but you, instead of tanks, you have a queue. For instance, you can have people waiting for in a bank, waiting to be served. So this the same kind of system appears in probability also. Here is one paper where they study the same kind of system. You have a book dedicated to these systems. You can also use this word hybrid. In engineering, they like this word hybrid because you mixture spread dynamics with continuous dynamics. So this type of systems, they call hybrid dynamical systems. This is a very nice book also. So the meaning, the aim of this work with Felipe Fernandes is to understand what happens when you, for instance, you know that for almost all parameters the system is asymptotically periodic. So what we did in this work was to find an exotic example where you have no periodic orbit, no limit cycle, and you have a Cantor attractor. So the result is this one. You have some numbers, Z1, Z2, and Z3 that satisfies some equations. And using these numbers, you can define the parameters as follows. You compute these quotients here. So, of course, you have irrational numbers here, right? So with these parameters, the switched server system has the following behavior. A has no periodic orbit and no limit cycle. The Poincare map is topologically semi-conjugate to interval exchange transformation that is minimal, means that every orbit is dense. So interval exchange transformation that I called here T is a very famous interval map that is like a generalization of irrational rotation. So this system is semi-conjugate, so it has the same combinatorics as this exchange transformation. The omega limit set of any point in the boundary of the phase space is a Cantor set. And moreover, you can also compute the frequency with which the system visits each tank, the frequency with which the server is connected to each tank. We have 3 tanks. So the system is going to be connected to the first tank 34% of the time, to the second tank 41% of the time, to the third tank 23% of the time, approximately. It's a very nice result. And you can also, of course, these are irrational numbers. But if you simulate this in the computer, if you write you can write a program, a code, and simulate this, you are going to
see that this is respected. So it's a theoretical result, but you can check it with a simulation also. Just to finish, I'm going to explain what equations these numbers here have to satisfy. So it's difficult to explain. It's not a trivial. I mean, you have to use Rose induction for proving these things. So we start with these integer matrices. Then you compute the Frobenius eigenvalue of P. You call it eta. Then you define the lambda as the matrix Q times the Frobenius eigenvector. That is this one. Then you consider this partition and you define this map here. That is an interval map with discontinuities. Is a interval exchange transformation that has every orbit dense. Then now this is well defined. You have an interval map. You can use it. Now you compute these numbers, very easy to compute using T. And I'm finishing. I'm finishing. Now you have this series. You look at you look at the times that when the orbit enters in each interval. Then you with these numbers you make this series. You add these numbers, taking k in this set. Of course, this is in infinite series, so it's a irrational number here. No? This is irrational. Then you have this matrix here. Then now this matrix is n. Then you choose these numbers U1, U2, and U3 that satisfies this implicit equation. It's a linear equation. Now you define Z1, Z2, Z3 as in this way. Okay, so if you, of course, I'm not explaining how you, no time for explaining this. It's along many steps to why you should use this matrix. And okay, thanks for, I'm going to finish it here. I'm going to stop here. So let's thank Benito. Roberto. Question? So let's thank again. Ok, obrigado. Eu acho que não tem ninguém que não entenderia português agora aqui, Camilo. Deixa eu tirar a apresentação. Peraí, deixa eu... Certo? Consegue colocar em tela cheia? Sim. Assim? Pode ser. Deixa eu te perguntar aqui. Tá dando para me ouvir, para ver a tela? Tá. Tá. Bom. Então, continuando, a próxima palestra é da professora Camila Rodrigues, de Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina.
Ela vai falar sobre bifurcações de famílias, de soluções periódicas em sistemas suaves por partes. É isso? Isso. Então, tem 25 minutos. À vontade. Ok. Boa tarde, obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, como o professor Tiago falou, eu sou professora da Federal de Santa Catarina, Florianópolis, e antes de começar a minha palestra, eu queria pedir desculpas, porque eu estou na casa da minha mãe, de férias, então coisas estranhas podem acontecer. Eu estou na cozinha, tá bom? Como ele disse, então eu vou falar sobre bifurcações de algumas famílias, né, de órbitas periódicas em sistemas suaves por partes. Esse é um trabalho que foi feito junto com o Douglas Novaes e o Jaume Libre, e vou fazer a palestra em português, então eu peço desculpa aos estrangeiros, mas os slides estão em inglês. Então, vamos lá. Antes de mais nada, essa palestra pode ser interrompida a qualquer momento, porque eu tenho uma criança em casa. Então, vocês me desculpem qualquer coisa, tá? Então, qual é a motivação, né? A gente já sabe que as equações diferenciais ordinárias, elas modelam muitos fenômenos naturais. Mas, é óbvio, né? Ou eu, pelo menos, espero que todo mundo aqui saiba disso. Então, essa palestra está modelada mais para alunos e para dar uma visão geral do trabalho que a gente faz, tá bom? Nada muito aprofundado. Então, cada equação diferencial, ela admite algumas curvas especiais, que podem ser algébricas ou não. E essas curvas nos permitem uma melhor descrição do comportamento qualitativo do sistema diferencial ou das suas soluções. Um caso muito interessante é quando o sistema, né, quando a equação diferencial, ela admite uma curva que é fechada e isolada no conjunto das órbitas periódicas, e não é singular. No plano, por exemplo, a gente chama isso de ciclo limite. O famoso problema de Hilbert, que é o 16º, ele pergunta sobre qual é o número máximo de ciclos limites que um sistema planar diferencial ele pode ter dado um grau fixado. Então, eu tenho o grau n, quantos ciclos limites esse sistema pode apresentar. Esse problema já foi resolvido pelo Libre e Pedregal, mas, como bons matemáticos, a gente está sempre buscando novos problemas. Ou seja, a diversão ainda não acabou para a gente. O que acontece, por exemplo, se ao invés de considerarmos sistemas polinomiais, a gente introduzir algumas descontinuidades? A gente ainda pode falar de ciclos limites, como eles são nesse caso. A gente consegue perguntar se existe um limite superior, um limite inferior para esse número? Então, o objetivo dessa apresentação é impor, né, falar quais são as condições para a existência de soluções periódicas numa determinada classe de sistemas descontínuos, que são os chamados sistemas de Filipov. Então, vamos começar com essas soluções periódicas. Primeira coisa é a definição de um sistema descontínuo. Então, nada mais é do que um sistema, x ponto igual a f de tx, com f contínua, exceto num conjunto de medida nula. Então, esse conjunto é definido em Rn mais 1. E é chamado conjunto de descontinuidade do sistema. A gente assume, então, que o aberto U menos esse conjunto de descontinuidade é uma coleção finita de abertos disjuntos, de modo que eu consigo estender o campo até a fronteira de cada um desses abertos, e essa extensão ainda é contínua. Estou dando essa definição porque eu sei que tem muitos alunos que estão ingressando agora na pesquisa e talvez não se depararam com um sistema descontínuo à frente ainda. Então, só para ter uma ideia bem geral do que seria a trajetória local no sistema descontínuo. Então, aqui, na região de costura, é quando as órbitas se sobrepõem. A gente consegue uni-las. Então, supondo aqui que eu tenha essa superfície aqui como descontinuidade, a região de costura vem o campo de baixo, o campo de cima, e a gente concatena. Na região de slide, ou nas regiões de slide, né, que a gente chama ou deslize ou escape, então os campos de cima e de baixo, ou eles se encontram, ou eles se isolam um do outro, né? Isso, claro, uma representação no plano.
E um exemplo de ciclo limite, que pode ser bem diferente do que a gente pensa, é nesse caso aqui. Então, vejam que as soluções aqui, né, elas podem ter bicos. Então, ela vai espiralando e encontra um ciclo limite que está aqui desenhado em vermelho. Então, esse mundo é bem diferente do que a gente conhece dos suaves. Então, o que a gente vai falar é sobre a teoria do averaging. Tá? Tem muito especialista aqui na área assistindo a palestra, então peço licença para falar um pouquinho do que eu faço. Essa técnica, ela tem as suas raízes na análise, né? Inicialmente, ela foi aplicada para aproximar as soluções de um sistema que era não autônomo para um sistema autônomo. Depois, lá em 2004, Buica e Libre, eles começaram a dar uma nova visão sobre essa teoria. Então, eles usaram o averaging para controlar o número de soluções periódicas de um sistema suave. Então, o averaging é aplicado sobre algumas hipóteses em sistemas diferenciais dessa forma aqui, que podem parecer muito estranhos, porque é x' igual a uma f0, mais alguma perturbação até a ordem k, com um restinho aqui, né? Então, essa perturbação aqui em epsilon. Onde cada FI, ela é T periódica na primeira variável, então periódica no tempo, está definido num aberto do plano, né? De RM. E sobre o último sistema, a gente denota por x de t, z, epsilon, a sua solução, de modo que em t igual a 0, vale z para cada z no aberto que está definido. Bem, então a gente considera o sistema diferencial não perturbado, ou seja, com epsilon igual a 0, e a sua solução. Considerando esse sistema não perturbado, duas coisas podem acontecer, a princípio, né, que a gente está interessado. Para cada pontinho lá, para cada condição inicial, a solução é T periódica. Por exemplo, se a gente tiver um centro, cada ponto lá passa uma órbita periódica. Ou se não estivermos no plano, né, mas estivermos em R3, R4, pode acontecer que o sistema não perturbado tenha uma subvariedade de órbitas periódicas, ou seja, ali tenha um paraboloide folheado de órbitas periódicas, um elipsoide, alguma coisa assim, e fora dessa superfície, as órbitas não são periódicas. Então, essas duas coisas acontecem aqui nessa apresentação. Por exemplo, vou pedir desculpa aqui que tem um eixo a mais digitado. Vamos considerar um sistema no plano. Então, ele está definido descontínuo, ele define para y maior que 0 um campo e para y menor que 0 um outro campo. Tá? Então, aqui, ó, x ponto igual a menos y, mais alguma perturbação até a ordem 2, y ponto igual a x. E o segundo campo é basicamente a mesma coisa, mas as perturbações são diferentes. Notem que aqui eu tenho funções diferentes. Tá? Para epsilon igual a 0, esse é o nosso clássico centro, que provavelmente é o exemplo mais aplicável assim com a teoria do averaging, né? A gente começa perturbando esse centro e vê o que acontece com ele. Outro exemplo que a gente pode pensar, ainda no plano, é um campo constante. Então, aqui, ele seria, por exemplo, no primeiro quadrante, menos 1, 1, mais alguma perturbação, e assim eu vou seguindo em cada quadrante do plano. O retrato de fase para epsilon igual a 0 também é um centro. Sim, isso também é um centro para nós dos sistemas descontínuos, né? Então, aqui as órbitas são periódicas, só como vocês veem, elas têm biquinhos aqui. E um exemplo 2 aqui, né? A gente pode tornar aquele primeiro centro clássico um pouco mais interessante. E se a gente introduzir um terceiro eixo, trabalhar no R3? Então, a gente tem x ponto igual a menos y ponto igual a x, e z ponto igual a menos z, mais uma função g muito interessante, que eu já vou falar sobre ela. Então, a gente tem o centro aqui, se a gente considerar em R2, mas temos um terceiro eixo aqui. E uma perturbação até a ordem 2 na primeira ou na segunda coordenada. Então, esse campo definido para y maior que 0 vale x epsilon 1, e para y negativo vale um outro campo. Notem que as perturbações são diferentes, porque temos aqui constantes diferentes. Algumas considerações sobre esse sistema diferencial. Então,
O conjunto de descontinuidade, sigma, é o eixo y igual a 0, certo? Temos aí uma superfície de descontinuidade. Se G for especificamente da forma uma função f mais algumas coisinhas envolvendo as derivadas parciais de f, né, com f sendo uma função suave, então a superfície Z igual a G é uma superfície invariante para o sistema não perturbado e o conjunto Z igual a F é folheado por soluções periódicas. Ou seja, nós não temos o sistema todo não perturbado sendo todo periódico, as soluções sendo periódicas, mas temos ali uma superfície de soluções periódicas. Então, dá para ver aqui que, se a gente calcular a solução, vai dar tudo periódico. O que acontece, então, para todos esses exemplos que eu mostrei, se a gente perturbar um pouquinho com epsilon suficientemente pequeno? Quebramos esse centro, mas e aí? Quantas órbitas periódicas persistem? Para o primeiro exemplo, que estava lá no plano centro clássico, somente a teoria do averaging é suficiente. Por quê? A gente já vai chegar nisso também. Para o outro, em que acrescentamos um terceiro eixo, a gente precisa usar a redução de Lyapunov-Schmidt. Vou mostrar por quê. Isso não foi nós que criamos, tá bom? Lá em 2017, então, Cândido, Libre e Novaes, eles já usaram a redução de Lyapunov-Schmidt para desenvolver umas chamadas funções de bifurcações, e essas funções controlam o número de órbitas periódicas em sistemas suaves. Então, temos duas opções aí, o average e a redução de Lyapunov-Schmidt. A primeira consiste em definir uma coleção de funções cujos zeros controlam o número de órbitas periódicas do sistema, zeros isolados, tudo bem? Então, essas funções aqui da nossa palestra eu vou chamar de GI, e elas são chamadas funções promediadas. Já no segundo exemplo, eu preciso usar a redução de Lyapunov-Schmidt, que consiste em definir uma coleção de funções, chamada funções de bifurcação, que os seus zeros simples também providenciam o número de órbitas periódicas isoladas do sistema. E essas funções de bifurcação, elas dependem das funções promediadas lá do average. Então, são dois passos diferentes para esses exemplos aqui. Quais são os resultados conhecidos? Então, um resumo bem rápido. Em 2014, foi provado que, para sistemas contínuos, as funções promediadas têm essa carinha aqui. Então, ela tem a inversa da matriz fundamental do sistema não perturbado, multiplicado por uns YIs aqui, que eu já vou falar quem são. Tudo bem? Então, as funções promediadas têm essa cara aqui. Essas funções YIs dependem exclusivamente das perturbações do sistema e da matriz fundamental. Então, elas são calculadas via integrais. A primeira é sempre a integral mais fácil de resolver. Se eu aumentar a ordem do averaging, aí a coisa vai ficando feia, tá bom? Não se assustem com essa fórmula aqui. Dá para implementar e é só assim, assusta na hora de fazer conta, mas a gente consegue resolver. Ou tem resolvido até agora, tá? Então, essas somas SIs aqui são umas L-úplas, que não vou entrar muito em detalhes. Aqui tem a explicação. Tem derivadas de ordem L que foram definidas especialmente para criar essa teoria. Então, qual é o problema real, depois de tudo isso? A gente quer considerar um sistema que é descontínuo, mas que a descontinuidade é no tempo. Então, a gente trabalha com sistemas dessa forma. Ele tem a carinha já, que já era aplicado do average, então uma função F0, mais uma perturbação. Só que aqui, cada função, F0, F1, F2, FK, são formadas por funções características. Então, dá para ver que a cada intervalo TJ-1, TJ, tem uma descontinuidade aí. E essa função R também é descontínua, todas no tempo, tá bom? Então, a gente assume basicamente as mesmas coisas, que F e J, né? Cada função dessa é uma função contínua, na verdade, ela é suave, e T periódica na primeira variável. Então, só relembrando, as FIs aqui, elas são dadas em termos dessa F e J, e cada uma dessa parte aqui é suave. A função total não é. Então, o sistema, ele tem como
o conjunto de descontinuidade, esse conjunto sigma sendo T igual à união de todos os semi-eixos, interseção com a S1 e o aberto. Então, por exemplo, se a gente desenhar aqui bem rusticamente, só para entender como acontece, eu tenho o primeiro semi-eixo aqui, a semi-reta, né, T igual a T0. Nessa parte é definido um sistema, em T igual a T1 muda, então eu posso ter outra configuração aqui, e assim vai em cada um desses pedacinhos. Para esse tipo aqui, ainda não tinha nenhum resultado, com vários semi-eixos. Só um minutinho, eu já volto, tá? Desculpa. Desculpa, gente. Voltei aqui. Então, a gente está interessado em estudar quantas soluções periódicas persistem depois de uma pequena perturbação desse sistema, tá bom? No primeiro caso, então, quando todas as soluções do sistema não perturbado são periódicas, nós conseguimos obter uma generalização do averaging do caso suave, e aí a gente mostrou que as mesmas funções promediadas ainda controlam o número de ciclos limites do sistema. Então, no segundo caso, quando existe uma subvariedade de soluções periódicas, a gente precisa definir as funções de bifurcação. Então, elas são dadas dessa maneira aqui, tá? Elas dependem explicitamente das funções promediadas, mas tem algumas hipóteses a mais que a gente precisa trabalhar. Então, qual é o teorema para esse caso? Nós trabalhamos com a matriz fundamental do sistema e a matriz de identidade. Ao invés de analisar a matriz cheia, a gente trabalha com o canto inferior dessa matriz. Se o determinante for diferente de 0, as funções de bifurcação controlam o número de órbitas periódicas do sistema, né? Dão uma cota inferior para essas órbitas periódicas. Então, qual é a ideia por trás da demonstração? Tanto para a técnica do averaging, quanto para o Lyapunov-Schmidt mais o averaging. Então, para cada setor do plano, a gente define algumas funções, W e J, que aqui, por exemplo, eu vou dar a primeira função do primeiro setorzinho, então é uma integral, que depende explicitamente das funções que definem o sistema, tá? Então, é uma função dada, veja que é uma equação integral, então ela precisa ser resolvida. E as próximas funções dependem uma da outra anteriormente. Então, aqui, voltando naquele nosso esqueminha, nesse primeiro setor, tem o W11 que está definido. No segundo, o W12, que depende automaticamente do anterior. Então, essa é a ideia primeira. Depois, a gente estabelece uma relação entre essas funções e as funções promediadas. E expande a solução do sistema em termos das funções W e J. Então, esses dois itens, eles estão escritos na forma de uma proposição e um lema. A proposição é que, para o nosso sistema, a função promediada, ela depende apenas do último setor, então da W e N. Lembrem-se, eu falei apenas do último setor, mas lembrem-se que um depende do outro. Então, vai puxando, né? Depende do último, que puxa o penúltimo, e assim contempla todos os setores do nosso sistema. E a solução do sistema, né, a XN, ela pode ser expandida, né, dependendo das funções WI. Então, ela é a solução na primeira parte, mais uma expansão aqui, onde quem são esses XNs? São as soluções do meu sistema quebrada em partes. Então, no primeiro setor tem a primeira solução, no segundo setor tem a segunda, e assim sucessivamente. Então, o que eu faço agora é considerar a função displacement. Então, como a gente já sabe, ela calcula a solução no período t, menos a solução na condição inicial, e aqui, como a solução está no último período, ela só depende do xn. No último período, não, desculpa, no último setor. Tá bom? Então, o sistema tem uma solução periódica, C e somente C, essa H tem um zero simples. Então, estudar os zeros do sistema equivale a estudar os zeros desta função aqui, né? Então, usando o lema, a gente expande a última solução aqui, o xn,
Então, eu consigo colocar essa G na seguinte forma. Então, o inverso da matriz fundamental no último setor, multiplicado por esse termo que é o interessante. Então, é a xn de tz menos o pontinho inicial z. Então, eu vou colocar tudo isso aqui na forma somatório de GI mais alguns termos de ordem epsilon, tá? Claro, tudo isso envolve contas pesadas, eu estou jogando a sujeira para debaixo do tapete, tá bom? Então, a minha G0, que é a importante, entre aspas, ela tem essa carinha aqui. Qual é o ponto agora? Se todas as soluções são T periódicas, então a minha G0, essa função aqui, ela é zero, certo? Porque essa parte aqui é zero. Então, a gente aplica o teorema da função implícita e, nesse caso, as funções promediadas, a teoria do averaging, resolve o problema do número de ciclos limites. Mas, se o sistema tem uma superfície, né, de órbitas periódicas, então essa G0, ela nem é nula e nem tem zero simples. Então, ela se anula em toda uma variedade. E aí, o teorema da função implícita já não pode ser resolvido. Por isso que entra a redução de Lyapunov-Schmidt. Então, a gente aplica a redução e prova que as funções de bifurcação é que controlam o número de ciclos limites. Então, essa é a diferença entre os dois sistemas, entre os dois casos, né? Então, se a gente voltar um pouquinho para aquele exemplo 2 lá, em que a gente tinha um centro, né, no R2, mais um terceiro eixo, então, só colocando ele aqui de volta, vamos pensar o que acontece. A G era da forma x, f mais x derivada de f com relação a y, menos y derivada de f com relação a x. Então, algumas coisas, algumas contas que a gente fez. Se a f for cosseno de x, dá para mostrar que existe uma sequência de ciclos limites de período t epsilon, de modo que a gente consegue até a carinha dessas soluções, né? Claro, mais alguns termos de ordem epsilon. Se a f for do tipo seno de x, então o sistema diferencial suave por partes também admite uma sequência de ciclos limites, dessa forma aqui. E mais, cada zero da função, né, cada Rn, é um zero da função de Bessel de primeira ordem, primeiro tipo, desculpa. E, por fim, se eu tenho f da forma 2x² menos y², e eu peço essa condição sobre as constantes, então eu tenho um ciclo limite de período t epsilon para o meu sistema. Então, aqui temos o hiperboloide, né? E sobre mais algumas condições, que eu não quis colocar porque envolve muitas contas sobre o parâmetro, a gente consegue mostrar que existe até 2 ciclos limites para aquele centro no R2 mais um eixo Z. Tá? Então, é isso. Essas são as minhas referências, coisas sobre o averaging, redução de Lyapunov-Schmidt. Coloquei aqui também um trabalho do Itikawa, Libre, Novaes, que foi a nossa primeira motivação, que é o primeiro trabalho que mostra as funções promediadas para 2 setores, né? A gente fez para N setores. E alguns, mais outros 2 aqui. Então, nosso primeiro trabalho para esse lado do averaging, e o trabalho inicial sobre o high order, né? O famoso high order aí, para quem estuda o averaging, esse é uma das bíblias. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e desculpem a bagunça atrás de mim. Então vamos agradecer a Camila. Bom, agradecer mesmo, né, Camila? Obrigado mesmo pela palestra. A gente imagina aí as dificuldades que você teve que superar para apresentar essa palestra aqui para a gente, então muito obrigado mesmo, tá? Ah, e desculpa não ter colocado em tela grande, eu não estou com o meu computador, tá tudo improvisado. Tá ótimo. Alguma pergunta aí, gente? Perguntas? Bom, então, eu não vou fazer perguntas também, não. Vou deixar 5 minutos o pessoal ir ao banheiro, né? Beber uma aguinha. Tá? Então, a gente volta daqui 5 minutos, tá? Ok, obrigada. Vamos agradecer de novo a Camila.
Tarde. Alguém tá? Vocês estão vendo a apresentação, pessoal? Quem tá aí? Valeu, Luiz. O Intelaxé mudou alguma coisa, pessoal? Oi, Luiz? Dá para me colocar em tela cheia? Deixa eu ver aqui. Se eu colocar em tela cheia aqui, eu não vou ver mais nada, só a apresentação. Tá ok? Fica melhor em tela cheia. Tá, eu vou deixar assim. Podemos começar? Vocês que mandam, eu tô a postos. Então, vamos lá. Estou colocando para gravar. Às vezes demora aqui. Bom, então, continuando nosso ciclo de palestras, agora quem vai apresentar é o professor Luiz Fernando Gonçalves, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Vai falar sobre Sliding Shunikov Connection em Filipov Type Predador Prey Model. Então, você tem 25 minutos, Luiz. Obrigado, Thiago. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço os organizadores por poder estar aqui novamente apresentando. Bom, então eu vou aqui falar um pouquinho sobre um trabalho que foi realizado com o professor Thiago e também o professor Douglas Novaes, que é intitulado órbita de Shunikov de deslize, né, em um modelo de predador presa de Filipov, ou descontínuo. Bom, vamos lá. Então, de acordo com Charles Darwin, né, as espécies que sobrevivem são aquelas que se adaptam, né? Essa adaptação ela pode ser feita de maneira gradual ou abrupta. E nesse modelo a gente vai estudar o modelo predador-presa, em que ele é composto de um predador e duas presas, de modo que o predador ele muda a sua preferência alimentar de uma presa 1 para a presa 2, ou vice-versa, de acordo com a disponibilidade dessas presas no ambiente. E essa mudança repentina, né? Ela vai gerar descontinuidades no modelo matemático usado para descrever esse comportamento. Então, a gente vai estar na teoria de sistemas descontínuos, né, ou também conhecido como sistemas de Filipov ou campos de vetores suave por partes. Então, como a Camila falou e o Otávio também falou mais cedo, a gente tem aí toda a teoria de sistemas descontínuos, né, que tem várias aplicações, diversos problemas relacionados à engenharia e à biologia, e eles descrevem sistemas, né, que não são diferenciáveis em sua totalidade, né, mas sim diferentes partes, onde uma lei de evolução é interrompida para que outra comece a regir esse sistema. Então, esses campos eles são chamados de campos Filipov, campos descontínuos ou campos de vetor suave por partes. Então, o campo de vetor suave por partes é um campo Z, que ele é um campo X para uma f de x maior ou igual que zero, e um campo Y para uma f de x menor ou igual que zero, onde a f é uma função que tem o zero como valor regular, ou seja, a gente vai ter uma variedade de descontinuidade sigma, que é justamente a imagem inversa do zero. E a gente denota o sistema como sendo um Z igual a um XY. Bom, então, a fim de estabelecer uma definição para as trajetórias, né, de um campo descontínuo, a gente precisa estudar o contato desses campos X e Y com a variedade de descontinuidade.
E ele é dado por essa expressão, que é xf de P, que é justamente o produto interno do campo e o gradiente dessa função f, que mede esse contato entre os campos x e y com a variedade sigma. Essa derivada é chamada de derivada de Lie, né, que é exatamente a derivada direcional da f ao longo do campo x ou y. E ela divide a variedade de continuidade sigma em 3 regiões ou conjuntos. Os conjuntos de costura, como a Camila falou, onde os campos apontam na mesma direção, e os conjuntos de deslize e escape, onde eles apontam em direções contrárias. No caso em que a derivada de Lie se anula, a gente tem os pontos de tangência, também conhecido como singularidades tangenciais. E essa é uma singularidade tangencial. A gente diz que ela é uma dobra se o campo tem contato quadrático com a variedade de continuidade, ou seja, a segunda derivada de Lie, ela é não nula, onde a iésima derivada de Lie é dada por essa expressão. E a gente diz que uma dobra ela é visível ou invisível dependendo do sinal dessa segunda derivada de Lie, ou seja, se ela é positiva ou negativa, respectivamente. E além disso, a gente pode ter também pontos de contato cúbico, que é quando a terceira derivada de Lie é não nula. Bom, e como é que a gente define a trajetória para um campo descontínuo, né, como a Camila e o Otávio falaram mais cedo? Num ponto de costura, como as trajetórias apontam na mesma direção, basta justapor as trajetórias por aquele ponto. Já nas regiões de deslize ou escape, a gente precisa de um campo auxiliar, que é chamado de campo deslizante, que é justamente uma combinação linear convexa de x e y, de modo que o campo deslizante ele é o único vetor nesse côno gerado por x de p e y de p, que é tangente a sigma. E ele pode ser descrito em termos dos campos e da derivada de Lie por essa expressão 2. E os equilíbrios do campo deslizante são chamados de pseudo-equilíbrios. Essa expressão o Otávio tinha nos mostrado mais cedo, mas a gente vai usar ela aqui. Bom, o modelo que a gente vai estudar, ele foi proposto no seguinte artigo, por Piltz, Porter e Main, onde os autores eles encontraram evidências numéricas de que esse sistema ele exibe um comportamento caótico. Mas o que vem a ser o caos nessa teoria de sistemas descontínuos? Né? Bom, caos para sistemas descontínuos é uma extensão natural da definição de caos para campos regulares, ou seja, o comportamento caótico ele pode ser entendido como a existência de um conjunto invariante, em que a dinâmica ela é transitiva, sensível às condições iniciais e apresenta um número denso de órbitas periódicos. E as definições de transitividade topológica e dependência sensível é uma extensão do caso regular, ou seja, dado um conjunto invariante W, o sistema de Filipov ele é topologicamente transitivo, se dá 2 abertos e um ponto x de um aberto, a trajetória por esse ponto, para um certo tempo t0, vai estar no outro aberto. E exibe dependência sensível se em condições iniciais próximas, no tempo, as órbitas ficam a uma certa distância r. Tudo bem? Bom, em sistemas dinâmicos, né, a gente pode tentar detectar um comportamento caótico através de objetos que a gente já conhece, que induzem um comportamento caótico. Esse é o caso da órbita de Shunikov, né, até mesmo em casos regulares. Né? A órbita de Shunikov é um campo regular, aquele que envolve uma conexão homoclínica de um equilíbrio tipo cela-foco, ele tem grande importância nos sistemas suaves, né, e ele está intimamente ligado com a ideia de caos. E o mesmo ocorre no caso de campos descontínuos. Mas o que vem a ser uma órbita de Shunikov para campos descontínuos, né, que é a chamada órbita de Shunikov de deslize ou deslizante? Bom, ela é uma órbita que conecta agora um pseudo-equilíbrio do tipo cela-foco a um ponto de dobra visível do bordo da região de deslize. Ou seja, dado um campo Z, a gente pega aqui um pseudo-equilíbrio tipo cela-foco P do campo deslizante e pega aqui uma dobra visível. A gente vai ter a gente tem que a órbita passando por quê? Seguindo o campo deslizante, ele converge para tempo negativo a P, e a órbita pelo campo X gasta um certo tempo T0 para chegar a P. Então, essa conexão é o que a gente chama de órbita de Shunikov deslizante. Será que, assim como ocorre no caso suave, no caso descontínuo, uma órbita de Shunikov vai ter alguma relação com caos? Sim, nesse trabalho, Novaes, Ponce e Varão, eles forneceram uma descrição topológica completa da dinâmica de um campo de Filipov próximo de uma órbita de Shunikov. E eles mostraram que a
restrição da aplicação de retorno a um certo conjunto, ele é topologicamente equivalente a um shift de Bernoulli com entropia infinita, ou seja, isso garante que o fluxo é de fato caótico. É isso que a gente vai usar nesse trabalho. A gente vai tentar encontrar uma órbita de Shinnikov para garantir que o sistema é matematicamente caótico. Então, o sistema que a gente considera, que foi proposto por Piltz, Main e Porter, é o seguinte sistema, que é dado que é associado a um campo X, para uma H de XYZ maior ou igual que zero, e um campo Y para uma H de XYZ menor ou igual que zero, perdão, onde H de XYZ é justamente a função X menos Y. Ou seja, quem que vai ser a nossa variedade de descontinuidade vai ser exatamente o plano X igual a Y. Então, sigma, que é H menos 1 do zero, é justamente o plano X igual a Y. E esse modelo, ele fornece uma descrição, uma explicação da coexistência de predadores e presas na presença dessa presa preferida, que foi observado no lago Constance, na divisa da Alemanha com a Suíça, entre uma população de fitoplânctons e ciliados. Então, esse modelo tem aplicações aí na vida real. E aqui a gente tem os parâmetros do sistema. Aqui com destaque é o parâmetro Q1, que representa o desejo de consumir essa presa preferida. A Q, que é a inclinação a ele trocar de preferência. Q2, que é o desejo de consumir a presa alternativa. A gente tem também aqui B1 e B2, as taxas de mortalidade, né, da presa preferida alternativa. E R1 maior do que R2 são as taxas de crescimento da presa preferida e alternativa. Bom, note que essas condições, dadas aqui pelos parâmetros, elas implicam, né, que os parâmetros vão estar num subconjunto de R9, que eu vou chamar de M, que é um R cartesiano, Q cartesiano R4, aqui com todos os positivos, onde R são os pontos do plano R1 e R2 com R1 maior do que R2, e Q, aqui do espaço AQ, Q1, Q2, com Q2 maior ou igual que AQ, Q1. E M é uma subvariedade 9-dimensional de R9, com borda, né? Bom, então, o resultado desse trabalho foi publicado nesse artigo, onde a gente mostra que existe uma subvariedade de codimensão 1, N, desse espaço dos parâmetros M, em que esse sistema ele possui uma órbita de Shinnikov. E com isso, através do resultado de Novaes, Ponce e Varão, a gente garante matematicamente que o sistema ele é de fato caótico. Então aqui a gente tem de novo o modelo. Note aqui que o campo X, vamos estudar qualitativamente um pouquinho esse sistema. Note que o campo X ele possui X ponto e Z ponto desacoplado de Y ponto, né? Y ponto é R2Y, e não tem Y em nenhuma outra das equações. Então, isso vai nos dar que o plano PY, que é o plano XZ, né, que é o plano Y igual a zero, ele é invariante pelo fluxo de X. Então, a gente vai chamar de X barra esse campo, a restrição do campo X às variáveis XZ. E note que a projeção das órbitas de X nesse plano vai coincidir com as órbitas de X barra, já que esses subsistemas, né, X ponto, Z ponto e Y ponto, eles são desacoplados. Bom, então vamos estudar aqui a dinâmica, primeiramente, de X barra. X barra, ele vai ter dois equilíbrios. Um vai ser o 0, 0, o outro é o M sobre Q1, R1. O equilíbrio E1, que é o 0, 0, ele é do tipo céu. E E2, ele tem autovalores imaginários puros, né, ele é do tipo centro. Mas, esse sistema, ele é um sistema lógica-Voltaire que possui a seguinte integral primeira F. Portanto, esse equilíbrio E2, ele é de fato um centro. Então, a gente vai ter aqui uma célula aqui, cujos autovetores são 1, 0 e 0, 1. E vai ter esse outro equilíbrio aqui, que é de fato um centro. Bom, mas vamos lembrar, né, que RY ponto era R2Y, logo Y de t é Y0 exponencial de R2t. Logo, a dinâmica na direção Y, ela é crescente e ilimitada. Portanto, o que a gente vai ter? A gente vai ter que as trajetórias do campo X, elas espiralam a partir desse plano PY em direção a sigma, cruzando sigma, né? E essas trajetórias, elas estão nesse cilindro, estão circulando, né, ao redor dessa reta,
dessa semi-reta, né? L, que é M sobre Q1, Y, R1. Tudo bem aqui com Y maior ou igual que zero. Então, essas trajetórias estão espiralando desse plano Y em direção a sigma. Bom, vamos também estudar o contato dos campos x, y com a variedade de descontinuidade sigma. Então, dado um ponto de sigma, a gente pode computar a primeira derivada de Lie com respeito ao campo x e com respeito ao campo y, que são dadas por essas expressões. Resolvendo xh de φ igual a zero, a gente tem que as tangências, né, entre o campo x e a variedade de descontinuidade sigma vão ser dadas pelo eixo z positivo e também pela semi-reta, né, contida em sigma, x z igual a R1 menos R2 com x maior do que zero. E de modo análogo, resolvendo y h de p igual a zero, a gente tem que as tangências entre y e p e y e sigma ocorrem também o eixo z positivo e na semi-reta de sigma, né, z igual a menos R1 mais R2. Então, estudando os sinais dessas derivadas de Lie, a gente garante que sigma ela pode ser dividida em duas regiões. Uma região de deslize, que é os pontos de sigma com z maior do que R1 menos R2, e uma região de costura, que é os pontos de sigma com z entre 0 e R1 menos R2. Bom, a gente pode ver se essas tangências, quais são os contatos delas, se é quadrático, se é cúbico. Para isso, a gente calcula a segunda derivada de Lie. Então, calculando a segunda derivada de Lie, a gente vai ver que ela se anula somente nos pontos P1, barra e C. E, além disso, a segunda derivada de Lie ela vai ser positiva para x entre 0 e m sobre Q1. Portanto, essa reta, a gente vai ter aqui um segmento de reta contido naquela semi-reta, que eu chamei de S2x, que eu vou chamar de SVX, que é esse segmento em sigma, xr1 menos r2, com x entre 0 e m sobre Q1. E como essa segunda derivada de Lie é positiva, como a gente viu, esse segmento vai ser de dobras visíveis do campo x. Ou seja, as trajetórias elas vão permanecer na região onde o campo x está definido. Antes e depois desse contato com a curva de descontinuidade. Vale mencionar também que C ele tem contato cúbico do campo x com sigma. Bom, para facilitar a notação, a gente chama de tal m sobre Q1 e chama de φ R1 menos R2, logo esse segmento SVX de dobras visíveis, ele pode ser descrito como x φ, com x maior ou igual a zero, e C vai ser o ponto tal φ. Então, a gente tem aqui a seguinte configuração. Então, aqui a gente tem no plano XZ, a gente vai ter aquele centro, né? M sobre Q1, R1. Então, as trajetórias vão estar espiralando desse centro em direção a sigma. Bom, e aqui a gente tem que para Z maior do que R1 menos R2, essa região aqui, ela é de deslize, e para Z menor do que R1 menos R2, a gente tem uma região de costura. Bom, então a gente pode se perguntar, bom, o que acontece com as trajetórias aqui nesse segmento SVX? Será que elas vão intersectar sigma novamente? Isso é respondido pelo lema 1. Então, o lema 1 nos diz que a saturação desse segmento de dobras visíveis, SVX, pelo fluxo de x, ele intersecta sigma transversalmente numa curva, que a gente chama de μ de x0, que é um U de x0, U de x0, V de x0. Além disso, a gente, via teorema da função implícita, a gente garante as seguintes expansões de U de x0 e V de x0, tanto para x0 próximo de tal, quanto para R2 próximo de zero. Tudo bem? Bom, qual é a ideia da prova do lema 1? Então, vamos considerar um ponto x0, φ, pertencente a esse segmento de dobras visíveis, SVX, aqui com x0 entre 0 e tal. Então, vamos considerar psi de t x0r2, que é um x de t x0r2, y de t x0r2, z de t x0r2, a solução de x com condição inicial em x0, x0 e φ. É possível mostrar que x de 0 é igual ao y de 0. A derivada de x com respeito a t no zero é igual à derivada de y com respeito a t no zero. E a segunda derivada de x com respeito a t é maior do que a segunda derivada de y com respeito a t. Então, a curva y ela vai começar abaixo da curva x.
mas, ou seja, o y de t vai ser menor do que x de t para t pequeno. Mas a gente viu que x é limitada e y ela é crescente e ilimitada. Portanto, vai existir um tempo t1, que depende de x0 e r2, maior do que zero, tal que o x de t1, x0, r2, é igual ao y de t1, x0, r2, que é exatamente x0 vezes a exponencial de r2 vezes esse t1. Bom, então a trajetória de x atravessa transversalmente a variedade de descontinuidade sigma, dado qualquer ponto x0, x0, φ, pertencente a esse segmento de dobras visíveis. E esse ponto é justamente na órbita psi desse tempo t1, ou seja, o mi de x0 vai ser exatamente o psi de t1, de x0, r2, o u de x0 é o x de t1, que é igual ao y de t1, que é x0 exponencial de r2 t1, e v é exatamente a coordenada z, né? O z de t1 de x0, r2, x0, r2. Já as expansões derivam do teorema da função implícita. Então, essa foi uma ideia da prova. Bom, aquelas expressões, elas vão ser importantes para a gente concluir o seguinte lema, que eu vou chamar de lema 2, que ele nos garante que existem A e B aqui entre 0 e tal, com A menor do que B, e C e D com C maior do que 0 e C menor do que D, tal que U de x0 está entre 0 e tal, e V de x0 é maior do que R1 para todo x0 e R2, pertencente a esse quadrado AB cartesiano com CD. E, além disso, a gente garante a diferenciabilidade da função mi de x0. Bom, por que isso vai ser importante? Porque isso vai estar intrinsecamente relacionado com a posição do equilíbrio do campo deslizante que a gente vai ter nessa região de deslizes, que está no plano x igual a y, que é a nossa variedade de descontinuidade. Então, que é o que a gente vai estudar agora. Então, a gente vai considerar. Primeiro, a gente vai considerar o campo z numas novas variáveis, é justamente chamar de w, uma variável x menos y. Então, a gente vai ter agora as novas variáveis x, w e z, ou seja, a gente está colocando a variedade de descontinuidade agora em w igual a zero. Logo, nessas novas variáveis, o campo z, ele é esse campo x para w maior do que zero, e esse campo y para w menor do que zero. Bom, utilizando aquela fórmula que a gente viu para o cálculo do campo deslizante, a gente tem que o campo deslizante, Zs, ele é esse campo bidimensional, dado por 9, e ele admite dois equilíbrios. Um é a origem, 0, 0, e o outro é esse equilíbrio xc-zc. Note que, sob as condições que a gente tem dos nossos parâmetros, o xc está entre 0 e tal, e zc é maior do que R1, como a gente tinha observado no lema 2, que é o que a gente precisava, né? Bom, e a gente pode resumir algumas propriedades do campo deslizante através desse lema 3. Então, dado eta pertencente a M, que é o espaço dos parâmetros que a gente está considerando, e vamos assumir essa hipótese 10, então vai valer as seguintes afirmações. XCZC vai ser um foco repulsor, e, além disso, vai existir um X estrela pertencente a zero tal que a órbita do campo deslizante para tempo negativo, de qualquer ponto, nesse segmento L, que está contido no segmento de dobras visíveis, só que para X variando entre X estrela e tal, ele vai estar contido na região de deslize e vai convergir assintoticamente para esse equilíbrio para tempo negativo. Bom, como que a gente garante isso? Isso é garantido. Essa condição 10 é justamente para que o alto valor, a parte real do alto valor associada a XCZC seja positiva. E também a gente precisa utilizar o critério de Benson para garantir que esse campo ele não tem nenhuma órbita periódica, certo? Para que a gente possa garantir essa convergência assintótica. Para isso, a gente também precisa notar que o campo deslizante ele vai ser composto por uma parte que é um sistema Lótica-Volterra e que possui uma integral primeira H. Então, a menos de uma reparametrização do tempo, a gente consegue calcular o gradiente dessa H, produto interno com o campo deslizante. E a gente consegue mostrar que isso é positivo. Portanto, as órbitas do campo vão ser negativamente invariantes. Portanto, a gente consegue, de fato, garantir essa convergência assintótica, já que não possui ciclos limites. Tudo bem? Para todo ponto nesse quadrante positivo.
Bom, então, através desses resultados, a gente pode caracterizar a nossa conexão de Shinnikov. Esse X estrela, ele vai ser exatamente a órbita do campo deslizante que passa pela condição aqui inicial tau φ. Então, ele vai ser o retorno a essa região, esse segmento de dobras visíveis da órbita pelo campo deslizante, passando por tau φ. Mas que esse retorno não é garantido que existe, né? Porque pode ter alguma separatriz ou algo do tipo. Quando isso acontece, se ele não existir, é melhor, né? Porque a gente pode definir, então, x estrela igual a zero, e para todo ponto nesse segmento zero tal, vai estar convergindo assintoticamente para o equilíbrio do campo deslizante. Se ele não for, então, se a gente supor que o x CZC é igual a um certo U de x0, V de x0, a gente ainda precisa mostrar que esse x estrela, ele é menor do que o x0 que eu estou considerando, né? Para que possa valer as condições do lema 3, ou seja, essa convergência para tempo negativo convergir para o equilíbrio XCZC, para que a gente possa ter, de fato, a órbita de Shinnikov. Bom, e como é que a gente fez isso? Bom, se a gente supõe que XCZC é um certo U de x0, V de x0, a gente tem que XCZC e o x0 φ, eles vão estar na mesma curva de nível do campo x barra, não vai? A gente viu que as órbitas vão estar contidas naquele cilindro. Portanto, a gente pode, então, estudar o comportamento do campo ZS nessa curva de nível, dado que passa por esses pontos. Então, se a gente mostrar que o gradiente da F, produto interno com o campo deslizante, é positivo, o campo deslizante vai estar apontando para o exterior dessa curva C. E, de fato, a gente consegue mostrar isso para todo XZ pertencente a C, com X entre 0 e XC. Ou seja, esse retorno está, de fato, no exterior dessa curva de nível C. E, portanto, a gente tem que o X estrela é menor do que X0. Aqui a gente tem uma simulação que a gente fez, fixando alguns parâmetros e deixando um parâmetro variável. Então, deixando um parâmetro variável, que é o parâmetro que não depende do campo X, ou seja, as órbitas de X vão ser sempre as mesmas, a gente consegue achar valores de parâmetros em que, para um certo parâmetro, que vai ser o B1, o foco repulsor vai estar abaixo da curva μ, que é essa em vermelho, e para outro parâmetro ele vai estar acima da curva μ. Portanto, pela dependência contínua, vai existir algum ponto nesse intervalo em que eu tenho, de fato, a conexão de Shinnikov. E aqui a gente tem uma imagem da conexão das órbitas para condições iniciais próximas ao que a gente viu numericamente, que seria a órbita de Shinnikov, né? Que mostra, que exibe, dá para a gente notar a dependência sensível, né, quando a gente tem as condições iniciais. Certo? Então é isso. Agradeço. Obrigado. Perguntas? Não? Então, eu não posso perguntar aqui. Fala, Douglas. Não, sem perguntas. Era só para bater palma. Quê? Não ouvi. Mas tudo bem. Não tem pergunta, Thiago. Só abre o microfone para poder aplaudir. Então, vamos agradecer de novo, Luiz. Daiane. Olá. É Daiane Cruz ou Daiane Ribeiro? Daiane Ribeiro Cruz. Pode ser Cruz. Tá. Posso apresentar? Posso falar? Peraí, deixa eu parar aqui essa gravação. Você consegue colocar a apresentação aí? Sim. Pode colocar. Está compartilhando? Oi? Não, tá. não. Não? Acho que deu um erro, então. Aí. Vou tentar novamente.
Foi? Agora está indo. Vou... Peraí que eu vou pôr aqui para gravar. Bom, então, a próxima palestrante é Daiane Ribeiro Cruz, da Unicamp. Vai falar sobre High Order Methodology Analysis for Planar Piecewise Linear Vector Fields with Nonlinear Switching Curve. Então, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de participar do evento. Esse trabalho foi realizado em colaboração com a Goiás, o professor Oscar Céspede da Universidade Federal de Viçosa e com meu orientador, Douglas Novaes. Estou no último ano de doutorado, esse é o meu primeiro artigo, bem emocionante estar participando desse evento. Muito obrigada. Então, a minha apresentação ela vai estar dividida em 4 partes, que são essas. Eu vou começar introduzindo o problema que vamos trabalhar. E nós vamos trabalhar com um sistema linear, planar, descontínuo por partes. Eu estou um barulho, desculpa. Eu escutei um barulho no fone, achei que fosse aqui. E então, ele é descontínuo. Então, para os pontos em que corresponde essa desigualdade, nós temos o campo X, e para os pontos que correspondem a essa desigualdade, temos o ponto Y, onde essas funções P e QI são dadas dessa forma. Esses coeficientes aqui, toda a nossa análise, eles vão poder ser escolhidos livremente. Então, o que nós queremos saber sobre esse ciclo limite? Motivado pela segunda parte do 16º problema de Hilbert, que a Camila falou na palestra dela, ela explicou bem sobre ele, a gente quer encontrar o número de Hilbert para esse sistema, dependendo do grau da variedade de descontinuidade, que no caso aqui seria N. Então, o número de Hilbert é o quê? É o número máximo de ciclos limites que esse sistema pode ter. Nesse artigo de 2015, Libre, Mereu e Novaes, eles encontraram o H2, utilizando a teoria averaging, e também constataram que para ordem maior do que 2, para ordem maior que 1, melhor dizendo, as funções averaging, elas não controlam as bifurcações. Mas, no artigo de 2019, que foi produzido por Baixo, Buzzi, Libre e Novaes, foi determinado a função de Menikov para a ordem 2 e encontrado uma cota inferior para o H3, utilizando a análise de Menikov. Então, verificou-se nesse artigo que a função de Menikov era a função promediada mais um incremento. Então, e essas aqui são as cotas inferiores para o número de Hilbert que nós tínhamos até o momento. Com esse trabalho, nós, como foi visto nesse artigo aqui, a gente vai usar a teoria de Menikov. Então, nós vamos fazer uma análise de ordem superior de Menikov para esse sistema. E fazendo isso, nós obtemos cotas inferiores
conseguimos melhorar a cota inferior para quando n é igual a 2 e n é igual a 3, e conseguimos encontrar cotas inferiores para n maior que 3, né? Para n qualquer. Então, antes de eu formalizar o teorema que diz isso, eu vou falar para vocês como a gente fez a análise de Dynamical. Então, a gente considera esse sistema, que é bem parecido com o que a Camila mostrou na palestra dela, exceto que o termo que não tem epsilon aqui é 0. Da mesma forma, o FI é uma função, o FIJ, essas FIJs e o RJ, eles são funções contínuas e são funções CRs e T. Essas funçõezinhas aqui, esse conjunto de funções, eles satisfazem essa relação aqui, tá? Então, percebam que esse sistema é diferente do primeiro sistema que eu mostrei para vocês. Porém, considerando essa mudança de variáveis, esse sistema vai se tornar, vai ser equivalente a esse sistema que é do tipo que a gente vai fazer de ordem superior. Então, considerando a função de deslocamento, que é dada por essa expressão, né, que essa fila está representando a solução desse sistema aqui, esse daqui, no caso, esse daqui, né, que é o mais geral. Então, ele está representando essa solução, e a solução em x quando t é 0. Então, note que se a φ for uma solução periódica, o valor de delta ele vai ser 0. Então, os zeros dessa função estão em relação bionívoca com as soluções periódicas. Fazendo a expansão de Taylor em torno de epsilon igual a 0 até a ordem k, nós obtemos a sua expansão dessa forma e denotamos essa parte da expressão como sendo as funções de Dynamical de ordem I. E quando vamos analisar as funções de Dynamical, a gente sempre considera a primeira não nula. Se a primeira for nula, a gente considera a seguinte, verifica se é nula, se for, a gente verifica a próxima. Então, utilizando o teorema da função implícita, a gente consegue mostrar que os zeros simples dessas funções de Dynamical estão em relação bionívoca com os ciclos limites do nosso sistema. E esse teorema diz um pouco mais, diz que esses ciclos, eles tendem a o nosso quando o epsilon vai para 0. Além disso, também foi feito nesse trabalho, nós encontramos uma expressão recursiva que pode ser implementada computacionalmente, que é dada por essas expressões bonitas. Essa daqui está bonitinha, está pequena. Tem essa daqui, que é parecida com a que a Camila mostra, só que nessa daqui ela tem esse incremento a mais aqui. Que esse delta menos Z e J, e o A é essa expressão aqui, onde αJQ é a derivada de ordem Q de αJ quando o epsilon é igual a 0. Essa expressão também ela é recursiva. Então, nós queremos encontrar o número máximo de ciclos limites do sistema. E o teorema B nos diz que os números de ciclos limites estão em relações bionívocas com os zeros simples das funções de Dynamical. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular as funções de Dynamical e estudar os zeros simples dessa função. Então, aqui,
é a formalização do teorema que baseado naquela primeira tabela que eu mostrei. Então, só para explicar essa notação aqui. O M1 é o número máximo de zeros simples que a função de ordem 1 tem quando a variedade de descontinuidade tem grau 1, tá? Então, M3, M3,2. Então, aqui quer dizer que a variedade, quer dizer que o número máximo de zeros simples da função de Markov de ordem 3, quando a variedade de descontinuidade tem grau 2, é igual a 4. Então, eu vou, usando o teorema B, eu vou provar esse teorema agora, a partir de agora. Então, prova do teorema. Antes disso, vamos considerar essas funções. Pouquinhas, mas são funções até simples, né? Umas que só tem a tangente inversa e essa outra função. E vamos definir esses conjuntos ordenados de funções. Então, usando a fórmula recursiva, nós calculamos a função de Markov daquele 1 e n pá. Nós temos que a função, o denominador pertence ao espaço gerado pelas funções da família F2K, ou seja, essa função é combinação linear dos elementos deste conjunto. E, para n igual a 2K, pertence ao espaço gerado por F1K. Então, antes da gente analisar os zeros dessa função, eu vou explicar novamente para vocês que agora a gente analisa, verifica quantos zeros são possíveis para o sistema. Aí, quer analisar a M2, a gente tem que garantir que a M1 seja nula. Então, a gente busca condições para que essa M1 seja nula. Então, essas condições vão vir daqueles coeficientes do P e QI, que eu falei no começo, que a gente pode escolher livremente. A gente fez tudo de forma que a gente pode escolher livremente. Então, a gente garante essas condições. A M1, a gente consegue um único, mas da M2 em diante, a gente já consegue mais conjuntos de condições, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho que analisar todas essas funções. Então, a M2 eu vou conseguir 2 conjuntos, tal que a M2 é nula. Então, eu tenho que pegar o primeiro conjunto, analisar a M3 e ver quantos zeros eu vou ter. Pegar o outro conjunto, calcular M3 e ver quantos zeros eu vou ter e pegar qual é o maior. Então, foi notado que de L de 2 a 6, existem L-1 conjuntos minimais de condições para esses parâmetros. Então, a gente tem esses conjuntos que a gente denotou dessa forma, tal que as MIs anteriores, de até L-1, são nulas. Então, a gente denotou essas funções de Markov, que a gente tem que analisar os zeros dela, como sendo assim. Notou também que elas têm essa característica de pertencer à mesma família. Isso foi algo bem interessante, que ajudou bastante no desenvolvimento da escrita, do trabalho. E, então, agora, o nosso problema que era determinar o máximo de ciclos limite do sistema, com o teorema B, passou para determinar o número máximo de zeros simples de uma função, que é a função de Markov, e agora se tornou encontrar o número máximo de zeros simples de uma função que é a combinação linear de um conjunto de
de funções de um conjunto ordenado. E tem uma ferramenta que serve para isso, que é a teoria de Chebyshev, que eu vou falar agora para vocês como foi que nós utilizamos. Então, a primeira definição que a gente vai precisar é a definição, que se você tem um conjunto ordenado F, esse F ele vai ter N mais 1 funções, ele é dito um sistema estendido de Chebyshev, e o número máximo de zeros que um elemento que qualquer elemento dessa família pode ter for menor ou igual que n. E se esse número for igual a n mais k, então esse sistema ele é chamado ET com acurácia k. Tá? A segunda definição é que se eu vou olhando o conjunto em pedacinhos, então eu tenho de U0 até o N. Então, se eu olho o 1 ou o 0, aí depois eu olho o 0, o 1, depois eu olho o 0, o 1, o 2, e todos esses até N forem um ET System, então eu digo que ele é um ETC. Um ETC System, que é um sistema estendido completo de Chebyshev. E esse teorema nos diz que é necessário o suficiente verificar os Wronskianos do conjunto dessas funções, dessa forma aqui, né? Então, você vai ter que calcular o Wronskiano de U0, o Wronskiano de U0, U1, o Wronskiano de U0, U1, U2, e verificar que eles são diferentes de zero. Se isso acontecer, então ele é um ET System. E por que isso é importante? Essa aqui é a definição de Wronskiano. E por que isso é importante, né? Saber que é um ET System? Porque nesse teorema, a gente tem que, se a família for um ET System, então a gente vai garantir que o número máximo de zeros dos elementos do espaço gerado não vai exceder N, e ainda mais, vai existir um cara lá dentro que tem, pelo menos um, que tenha exatamente N zeros. Então, é isso que a gente quer saber, né? O máximo. Então, se a gente viu que as nossas funções de Markov, a gente tem que analisar funções que pertencem a esse espaço gerado, então, que podem ser escolhidas livremente. Então, é alguém daquela família, alguém daquele espaço. Então, se a gente descobrir que aquela família é ETC, temos a quantidade de zeros máximos e está resolvido o problema. Então, só que isso não aconteceu para todas as famílias que nós definimos. Aconteceu para essas daqui. Então, consequentemente, a gente conseguiu o número máximo de zeros da função de Markov de ordem 1, quando o grau da variedade descontínua é D2, e esse daqui e esse daqui, tá? Então, no nosso teorema, a gente já elimina esses casos. Aí, agora, temos uma outra ferramenta, que foi esse teorema de Novaes e Torregrossa em 2017, que diz que se o último Wronskiano... sim, eu não comentei, né? Para provar essa proposição, a gente usa aquele teorema que eu falei, que é só calcular os Wronskianos. Então, eu calculava os Wronskianos, analisava se tinha zero ou não. E nesse daqui, aí a gente analisava. Se o último Wronskiano, ele tivesse exatamente um zero simples, então a gente tem que não excede, o número de zeros não excede n mais 1, e existe pelo menos um lá que tem n mais 1. Aí, com isso, nós provamos essa proposição, utilizando esse teorema, e conseguimos mais esses limites.
né, para a função de Markov de ordem 1 com grau ímpar, função de Markov de ordem 1 com grau par, função de Markov de ordem 6 com grau par. E aí a gente, aqui os laranjinhas, foi eliminado com esse teorema. Tá faltando esse daqui e esse daqui. Esses daqui são mais simples porque a gente está trabalhando com... A gente está querendo ver o caso não linear. Então, e aqui são os casos que o grau é 1, né? Então, tá faltando esse daqui e esse daqui. Aí eu vou explicar para vocês por que é menor igual e não igual, né? Como nos outros casos. Então, em 2017 também, foi provado que, caso que o número máximo de zeros isolados possível é dado por essa expressão, onde os VNs, eles são os zeros simples dos Wronskianos, tá? Mas, no mesmo artigo, também você consegue ver que não necessariamente, não precisa ser os zeros serem simples, basta você considerar os zeros contando a multiplicidade. Então, usando esses dois resultados, esse resultado e essa observação, a gente consegue provar essas duas proposições. Então, usando esse resultado, a gente consegue essa cota superior para o zero, e daí a gente consegue determinar uma cota superior para o número máximo de zero, para o M63, que é a função de quando a variedade de descontinuidade tem grau 3, e nós encontramos um exemplo com 8 zeros, por isso que tem esse limite, então vai de 8 a 10. Então, a gente sabe que tem no mínimo 8 e no máximo 10. A mesma coisa a gente fez para a proposição 4, usou o teorema para poder encontrar essa cota inferior com outras ferramentas, eu estou resumindo bastante aqui, e também encontramos um exemplo com 9 zeros. Daí, a gente conclui, então, a proposição 3, como eu falei, a gente conclui essa daqui, e a outra, a proposição 4, esse outro resultado. E dessas relações aqui, de 1 a 5, nós concluímos que uma cota inferior para o número de Hilbert, quando o grau da variedade é 2, quando o grau da variedade é 3, quando o grau da variedade é N é par, e quando o grau da variedade é N ímpar. Para mais informações, o artigo está no archive, e é isso. Obrigado por sua atenção. Então, vamos agradecer a Daiane. Perguntas? Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta yo. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, sí. Sí. En un artículo con Joan Torregrosa, Chiang Zhang, demostramos que si tomas una parábola, pero no y igual a x cuadrado, sino una parábola en posición general y dos sistemas lineales, hay 4 ciclos límite, pero a primer orden. Entonces, yo digo, en esta parábola, si la parábola no está puesta y igual a x cuadrado, sino que está torcida, tú puedes cambiar la parábola y el sistema es el mismo. Entonces hay algo que no entiendo, porque en tu teorema dices que M1 de 2 es siempre 3. Y en el artículo que está en Electronic Journal of Differential Equations,
que es del 2020, se ve que hay M1 de N es, M1 de 2 es, hay un ejemplo que es 4. Hay algo que no sé si Joan, que está aquí, se acuerda. Yo he mirado ahora el artículo y es eso lo que demostramos. Puedes repasar un poco a ver qué pasa, porque parece que hay algo que no acaba de cuadrar. ¿Cómo es la parábola, Armengol? La parábola, ahora miro el PDF y te la digo. No está quieta como la vuestra, que solo y igual a x cuadrado. Ahora te la digo. Pero te iba a preguntar si el punto de equilibrio está sobre la parábola. No. Ah, bueno, es esto entonces. El punto de equilibrio, no me acuerdo. Yo diría que sí, que lo dejamos en la parábola, también, Joan. Bueno, no sé. Espera, que la estoy buscando, la parábola. Sí, bueno, está puesta x menos y al cuadrado más una constante y al cuadrado menos y. O sea que sí que tiene el 0, 0. No sé, es un ejemplo que encontramos. Al romper la simetría de la parábola aparece una función más en el sistema de Chebyshev. Y parece que ya a primer orden pueda dar, pero no sé, podéis mirarlo, está en Electronic Journal of Differential Equations del 2020, y si acaso lo comentamos por mail o algo, es por curiosidad, a ver qué está pasando. Vale, gracias, lo miramos y hablamos, ¿no? De acuerdo. Sí, yo quería incidir en esta cuestión de Armengol. Me ha parecido que Dayan hablaba de que estabais pensando en hacer no lineal, digamos. Entiendo que no lineal quiere decir que el campo es no lineal en las dos zonas. Sí. Entonces, a mí me parece que si se fija lineal en las dos zonas, me parece que todavía queda mucho campo por correr porque no se está haciendo que el polinomio de separación tenga todos los monomios. Y eso es lo que creo que puede dar un número más alto, que ahí tienes muchos más parámetros que juegan. Y eso creo que no lo estáis pensando y es lo que yo creo que responde a la pregunta de Armengol. Sí, es verdad. Quizá cuando hacemos un cambio para poner la parábola de Armengol, la tuya como la nuestra, añadimos más grado en los campos, ¿no? ¿Es esto que está diciendo, John? No, precisamente no. Que como vuestra parábola es igual a x cuadrado, no tiene suficientemente juego para que la parte lineal añada más monomios en el desarrollo de la función de Melnikov, ¿no? Pero la tuya sí, ¿no? Exacto, porque es general nuestra parábola. Y la vuestra no, pero cualquier parábola pasa igual a x cuadrado, ¿no? Con un cambio de variable afín, y entonces la perturbación se cambia y no pasa nada, pero no aumenta grado. Bueno, hay que mirar, ¿no? Hay que mirar, sí. No, vale. ya está, hay que mirar y ya está. Sí, pero gracias por la... Es solo comentar, porque es que quiero entenderlo solo. Sí. Muy bien. Então, vamos agradecer de novo a Daiane. Agora, Guilherme Tavares. Oi, boa tarde. Boa tarde. Você consegue colocar a apresentação? Ok. Fica ruim se ficar em tela cheia? É que, na verdade, não dá. Esse é o máximo. Desculpa, professor. Tá. Ok. É que eu uso para desenhar também. Uhum.
Bom, então a última palestra de hoje, né? Da segunda-feira. Vai ser do Guilherme Tavares da Silva, da Unicamp. Vai falar sobre a Thin Double Discontinuity Dynamic. Então, você tem 25 minutos, pode ficar à vontade. Então, obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer ao comitê organizador pela oportunidade. Então, obrigado. Esse é um trabalho realizado em conjunto com o professor Ricardo Miranda Martins, que é meu orientador de doutorado, no qual nós estudamos a dinâmica de um sistema suave por partes, cuja variedade de descontinuidade é singular. Né? Esse seminário está dividido nessas 4 partes, então, no primeiro momento, eu vou apresentar devidamente o problema, em seguida, eu vou falar sobre os frameworks disponíveis, ou pelo menos os mais conhecidos, para se abordar esse problema, e não só isso, como também o que nós utilizamos e até incrementamos um pouco, né? E, em seguida, eu vou falar sobre uma aplicação desse framework, né, para realizar essa dinâmica singular nos casos tanto constante quanto afim, né, que são os mais simples antes de chegar no caso não linear, apesar de que aqui nessa segunda parte nós falamos já sobre algumas propriedades que são válidas no caso não linear, na geral. Então, primeiramente, apresentando o problema, bom, nós já vimos em detalhes a dinâmica de Filipov nas apresentações anteriores, eu cito com certeza agora da parte da tarde do Luiz Fernando, mas eu vou começar por aqui, que é o caso regular, o que eu chamo de caso regular é o mais simples. Então, a gente considera um aberto U de Rn, e nesse aberto a gente considera uma subvariedade de codimensão 1, sigma, e essa subvariedade divide esse aberto em 2 partes. Em uma delas, a gente coloca um campo F+, em outra a gente coloca um campo F-, e buscamos estudar essa dinâmica nesse sistema. Bom, nós sabemos que aqui, nessa parte de cima, nós temos a dinâmica usual desse campo, na parte de baixo nós temos também essa dinâmica usual, mas a questão e a dinâmica aqui sobre essa subvariedade, não? Bom, e o fato é que aqui nós temos uma dinâmica já bem conhecida, bem definida. Por exemplo, nesse outro caso, no qual talvez em um dos lados nós temos uma célula linear, e aqui embaixo um campo constante, dispostos dessa maneira, na qual aquela variedade agora consiste nessa reta, então nós sabemos que, bom, em geral, em alguns pedaços no qual ambos os campos apontam na mesma direção, nós temos algo conhecido como costura, onde eles apontam em direções opostas, nós temos algo conhecido como deslize, em alguns pontos nós temos essas tangências, mas o fato é que, para esse caso, que é o que quase sempre é estudado, nós temos uma dinâmica bem definida. E o que esse sistema tem de especial é uma hipótese fundamental, que é a de que aquela variedade sigma ela é dada como sendo a pré-imagem do valor regular de uma certa função h, pelo menos contínua. E a questão, então, e se zero for um valor singular dessa função? Por exemplo, nós temos essa configuração, que é dada pela interseção de 2 planos em R3, na qual aqui AH seria, por exemplo, Y vezes Z. Então, aqui a gente sempre, nesse trabalho, vai pegar as coordenadas de modo que essa interseção dos planos ocorra sobre o eixo X. Né? E olhando para a dinâmica de um sistema como esse, bom, nós sabemos que aqui, nessa parte externa, tanto em cada uma dessas 4 partes externas, nós temos a dinâmica usual desses campos, sobre essa parte vermelha, né, nós temos a dinâmica de Filipov regular, né, que é a que nós sempre estudamos, mas a questão e aqui, nessa interseção, né, que para a gente aqui é o eixo X. Essa é onde surge o problema, né? Será que nós podemos definir uma dinâmica de Filipov aqui? Né? E só antes de entrar nessa questão, os campos com essa configuração anterior
nós vamos denotar o conjunto de todos esses campos, nós vamos denotar por esse conjunto DK, que nada mais é do que esse produto cartesiano, munido com a topologia produto de Whitney, por exemplo. Então, a questão, né, o problema que nós colocamos é possível definir uma dinâmica de Filipov sobre aquela interseção, entre aspas, aqui o de Filipov. E por de Filipov eu entendo uma de duas coisas. Ou, primeiro, nós temos uma extensão direta da dinâmica de Filipov, ou, número 2, nós temos uma dinâmica induzida pela dinâmica de Filipov que nós temos em volta. Então, essa é a primeira questão. É possível definir essa dinâmica? A segunda questão é, uma vez definida essa dinâmica, como ela se comporta, em geral? Então, esses são os problemas que nós pretendemos abordar. Para isso, porque, na verdade, essa não é uma questão nova, ela já foi abordada, já vem sendo abordada há vários anos, e ao longo dos anos surgiram pelo menos duas grandes abordagens para essa questão. Uma delas é desenvolvida principalmente pelo Mike Jeffrey. Eu acredito que surgiu pela primeira vez em 2014, essa abordagem via os chamados canopies. E, na verdade, essa é uma abordagem muito bonita, porque ela estende de maneira direta a dinâmica de a convenção de Filipov, no sentido de que, no caso regular da dinâmica de Filipov, nós temos dois vetores, né, no caso do deslize. E nós consideramos o fecho convexo e intersectamos, nós podemos sempre verificar que a intersecção desse fecho convexo, ela intersecta no máximo a descontinuidade em um ponto. E esse um ponto é o que dá o campo de deslize. Aqui, nessa abordagem via canopies, nós fazemos é feito, né, uma abordagem similar, na qual é feita o fecho convexo de 4 vetores agora, e verifica-se que, na verdade, não pegando esse fecho convexo, mas sim uma espécie de capa desse fecho, que é conhecida como canopy, pode-se verificar que essa capa, ela intersecta a descontinuidade em um número finito de pontos. E daí isso vem uma definição, né, não única do campo de Filipov. E essa não unicidade, a propósito, é lidada com a chamada Dummy Dynamics, que, bom, até esse ponto, até esse artigo, na verdade, ela era mais como uma conjectura. Essa teoria, na verdade, ela já evoluiu bastante, surgiram, pelo próprio Mike Jeffrey, vários frutos aí, tem um livro do ano passado com mais de 600 páginas, então uma teoria, como eu disse, muito bonita, mas que ainda tem, nós acreditamos que, para uma visão mais ampla da dinâmica que acontece ali naquela interseção, a abordagem via blow-ups, ela pode talvez ser mais interessante. Essa teoria, aqui talvez o professor Paulo Ricardo ou os outros autores podem me corrigir depois. Aqui eu coloquei esse artigo, que é de 2015, mas eu acredito que ela já vem aparecendo aí, talvez desde 2009, na qual a ideia, o que se faz aqui aplica-se um blow-up naquela reta, né, de interseção, transforma-se ela em um cilindro. E aí, então, bom, você tem uma visão muito mais clara sobre a dinâmica que está acontecendo ali. No entanto, estudando essa teoria, né, eu notei, na verdade, em uma conversa com o professor Paulo Ricardo, ano passado, talvez ele se recorde, também com o professor Marco Antônio, nós notamos que, quando se aplica o blow-up, surge ali um fator, e é preciso um pouco mais de cuidado para se lidar com esse fator, para desenvolver essa teoria da maneira correta. E daí, então, um dos passos que nós realizamos aqui é justamente o de lidar corretamente com esse fator para desenvolver essa teoria. Então, só sendo um pouco mais preciso, o que a gente faz é considerar uma fatia daquele sistema que eu mostrei anteriormente. Então, agora a gente está aqui com um problema em R2, ou melhor, a gente olha para ele em R2, e aqui nesse ponto, que representa aquela reta de interseção, nós realizamos um blow-up polar, que então vai transformar esse ponto nesse círculo, ou quando a gente olha em R3, nós transformamos essa reta de interseção em um cilindro infinito. Uma vez realizada esse blow-up, nós dividimos esse cilindro nessas 4 partes.
em 4 faixas, S1, S2, S3, S4, e então estudamos a dinâmica que ocorre sobre cada uma delas. E aqui cabe citar um resultado importante que é dado naquele segundo trabalho anterior que eu apresentei, que é o fato de que aqui sobre essas interseções, sobre essas retas azul, é provado pelos autores daquele segundo paper que ocorre, uma vez realizado o blow-up, ocorre apenas dinâmica de Filipov regular. Então, nós podemos esperar que aqui, nessas interseções, não vai acontecer nada mais complicado do que a dinâmica de Filipov que nós já estamos acostumados. Agora, então, para ser ainda mais preciso, vamos realizar, de fato, esse blow-up, para mostrar como nós podemos lidar, de fato, com aquele fator que surge lá e também deixar mais claro esse problema que surge. Bom, então, nós supomos que as componentes do nosso campo F, FI, podem ser escritas dessa forma, como WI, PI e QI. Então, aplicamos esse blow-up phi, dado por essa expressão, né? Vocês podem notar que nós preservamos a primeira componente e aplicamos, de fato, apenas um blow-up polar no Y e Z. Esse blow-up é proposto também junto com outros naquele segundo paper. Uma vez aplicado esse blow-up no nosso campo, nós obtemos, né, esse campo, com essa expressão, onde aqui surge aquele fator que eu falei, surge esse fator, nessa segunda componente nós temos esse R dividindo aqui. E em todos os trabalhos que nós olhamos anteriormente, esse fator R, ele sempre surgem 2 argumentos, ou o de que ele pode ser cancelado, o que poderia talvez acontecer se surgisse no fator R, aqui também no Q e no P, mas o fato é que isso nem sempre, na verdade, não pode acontecer nesse caso, porque a gente não está fazendo blow-up de uma singularidade, e outro fator, às vezes, é simplesmente ignorado. Mas nós vamos provar que, de fato, isso pode ser feito, tá? Então, está tudo certo naqueles trabalhos. Um outro detalhe nesse aqui é que, uma vez realizado o blow-up, essas componentes W, P e Q devem ser calculadas nesse ponto, é claro. E passando, então, esse campo, né, para o formato de um sistema, nós obtemos esse sistema, onde aqui o que a gente propõe é que esse sistema ele seja estudado como um sistema rápido-lento. Porque nós temos aqui esse R, nós interpretamos esse R como um fator de reescalonamento. Em particular, uma vez feito isso, nós teremos, então, que a dinâmica sobre a interseção sigma-x, né, que previamente era desconhecida, ela estará agora associada com a dinâmica daquele sistema rápido-lento sobre R igual a 0. Então, nós devemos aqui olhar para os sistemas limite desse sistema rápido-lento. Em particular, o sistema reduzido, ele será dado dessa forma, e o sistema de camada dessa forma, onde aqui nós realizamos esse reescalonamento. E, uma vez, né, nos sistemas limite, o W, P e Q devem ser calculados aqui sobre esse ponto. E, na verdade, esse é um detalhe importante, porque observem que aqui, então, agora o W, P e Q, eles dependem apenas do X. Então, se a gente olhar aqui nesse sistema, essa primeira equação, o W depende só do X, então ela depende só do X. Nessa segunda equação, o P e o Q dependem apenas do X, então ela depende apenas do X e do θ. Portanto, essas duas primeiras equações, elas dependem apenas do X e do θ, elas não dependem do R. Então, nós temos aqui um sistema que pode ser estudado de maneira desacoplada. De modo que, então, nós ficamos, no caso reduzido, com esse sistema, que é um sistema que depende de X e θ, que, na verdade, é um sistema que está dando a dinâmica sobre o cilindro, né, sobre aquele cilindro, e a terceira equação, que depende do R, né, ela diz que para cada X e θ, a gente vai ter aqui
uma dinâmica no R, que é o que a gente chama de dinâmica, nesse caso, a dinâmica radial lenta. E essa dinâmica radial, ela nos fornece uma conexão da dinâmica externa ao cilindro com a dinâmica que está acontecendo sobre o cilindro. E quase sempre aqui, o que vai importar dessa dinâmica, na verdade, é apenas o sinal desse R ponto. Por exemplo, se o R ponto for maior do que zero, então isso significa que a gente tem a dinâmica externa entrando no cilindro. Se ela for menor do que zero, está saindo, e se for igual a zero, então ela está tangenciando o cilindro. Não está nem entrando nem saindo. E o fato é que a gente pode realizar aplicar essa mesma lógica a esse segundo sistema, no sistema de camada, para chegar, então sim, a esse teorema, que nos dá agora a dinâmica sobre o cilindro. E ele diz, então, que dado um campo, no nosso conjunto DK, com uma descontinuidade dupla, com essas componentes, WPI e QI, então seja F-til, o sistema induzido por aquele blow-up, então nós podemos concluir que a dinâmica sobre aquela descontinuidade, sobre aquela interseção, sobre aquela interseção singular sigma x, ela está associada à dinâmica sobre o cilindro C, que pode ser quebrada nessas 4 faixas, S1, S2, S3 e S4. E sobre cada uma dessas faixas, age um sistema rápido-lento, cuja dinâmica reduzida é dada por esse sistema, com uma dinâmica radial lenta dada por essa expressão, e a dinâmica de camada dada por esse outro sistema, com uma dinâmica radial rápida dada por essa outra equação. E com esse teorema, agora então nós podemos realizar até... nós temos agora uma apresentação, antes de tudo, nós temos agora sim uma apresentação mais clara da dinâmica que ocorre de fato sobre aquele cilindro, quando a gente aplica esse blow-up, mas nós conseguimos aqui de fato também derivar algumas propriedades, para esse caso mais geral, que é o não linear. E para isso, então, a gente considera uma faixa, em particular, SI, e MI, a variedade lenta sobre essa faixa. Ela sempre vai ter essa expressão, que vem aqui desse sistema, essa expressão aqui. E aí aqui, a gente sempre busca algumas propriedades, são propriedades que nós gostaríamos de ter sobre a variedade lenta, mas caso a gente não tenha, no mínimo a gente gostaria de ter sob controle. E uma dessas propriedades é a normal hiperbolicidade. E buscando a normal hiperbolicidade dessa variedade lenta, nós esbarramos com algumas hipóteses, que eu chamo de hipóteses fundamentais, porque elas nos trazem não só a normal hiperbolicidade, como várias outras boas propriedades. E elas são as seguintes. Eu não vou colocar aqui uma motivação mais específica, mais precisa, mas nós vamos chamar de hipótese fundamental fraca, quando em algum ponto nós temos o PI ou o QI diferentes de zero, sempre vou denotar de maneira mais abreviada como WFH, e hipótese fundamental forte, essa outra expressão, diferente de zero. Aqui é produto, tá? Não é essa uma função calculada aqui. Essa anotação aqui é para denotar derivada parcial. Então, isso aqui é a derivada parcial em x do PI. Dadas, então, essas duas hipóteses fundamentais, nós podemos, então, apresentar algumas propriedades que podem ser facilmente derivadas daquele teorema. A primeira delas é o fato de que fica claro lá do teorema, deixa eu voltar, aqui no caso da dinâmica de camada, nós temos essa dinâmica radial rápida sempre igual a zero. Então, isso diz para a gente que a dinâmica externa, ela sempre vai estar tangenciando as partes rápidas do cilindro. E isso é justamente essa primeira parte desse corolário, de que a dinâmica radial, ela pode ser transversal
ao cilindro apenas sobre a variedade lenta. No entanto, pode-se provar aqui que, na verdade, sobre, né, essa hipótese fundamental, pelo menos a fraca, ela é de fato transversal. Então, ela é de fato, sobre toda a variedade lenta, nós temos o R ponto diferente de zero. Então, ali, sobre essa hipótese, a dinâmica externa ela está sempre, de fato, entrando ou saindo pela variedade lenta. Um segundo corolário é uma outra propriedade que nós também gostaríamos de ter, que ela decorre do teorema, que é o fato de que, na verdade, essa hipótese fundamental, ela implica que, essencialmente, o FI de θ, né, a derivada parcial em θ desse FI, ela é sempre diferente de zero. E sendo ela diferente de zero, daí, então aqui a gente consegue aplicar na variedade lenta o teorema da função implícita, que nos garante que ela vai ser, então, sempre localmente um gráfico em todo ponto, né, onde essa hipótese fundamental é satisfeita. No entanto, é possível aplicar, bom, tem várias versões, né, do teorema. Nós gostaríamos de obter a variedade lenta como um gráfico global. Para isso, a gente teria que usar um teorema da função implícita global. E existem várias versões, uma que nós usamos aqui, exige que, na verdade, essa função admita um mínimo positivo global. Se ela admitir um mínimo positivo global, então nós temos um teorema similar ao teorema da função implícita, que vai garantir, então, que a variedade lenta é um gráfico globalmente. Aqui é fácil ver que, na verdade, isso aqui, um não implica o outro, né, porque é necessário uma compacidade, né, para a gente passar daqui para cá. Por exemplo, se eu tiver uma sequência aqui convergindo para zero, sempre diferente de zero, a gente ainda não vai ter esse mínimo positivo global, né, mas, então, uma coisa não implica a outra aqui. Uma terceira propriedade como esperado, de fato, sobre essa hipótese fundamental, a fraca pelo menos, nós temos de fato normal hiperbolicidade sobre a variedade lenta. E isso, na verdade, traz consigo mais vários resultados, né, porque então nós podemos usar todo aqui agora o maquinário da teoria de Fenichel sobre a variedade lenta. Em particular, nós podemos verificar que sobre todas as singularidades hiperbólicas que ocorrem sobre o sistema reduzido, né, então sobre a variedade lenta, na verdade eles agem como celas ou nós hiperbólicos de toda aquela dinâmica que ocorre sobre a faixa. Então essa é outra propriedade que é interessante quando a gente estuda lá a dinâmica, a estabilidade estrutural desses sistemas. Então essas são algumas das propriedades que nós derivamos diretamente daquele teorema, e agora então eu passo para a parte da realização, né, dessa dinâmica, começando pelo caso constante. E aqui eu vou adianto que eu vou ir bem mais rápido, tá, porque são várias páginas de contas, então eu vou mais só apresentar os resultados. E aqui, por um sistema constante, eu quero dizer um sistema dessa forma, então que depende de 3 parâmetros, D1, D2, D3, no qual nós supomos que nós temos também essa hipótese, que é, na verdade, a hipótese fundamental fraca. Para um sistema dessa forma, aqueles sistemas que aparecem no teorema, eles ficam com essas expressões, com essas caras, e estudando tais sistemas, por exemplo, tentando encontrar aqui a cara explícita da variedade lenta, né? Então tentando isolar aqui o θ em termos dos demais parâmetros e realizando as várias análises aqui, nós conseguimos, por exemplo, concluir que, nesse caso constante, a dinâmica gerada por cada campo, né, que age sobre cada faixa, ela sempre vai ser dessa forma. As variedades lentas, elas sempre vão consistir em duas retas, tá, que elas distam aqui uma distância de π. Uma delas age como alfa limite e a outra como ômega limite de toda a dinâmica em volta, de toda a dinâmica de camada. Outro detalhe importante aqui é que essas variedades lentas, elas são atingidas em tempos infinitos, tá?
E daí, mais precisamente, o teorema que nós temos aqui, então, é que dado um campo com uma descontinuidade dupla, gerada por sistemas, por componentes constantes, satisfazendo aquela hipótese, então, o campo induzido por aquele nosso blow-up é tal que a dinâmica que ocorre sobre a interseção, onde a gente, que é aquela parte singular da variedade de descontinuidade, essa dinâmica ela está associada a essa dinâmica sobre um cilindro C, pode ser quebrado nessas 4 faixas, sendo que sobre cada uma dessas 4 faixas age um sistema rápido-lento, cuja variedade lenta ela consiste na união desses dois conjuntos LI e LIP, sendo que, caso o DI, o D2, seja diferente de zero, então o LI é dado por essa expressão, e, nesse outro caso, é dado por essa outra expressão. Mas o fato é que aqui, seja lá qual for, sempre vão ser retas. Tá? E sobre essas retas, age essa dinâmica reduzida, e a dinâmica de camada, ela respeita uma tabela, que é essa. Então, dependendo aqui do sinal desse parâmetro D2, nós temos esses pedaços da variedade lenta LI ou LIP sendo atrator ou repulsor. E no caso no qual o D2 é igual a zero, basta trocar nessa tabela o D2 por D3. Isso também pode ser facilmente verificado. Então, essa é a dinâmica no caso constante. No caso afim, nós verificamos, ou então o caso afim é um campo dessa forma, né? Então, só para ficar claro, um campo afim é um campo linear mais uma constante, né? Como acontece aqui. A hipótese fundamental, nesse caso, ela se traduz dessa forma. Na verdade, aqui nós falamos na hipótese fundamental forte, porque é mais interessante usar a forte nesse caso por 2 motivos. Primeiro, porque a gente evita, não só a gente vai ter hipótese fundamental fraca, mas também a gente vai evitar voltar para o caso constante. Tá? Então, quando a gente tiver usar a forte no lugar da fraca, a gente evita de voltar para o caso constante. E nesse caso, nós podemos, aqueles sistemas, né, da dinâmica que ocorre sobre o cilindro, tem agora essas caras, tá? E, de novo, fazendo aqui as contas, né, tentando calcular explicitamente a expressão para variedade lenta, olhando para as estabilidades, a gente consegue verificar que, nesse caso afim, ao invés de retas, agora nós vamos ter com variedades lentas arcotangentes. 2 arcotangentes aqui, elas também vão distar uma distância de π, aqui em relação ao parâmetro θ. E aqui, me desculpem, eu esqueci de falar antes, mas eu estou apresentando esses retângulos, eu não sei se ficou claro, mas eu estou essencialmente pegando o cilindro e cortando ele aqui em θ igual a 0 e abrindo isso em um retângulo, tá? Então, desculpa. Mas o fato, então, é que nesse caso afim, nós temos essas 2 arcotangentes. E elas são muito bem caracterizadas, tá? No teorema que a gente tem, que diz o seguinte, então, agora, então, dado esses campos com uma descontinuidade dupla gerada por um campo afim, então, de novo, nós vamos ter a dinâmica sobre aquela parte singular, associada a uma dinâmica sobre essas faixas, sendo que em cada faixa a variedade lenta ela consiste nesses 2 conjuntos, sendo que, nesse primeiro caso, do A2 diferente de zero, nós vamos ter uma expressão desse tipo, com assíntotas horizontais ali, bem conhecidas. Nesse segundo caso, do A2 igual a zero, nós temos também essa outra expressão, e a diferença entre essas duas é que, quando A2 é diferente de zero, essas arcotangentes, elas passam por 3 faixas. E no caso A2 igual a zero, ela passa por apenas 2. Aqui nós conhecemos também, podemos dizer, com base nesse parâmetro gama, se elas são crescentes ou decrescentes. A dinâmica reduzida é dada agora dessa forma, então nós temos a possibilidade de uma singularidade aqui, né, que como sempre, por um daqueles corolários vai ser sempre uma cela ou um nó. Bom, e temos aqui a definição dos outros parâmetros. E a dinâmica de camada, ela obedece uma tabela
similar àquela anterior, porém trocando o D2 por A2. E agora, só para terminar, eu gostaria de apresentar aqui só um exemplo bem rápido, no qual isso surgiu numa conversa com o professor Marco Antônio, ano passado. Ele já havia meio que previsto, mas só agora, esse ano, que a gente conseguiu, de fato, verificar isso. Nesse caso afim, para este sistema aqui, nós conseguimos verificar, porque surge uma dúvida aqui, uma questão. Deixa eu só voltar. Se nós temos essas arcotangentes passando, quando ela entra por um lado e sai pelo outro, será que a gente consegue construir uma órbita periódica aqui com esses pedaços de órbita lenta? E o fato é que sim, com esse sistema aqui, no qual nós damos apenas os parâmetros A e D, porque pelo teorema os parâmetros C e D, eles influenciam apenas na dinâmica externa, então basta a gente escolher os parâmetros A e D, nós temos essa dinâmica. Então nós temos isso que nós chamamos de ciclo lento, né, um slow cycle ocorrendo sobre aquele cilindro. E mais ainda, a gente pode provar que nesse caso afim, sob essa hipótese fundamental, né, que aqui para a gente se traduz como esse parâmetro gama diferente de zero, pode ocorrer no máximo um ciclo lento, um desses slow cycles. Então, acho que era isso. Na verdade, a gente estudou também nesse paper, né, que está aqui disponível, vocês podem olhar depois, a estabilidade estrutural desses sistemas. Na verdade, a estabilidade estrutural semilocal, porém eu já sabia que não iria dar tempo. Esses são aqueles outros dois papers que eu apresentei anteriormente. E, bom, então, obrigado pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, vamos agradecer ao Guilherme. Comentários, perguntas? Si ninguém tem una pregunta, yo tengo una. Sí, por favor. No sé si me he perdido algo del principio, pero esta manera de atacar el problema sí. se puede usar para definir o el caso en el que estás en una dinámica plana en la que tienes el campo definido con una discontinuidad en una cruz y que hagas como un blow-up en el punto y entonces aprovechar todo esto que has hecho para definir mejor exacto ese problema. ¿Todo el tiempo estáis ahí, digamos, solo para evitar el problema de la definición de cómo se define el campo en el punto, digamos? Sim, sim. Sim, sim. Ela pode ser usada aqui, e na verdade, nesse trabalho, nós usamos, nesse caso, em R3, né, que é a descontinuidade dupla, aqui, pura e simplesmente porque essa é uma das chamadas variedades simples, né, que surgem nos campos de Gutierrez-Sotomayor, né, que são quatro casos singulares que são estudados, inclusive, nesse paper aqui. Então, aqui nós estudamos, nesse caso em R3, pura e simplesmente só porque nós estamos tentando atacar, né, esses campos que são de Gutierrez-Sotomayor. Mas, com certeza, pode ser usado, nesse caso, apenas em R2. El problema de la cruz siempre es cómo se define el campo de Filipov en ese punto de intersección, y hay siempre discusiones sobre cómo se hace la dinámica y cómo se define y cómo llega y qué pasa, ¿no? Pues claro, digamos, saltar a R3 antes de resolver el problema en R2, pues me ha parecido extraño, por eso te he preguntado, solo eso. Pero me parece interesante tu abordo, tu manera esta manera de resolver el problema, ¿no? Me parece interesante y estaría bien ver cómo se puede aprovechar mejor para definir la dinámica en el punto, ¿no? Sim, sim. E, de fato, toda a motivação a motivação para estudar esse problema, ela veio desse caso na cruz, no qual nós estávamos, de fato, estudando aqui, que a gente inicialmente estava tentando estudar uma configuração particular, aqui, que eu chamava de célula deslizante, que acontecia aqui, na qual nós teríamos, por exemplo,
algo assim, aqui, e daí aqui surge a necessidade de olhar para esse ponto. É daí que veio a motivação para olhar para esse outro caso. Mas, por exemplo, se a gente quiser olhar para esse caso em R2, bastaria, quando a gente vier aqui no blow-up, bastaria considerar, eliminar essa componente extra. Então, aqui no bloco, aqui a gente não teria esse W, aqui não teria o X, aqui não teria essa parte. Então, bastaria olhar para essa outra parte. Obrigado. Nada. Então, vamos agradecer novamente ao Guilherme. Obrigado. Sistemas dinâmicos. A gente volta amanhã, então, às 9h30. Ok? Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã, pessoal. Abração. Boa tarde. O pessoal de Barcelona pode jantar agora já. Dormir, né? Nós, é quase hora de dormir já. Sim, nós ficamos sem almoçar hoje, vocês vão ficar sem jantar. Não, eu tava com a câmera desligada e almoçando aqui, ó, e assistindo. O Marco tá com sobremesa, né? O Paulo, eu vi que tava uma hora assistindo a palestra do carro, porque ligou a câmera, tava... Eu almoçar e acompanho pelo celular. Até amanhã, pessoal. Beleza, até amanhã. Boa noite. Boa noite.